You don't want to be going home আজকে tonight. তো ব্যাং ভাই শাউডারি আপনার তারিখে লাইভ করতেছে ইয়া থেকে স্টেজ থেকে Shroud? হুম হুম Okay, that's good. একটা সোনার চেইন দিয়েছে আপনি একটা সোনার চেইন কিনে Grand finals, top 2 at least, and giving yourself a chance for the last tournament of the year Sonar is se. so important. DRX want to finally bring home a trophy for Korea for themselves. They've always been good. They've always been solid. Nice. So dominant at home. They finally want that trophy internationally. But for OpTic, they want to get back there. Yeah, trying to get back in there to the final. একদিনে 3 বার লাইভ এই হইছে আজকে আমার রেকর্ড On the tally board over কারেন্ট যাইতে যাইতে final if they can get it done. আবারও কারেন্ট গেছিল হ্যাঁ একটু কারেন্ট গেছে This is saying right now to the players in that huddle, just trying to make sure that the shortcomings from yesterday. কারেন্টে গান্ডা মেরে দেয় কই না I mean, it hasn't happened yet, Seth, right? The two time. It hasn't happened. 5 ম্যাচের খেলা হইবে মানে 5টা ম্যাচ দিয়ে এর পরে তাহলে এরা জিতবে পেলে অপটিক জিতবে It is still OpTic. It's in the most. যদি 5 ম্যাচ হয় 3 ম্যাচ হইলে ওরা জিততে যাইতো If they win, it will be DRX their third appearance in এই ম্যাচ থেকে ওরা নেই দিতে পারবে না 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 পারবে না Interesting thing is that চায় না বেশিক্ষণ টেকে না into this on the back of an অল্পের incredible মধ্যেই হয়ে যায় and OpTic, they were lost yesterday, Bala. জীবনে যায় না Dynamic in the lower bracket final, but I think a lot of people coming into this, they're looking at it and saying, okay, it's a best of 5. OpTic has আমার নেট খারাপ নেটে গান্ডা মারামারি খুলে করতেছে রাখছো ব্যাটারি খুলে রাখছো played so many of these internationally. And yeah, I think that is a strength for them, the deep map possibility. Not necessarily even the map pools and how it works, but just ওটা তো the কয়েকদিন endurance আগে that ব্যাটারি they've had. দিলাম They've ব্যাটারি proved তো that they can do ঠিক it. আছে They've been here before. DRX have not. This will be their first best out of 5 internationally. Seth, they've been dominant at home in those longer series, but this is a new territory for them. I mean, absolutely, because oftentimes even when they are playing best of 5 series back in Korea, they're just winning them 3-0. Yeah, So you don't even get to see it that deep of a set. But given what they've shown today, I think they have the motivation and the fortitude to get through it. We're into the Prime Gaming agent select here, and I'm keeping my eyes on the side of DRX. You guys have already spoken about it. Extra? Been a while since we've seen them play on Bind, and I'll be Fiber. Astra. Show me the race. What? Okay, There it is. he has never played Astra, let alone a controller ever. That is a crazy change up here for DRX. It's a comp that a lot of people have been willing to play with. Hazel ভাই extra আছে কিন্তু extra Pressure on to your race, but Pull in the mid হইবে that's also a কালকে relatively কি uncommon খেলছে আর role আজকে for চেঞ্জ him. করে He's been ফেলাইছে pivoting over to this primary duelist, but it's হ্যাঁ only been the Jet thus far. আমি রেজ নেই আজকে আজকে রেজ For নিছে the entire tournament, I think for RP specifically, right? He's just been flexing so much because of the role swap that they've had, and Buzz taking রেজ that না নিয়ে raise. খেলি There's no মাটি chamber on this side, and a lot of significant changes, right? Having that fade and এই everything. ম্যাপে লাগবে This will লাগবে have been the 12th time that Buzz has ever played race. He used to play it a bit back when he was on Cloud9 Korea and whatnot, but that it was so very long ago. We're talking about before first strike. For the side of OpTic, though, it's not going to be a much different look at all. Yeah, I mean, we've talked a lot about this head-to-head between Ye and Buzz, but I think this is the most clear 5 ম্যাচের 3 ম্যাচ জিততে হবে এই তো কথা নাকি dedication to the chamber, and it's DRX's dedication to these pivots from moving away from that agent. আপনি কোন টিম Incredibly DRX? flexible in their role. They've never shown this না confidence. না OpTic's gonna have to adapt. তাহলে আর এই হইলো কেমনে এক লগে থাকলে হইবে না সানিদার আনতে হবে মাতব্বর ভাই This is not a referendum. মাতব্বর ভাই আইছে Chamberless versus মাতব্বর কম্পিটিটিভ খেলতে আছে penultimate আচ্ছা। chamber that they have to face. Yay. I আজকে don't know what it is. উঠে দেবে I ডায়মন্ড asked you হেরা guys to get some drinks and a snack during the আর break. আমরা We বাইশে got পড়ছে that. কাছাইয়া We got a বুঝছেন snack for you. It is the bean and egg পসাও কেরম করে আরা গোল টু গোল 3 উঠে দিতেছে ভালো তো আরে সবাই একসাথে খেলবো বুঝুন তো আমরা যদি একদিন পরে থাকে হ্যাঁ পারবে একলা খেললাম মজা হইলো না আপনি বুঝলেন না না আমরা লাইভটা বন্ধ করে দিতে হবে একদিন এরপর রেকর্ড করতে হবে হ্যাঁ আমি তো এই কই ভাই আমি বুঝি না তুমি তো মানে আমারে 2 নম্বরই বানাইতে আছো তোমার কথাই মনে হইতেছে আমার And now they're looking to make a statement. On the other side, DRX have just broken the curse. It felt like there was a ceiling on this team for so long, and they have broken through it here at the final 20 মেরে দিবে শুরুতে কি মেরে দেবে 20 এই করছে মার ট্যাঙ্কে এরকম বলতে পারছি রিলোড দেওয়া লাগবে তুমি 15-16 সেকেন্ডের আগে পৌঁছেই গেছে হ্যাঁ এবার দিস এরপরে যদি ল্যাগ মারে কেমন কথা মিসাইল বের কয় সেকেন্ড আছে রাউন্ড শেষ হওয়ার 10 9 আরে আল্লাহ 6
পাস রিলোড দিলাম না জানি আমার কাজ হইতেছে না ফাক বাজে পড়ছে Down. Crashes, flashed up, taken down. আর কয় সেকেন্ড Are incredibly well 50 versed on what to do. হ্যাঁ এবার ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে 1 সেকেন্ড আগে পরে আছে এটা সমস্যা না Down to that 3v4, but the players are low. And there's nobody on B. So this is a great pivot from OpTic. They're going to be able to get a free spike plant down here, but no mollies, no snake bite, no way of stopping the DRX players from getting into L 4v1 and getting a good recon off. কোয়া যায় All four of আচ্ছা them 4 মিনিট from Hall 3v1 ready to challenge. না Through spawn, but tries to take the first contact. Has to respect it though. A lot of players there. Finesse on a close corner, close angle. Players are weak. The right clicks. ও Much work. But at the end of the day, কিন্তু হইলো না Abi lands the shots necessary. দেন Sliding on আপনাকে 9 সানিতে health. বলছেন যে এবার এই টিমই হয়ে গেছে Away here for DRX. তয় হোগা মারছে তয় হোগা মারছে যে কইছে আচ্ছা কই জানি তে কইয়া ডাকো ডাকো মানা মানা করো এ কইতে সময় দিতে আছে বুঝছো মিশাল ভাই সময় দিতে আছে I feel like for the first time, the crowd here in Istanbul has really got behind OpTic on their run. But DRX have become and started, honestly, as fan favorites. And especially when you finally see them reaching their potential, it gets you excited all over again. The expectations that have been laid on DRX's shoulders from essentially the beginning of this team when they were known as Vision Strikers, when they went on a win streak. To really make up for it now. এই যে এটা আছে তোমার এই That রাউন্ডে eco though, Victor wants to take a bit of space there. And the same kind of approach again as we saw in the pistol round. এইডি Obviously makes sense here because he has কি ওই শর্টিরা value in ইস interesting the way that DRX are playing. তোমার বাইরে ইডে দাও একটু হেডফোনটা দাও গাল দিতে কইতে আছি Just yesterday, Loud were focusing very heavily on short control, and এই already বলে সুন্দর তোমাদের কোনটা আছে Not necessarily the game plan. Spike is going to get planted though, so a bit of extra কমলা pocket change at the end of the day. for কমলা OpTic. রঙের ব্যাটেল পাসের Actually converting the এইটা তো rounds will ভালো be another আরো। order of business though. এটা তুমি নিয়ে ফেলো Difficult with that. They know him off this, এই spots him out. সবুজটা Still good clearance, flash play through the wall. Actually catches onto অনেক ভালো a multitude of players, but it is করলেটা কি coverage. Anti-flash being played, I believe, so they are going to be able to wipe out the মানে and a good কিছুই বুঝলাম না well to just throw the satchel in আরে that দুই spot. পেজ দেয়া So it didn't সাপ have to be able to get off there. And Buzz is এই দেখছো definitely ব্যাট a player that we need to be keeping our eyes on. বেসবল খেলবে In the এটি series overall, but also on Bind. It's been a long time since he showed us the rays. But his duelist play in general at this event has been astounding. মারণ গেল ভালো হইতো দূরের পাক And Bind has got to be the map where DRX Huh. are the least favored in this BO5 overall. So, but listen, we said the same thing about Loud yesterday when they played against OpTic, and OpTic were dealt their first loss globally with this composition. Times change. It'd be a bit boring if we were reliving the same storylines over and over again, as much as it seems that way sometimes. So this time No, the two no, initiatives no, from no, no. DRX are split on opposite sides. So Stack's looking to get some information down B long, and a triple stack over on A. Marco in a position where ছাপ মার to kind of collect the aggression from ওর মধ্যে ছাপ মার and Victor once more moving his way down short, but this time without the blast packs. তেলে তেলে আরে না বাস হ্যাঁ হে স্পিডার করছে কি End of the day, Buzz, though. আ 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 Damage has to respect it and back away. Insane amounts of damage done by Buzz there with the Spectre. And Ye's used all of this distraction to go and take B long control, but I'm sure Stax has heard this. Holding the corner as well, a bit of a jump peek to see if they can play for this one. Stacks on a slight off angle. Could be in favor. এই এরকম খেলে কি আমি বুঝলাম না Yay, ever so slightly. আচ্ছা আমার লেভেলও খেলতে পারতেছ না মিশেল ভাই খেলবে খেলবে 5 seconds roughly in the round. কখন OpTic to make a decision on দুমদাম পরে যাইতেছে ভ্যান্ডেল ভার্সেস স্পেক্টরে standing. They invest fully into this one. And off all of that pressure to আরে স্পিরে দিতেছে সানের মতো as well. DRX নেক্সট রাউন্ড থেকে খেলবে are fundamental. আরে সানের মতো স্পিরে দিছি একটু তুমি দেখছো সান কই সানরে ডাকো নিষেধ করো আরে কইতে যে ম্যাচ সেটা যাইছি Bonus round for DRX. The momentum so heavily in their favor. স্প্রে দিতেছ একটা আজকে টাকা দিস Gonna be dropped though, and that's gonna signify আজকে যে একটা দিছে ভাই ওইটা মারাত্মক ছিল clearance, but it's still only the 1-for-1. She wants to move forward. He's a start. আরে আরে এইটা সান্দা Will সান্দা এটা সান্দা এটা সান্দা এটা সান্দা Self-flash inopportune times. Nade to the side. Time running low. But they do অবশেষে এক রাউন্ড নুইজ বয়স What an OpTic round that was. Bullying their way in with the
player disadvantage, breaking crossfires, reading the defensive protocols there. They were so ready for Stacks to flash through that smoke, even if he connected with it. Crashes was ready to play anti-flash there. Crashes He's got the having punish such perfect. a good tournament as well. In terms of his consistency. ক্যাসিস আর হইছে এই দুইটা প্লেয়ার ভালো খেলে বাকি সব টাট্টি Phenomenal things about having Crashes. আজকে হ্যাঁ খালি এখনো বাজে খেলতে আছে So, disaster averted for OpTic. They get the anti-bonus working. But Buzz is so aggressive so early on. DRX Dodged that flash. DRX The smoke DRX ক্রাউড শুনছেন মিশাল ভাই allowing Buzz to get very pushed up there. ক্রাউড কিন্তু পুরো DRX এর সাপোর্ট Sometimes do this double blast pack play to take showers control. So Buzz just क्या DRX পুরো DRX ক্রাউড at the beginning of the round. কিন্তু আমরা কিন্তু DRX না আমরা অপটিক Slow and steady, contacting up their way through shore, waiting for the Viper orb to fall. মেরে দাও গাড়ি ছেড়ে দাও Boombot's going to let that one rip. Moves it to the side, and there's a Boombot for a Boombot. That is going to be getting some presence. A flash as well to try and initiate Victor in. ভিক্টর অলরেডি শাইন দিয়ে গেছে সুসুয়ে ঢুকছে ভালো হয়ে বাইরে কিনা দেখা দরকার To work with. And that is going to set FNS up here for this pick. It is দেখছো এই আলটিটির আমি কোনো মানেই বুঝি না very much room to plant. Crashes is going to be ও এটা প্লান্টের হয় না হালকা প্লান্ট করা যায় আচ্ছা Yea's just found the pick with the late backstab in showers, takes out Buzz, and they spot Mako. Mako's been spotted as well. It's going to be potentially a pincer happening. Zest has to try and relieve some of that pressure. Nade off to the side. A wider swing from Victor will not come up with the goods, but Crashes does return the fire. Stacks left alone. Probably opting into a save at this point. এইটা আলটিটি দিয়ে লাভ হইলো কি প্লান্ট তো বাইরেই করলে Into the next round. মিশাল ভাই And this does give us a chance. ও মিশাল ভাই Talk a little bit about হ্যাঁ that হ্যাঁ হ্যাঁ from আপনাকে yesterday. প্লান্ট দিয়ে লাভ হইলে কি হেই মানে আলটি দিয়ে লাভ হইলে কি এই প্লান্ট তো বাইরেই করলে That leg up over OpTic, but also ওই যে ওর মধ্যে মারবে here on buy, বাল্ড breaking OpTic's composition. ওর মধ্যে মনে করেন বই থাকতে আপনার মারতে হলে মধ্যে রাখতে হবে Initiator comps as with the comp that DRX is ওর running. মধ্যে তা আপনি খেলা দেওয়ার সময় কান টান যায় কই আপনার শুনেন না কা কত ডাকে Cloud had a different আমি একটা সাউন্ড দিছি আমি এই সাউন্ড দিলে আপনার সাউন্ড শুনি না try and retake B. তা আমরা তো সাউন্ড এসে খেলি Prioritizing hookah control. That's not what DRX are going for. সাউন্ড বেশি Stacks has almost always আর played a B long. ফ্যান He has চলতেছে done তাতে every round. And this আর shower আপনার হেডফোনটা ইদানিং অনেক সাউন্ড উড়েন না আপনি to go for those চেঞ্জ করেন না ওটা না আছে ফ্যান চলে এই জন্য At least on the pistol round, there's কি? been some element, I আর think, গরম at লাগে least, না the fact that they are ready for it. But at the end of the day, even if you're ready for Ye, না you can really take him out. Yeah, he's still just I mean, when Ye's ADSing, I believe he hits every shot. I haven't looked at the stats, Yeah, but so does Angel. না কিনিও তো so now বাইরে you জানি see DRX Economy. গেলে তারপর কিনবো না Stacks with the hero rifle that he's taken from the prior round, and this is going to be a showers take, but not the aggressive double satchel play that Victor's তোমার কিছু gone for. লাগবে কিনা বাজারের একটা ই করে লিস্ট Chasing করে again, but লিস্ট করছি লাগবে লাগবে now gonna be মিশাল ভাই chasing him. অবশ্যই A lot of caution being showcased as well as they are trying to take that showers control. আরে ভাই ই দিয়ে দেছে The other side of the map as ওয়াল ব্যাংকে গান মেরে দিয়েছে হেলথ নাই কইতে গেলে Quick little nade to try and move away. That's a nice little seize nade combo, and it was a flash play. See if they can pincer these players off. Buzz does claim a kill, but OpTic are more than contained. Look how incredible Yeah. Optic আরে 2 এসপি হয়ে গেছে showers crash. Just fantastic. And even Crash is choosing to invest the Trailblazer. That is respect being shown. The Seekers, yeah. Sorry, the Seekers, of course. The ultimate being used there just to give them information on where the last 3 DRX players are, and they realize that they have the site for free. And you know, OpTic have been... It was an area that they really got tripped up on earlier this year, winning anti-ego. এডিএস অন করে দিয়েছে A big thorn in their side, and at this event now, they've just been so clean. What the fuck? Mopping it up. What the fuck? That's that respect that they're willing to show their opponents. মার্ভড Like DRX making waves this event. ওটা তো নরমাল এর মতই দেখতে If it comes down to it, you know, maybe you do have to invest the ultimates, the Seekers. মিশাল ভাই ওপি খেলছে You কিন্তু are ওপি against ওপি a weaker buy. এক কার আপনার মতো কেন DRX have been running না this আমার মতো series কিন্তু very সম্ভব না well. তুমি সেটা যতই যা বলো Bobby and Stacks are playing over on B, and then you আমার মতো পসিবল না but Mako kind of locking একেবারে down. আমার মতো খেলতে হলে ফার্স্টে খেলতে হইবে সানের মতো এরপর খেলতে হবে তোমার মতো হ্যাপা খেলতে হবে বটনের মতো এরপর খেলতে হবে আমার মতো To fight there pretty heavily. এতগুলো প্লেয়ারের মতো খেললে আমার মতো খেলা সম্ভব বলো তুমি নিয়ে Result, if he does go for the pit, I wonder if these short players will try and wrap around. Interesting Viper wall as well. It didn't really give much coverage. FNS just
forced to contain. The player is so up close in his face, and FNS will be punished for it. Just opened himself a little bit too wide there, but yeah, the DRX players were ready for it. Had to give up Shower's control though. Yeah, so much aggression and Mako didn't invest the বিশাল ভাই ইদানিং এডিএস অন করে অনেক শট দেয় আমরা কি করব নাই Now that they've got Ye ও posted তো up, অ্যাকুরেসির জন্য go and pressure back towards B. দূরে অ্যাকুরেসির Not জন্য feeling like it. This is এই just দেখ an A কাছে পিটেও করে ওরা Just trying to take a fight. Viper utility so catching a cool, little they bit stuck unaware. his neck Showstopper across the map though, that's Victor. দিতে পারবেন না Making names once more. Making a name for himself with the 2 kills. He's definitely opened up this site, but Mako, what a reclear. Picking up space now. Trailblazers hunted him down. 39 হেলথ আছে 39 আছে কুত্তা দিয়ে কামড় দিলে হেল গেল না 30 The rest of his team, but there's the orbital strike. How does he not die there? পায় না ঠিকমতো প্যান্টের ভিতরে কামড় দিছ মানে 19 health. Needs the help of আসলেও Arcade stacks. কুত্তার কামড়টা মানে প্যান্টের উপরে দিয়ে পড়ছে Frontline setups at OpTic are জিন্সের প্যান্ট পরা আসলে মনে হয় for একদম error. Army does have the heal, but going for this one in a 3v4. সেভ দিতে আছে Difficult, so they're just going to back off and save. Big Oh, round for economy. OpTic to win again. What a performance. ওরা এই ক্রাউডের দিয়ে তো বোঝা উচিত এই যে ক্রাউড যে চিল্লাইতে আছে এর মানেই তো ওরা সেভ দিয়ে আলাইছে Ashes has just been insanely good with how he হ্যাঁ plays অগত এই সিকশনস নাই Trailblazers to find people on ও শুনে না আই থিংক বাইরেরই আরে শুনে আরে কোচ এক কাম করবে হেডফোন মাঝে মাঝে একটু হালকা হালকা খুললে শুনবে and then he just sent it with the show. আর নইলে কোচ একটু একটু বারবার বড় স্ক্রিনে তাকাইবে Look at that. Amazing. That showstopper ও অনর মারলো কেমনে না তাকাইয়া একদম একুরেট শট পড়ছে boombot over into showers. Perfect. ওটা ওই কর্নার ড্যামারছে রাইট সাইডের যে কর্নারে পলাইতে To get the 2 entry picks. না কিন্তু কিন্তু সুন্দর ইউজুয়ালি থাকে একটা প্লেয়ার ওরা থাকে কিন্তু ওদিকে তো এইম করা লাগবে দুম করে ঘুরে গেল লেফটের দিকে I wonder what they will change up into Huh? this one, because even with OpTic losing a player at the beginning, they've still been able to convert rounds every now and then. It has been off the back of Victor as well. This guy's putting up reasonable numbers, great numbers. He's had some very impactful maps over the course of this tournament as well. ওটা কোন টিমের লোগো Absolutely true. বোস্টারের টিমের না Front team, guys. Front team. হ্যাঁ A lot of Fnatic fans in the building, but কি জানি লিখকে দিছে এই I've লেখা got কে some বুঝ bad news. This top এগুলো যে টিকিট যারা কিনে না এখন ফ্রি দেয় এই বোট আর একটা ব্যাগ where you've got তো কলম। কলতে যে লেখে ওই ওই কি বোঝা যায় দূর দিয়ে আর না ক্লোজে মাঝে মাঝে ক্যামেরার ভিউ নেই একটু আগে তো আর ক্লোজ ভিউ নেয় নাই guaranteed new winner between Loud and DRX. Either মিশাল way, ভাই like আপনি I একটু said, যাইতেন Valorant has just আমাগো জেফারের একটা জার্সি পরে সিল্লাইতেন কত global teams. Amazing, একবারে। amazing regional parity. তাহলে সেন তো কিন্তু You just আমাগো don't really see it anywhere else. অবশ্য তোমার 2 দিন পর এমনি চেনবে OpTic are already বাংলাদেশ starting to দিয়া answer some questions that I had. I was worried about them on যে the আরে round. খেলতে আসো So far, 2-0 in favor of OpTic. Worried একবারে about them in 4v5s, and they were just able to convert that one after FNS died early. These were things that were absolutely brutalizing them against Loud. And here we see OpTic going for a triple face, trying to punish Stacks as he plays for the orb. They really one away from his ultimate. And triple swung out to try and punish. Maybe partly realizing as well that Stacks has been the only one really holding this position. Ye takes contact and Ye claims another kill. এটার মধ্যে ঢুকে বসে থাক Inside of his own smoke. স্প্রে দেওয়ার মধ্যে Aggressive. Abi has one of the hero rifles there, and he's going to be able to get some level of info that the OpTic players have disappeared. But Ye is keeping information towards B long to some degree, so they could pivot back. Prowler goes and clears out Hookah as well. They can be pretty confident in keeping these 3 players on A. There's a similar scene, at least with the utility that's being used. Victor now close and Boombot. personal inside it is. Boombot clears one, but in the corner, Victor just left unaware. Buzz was just strapped right to the side. A showstopper will miss. বাইরে ভাই বাইসে গেছে এফএনএস একদম Using the teleport বাইসে to get গেছে Now Mako looks like he thought for a moment about dipping through the TP himself, but chooses not to. Picks up the Phantom, and now it's a 2v4 retake. And this, again, just doesn't look doable. It just has to be a save. Playing retake on B as well when you're at a player disadvantage. Not ideal at all. But OpTic, bit of a statement here on their map pick. So far leading very strong. DRX, I mean, the only 2 rounds they ended up winning were the pistol round and the subsequent one. Yeah, this is a flattening so far. And to some degree, Oh, that is he expected. could We said এই that দিয়ে দেবে DRX should be এই খেলা তো অনেক দূর least যাবে favoured on balance to আজকে some extent. That's একটা the whole খেলা reason হইছে that OpTic picked this map. But at the same time,
DRX are a team that we've seen incredible mental fortitude from. They've managed to recover 2-9-3 halves, one চা খাইতে হবে মিসাইল ভাই champions alone. But we've also seen the হ্যাঁ opposite. চা বানাই নিয়ে We've আসেন seen চা some খান হয়ে যায়। disastrous mental হ্যাঁ troubles from this team. দাঁড়ান একটু দেখলে জোশ আইতে আছে এখন যাইতে মন চাইতে আছে না আর অনেক কিছু শেখার বোঝা যাইতে আছে কোন জায়গা দিয়ে একটু ঘুরতে হবে Some kind of vein is going to pose a serious question early in the series to DRX. বাইন্ডে একটু দুধে বল মানে দুর্বল Bounce back if you do end up getting destroyed here. বুঝতে আছে বিষয়টা And over this tournament, DRX I think have proved over ও ইয়ে অনে বইই আসলে না that mental blockage. ও আর সাইড সারে না আচ্ছা At a certain point on the global stage of living up to the hype, I think, as well. Often being kind of the underdogs and community favorites. So this time DRX are swapping it up. Mako finally using his Viper's Pit short, and both initiators playing down B long. That is where OpTic are also going to be pressuring. There's a shift as well with the Viper's Pit to try and plug up some of the gaps in the play. It's a hard clear though on the corner, and somehow Ye wins it out. Oh no, good shot আবার ওদিকে good shot. Into that 4v4 situation. And space still going to be gained and not given up. Crashes does not choose to evacuate. Okay, now he's going to be leaving now, playing for that orb. Crashy's just disrespecting it completely now. Going for the orb pickup indicates, I think, to DRX that there must be at least 2 players there. They were thinking of rotating out. With Crashies, they have some tools to be able to deal with the pit, but he is firmly staying around Octagon. With pop flash play, Stacks really going to get this aggressive with them. And he has just made a bit of a fatal error. Nice. What an absurdly bold play from Stacks. আরে নাইস Capitalizing as well on the other side. করা এফএনএস করা Getting relieved elsewhere. Finesse, of course, he's quick to capitalize, quick to jump on it. Already into the back of this spawn. We saw FNS be a playmaker yesterday with his 4K unbind, and that's another round. Perhaps one that where they didn't even require it of him either, with the pick that they'd acquired over a P long, but nevertheless, OpTic will take whatever they're given. And this really is looking like a drubbing to start the series. Yeah. It's a marathon, of course, a BO5, but DRX with no answers at the moment. So much. ওদা হুদি ওপেন গুলা রে খুয়াইতে আছে I think the Stacks pop flash through the Viper wall has got to be one of the most obvious examples of it. I think Not as well, you're seeing choosing not to signs. drop back and play with the rest of his team. Yeah, potential signs as well of the entire composition switch up with Arby playing this Astra. He looks to get pressured. Satchel লড়াই মেরে will not be able to save the rifle into the next, but I think obvious examples of the defensive setups as well. I think DRX have not had a lot of time to put thought into bind. The only times they're really changing up is when they've got like a Viper's Pit online to make the kind of adjustments. And this puts DRX back down onto another one of these eco rounds. OpTic now 3-0 when it comes to rifle v rifles. They were only winning a third. মিসাইল ভাই বলেন তো কি হইছে অল অ্যাবাউট পজিশনিং একটু আগে রাউন্ডে আইছে কিন্তু পজিশনের জন্য অল অ্যাবাউট পজিশন Working this a gamble stack over towards A. So they're going to try and make work. Both showing some presence there with the early boom bomb. অন করছো জোনটা অন করে দিও So fast. আর ও নিয়ে কি করবে খেলে না টেলে না হুদেই Ults for DRX to work with, but they never get in position to use them on the rifle round. আরে আমাকে 5 ম্যান বানাও মেয়া গালাগালি করমু না যাও How many times have we seen না না ও এত খেলার সময় হবে না আর রাতে অনেক তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাব বার্সির আছে সকাল 7টায় উঠে চলে যায় আমারও আগে উঠে তাই তো কইছি ঘুমান লাগবে না একসাথে আমাগুলো খেলে টেলে চলে যাবে সিরিজে ঠিক আছে By OpTic. So it feels like DRX are getting just conditioned here into passivity. Just hoping and praying that OpTic walk into the 4-stack on A. Yeah, so grouped. ওকে কেমন ভাইপারেরই It's going to be the লাইন আপ on top of Tube, and another one for the cubby on the right side. ডাবল দিয়ে দিছে হালকা একটা রাইটে মারলো একটা লেফটে মারলো Hit though, because look at the রাইটের যে কোনারটা মারছে না আমি মার খেয়ে But okay. মানে প্লেয়ার বই থাকলে রাইটের একবার হার্ড রাইটের দিকে মারা অনেক কষ্ট No, DRX have realized. Is it Crashies that's going to take the bait? Yeah, he has the spike in his own hands. Right, Plays as well. Mark has somehow been cleaned up on the opposite side of the map, and these sheriffs are causing a lot of issues. Victor still wants to lead the charge. 2 kills. Taking space, and FNS watching at the flank. Making sure to capitalize.
Vertical play happening. Quick little pop play, straight through. A wider swing once more. And it's Zest left down to that 1v2. Zest. This guy before in the past, prior tournaments, but he's got a hell of a task ahead of him. আরে এইটা মিস করলে গান্ড মারিয়ে দিতাম একদম Scary round for OpTic at the end of it there, but the Seekers that Crashies used before he died helped Victor entry so perfectly. And this duo is just marvelous on Bind. Ye hasn't really been asked to do too much. He's taking a lot of first fights. He's taken half of the first fights in the game so far. But when it comes down to actually entering into the sites, it's all on Victor and Crashies. And they're just doing a masterful job of it. There's never really been a round where DRX have been in control. They did get value out of the short push though previously. It looks like they might be going for something similar again. Maybe a bit of a triple play. They are just facing it. All bodies looking in that direction. DRX. DRX. Any potential B hit. That triple face does come out with the goods. A bit too bold there from FNX. Instant showstop. Here's the response. আরে না 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 Eventually. One player struggling to get out of there. Yeah, that is just absolutely absurd. And here we see for the first time the teleport আরে play ইমেজ from জিততে Zest. পারবে না ম্যাচ নাকি রাউন্ড হয়ে গো Fade off. Yeah, he was the last player standing. এই ম্যাচে জিততে পারবে না Desperation, but a round on the board at least. কেমন কথা আউ গেছি তো 3-7 মানে ডিআরএক্স জিততে পারবে না ও হেয়া কও মিয়া আমি তো কই মিয়া কি কইতাছে এটা কিন্তু মোড়া হুন্নে মজা পাইতেছি না 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 ডিআরএক্স আর জিততে পারবে না Unfortunate there for Victor as well in terms of how his entry. The showstopper entry was perfect. His movement was good. Just somehow. ওইটা ওই দেখছো ক্লোজ এলা ওই যে চায়না কি জানি লেখা চায়না কি জানি লেখা And if DRX are able to get these final মিসাল ভাই ওখানে যাইয়া যদি হেই মনে করো খেলা হেই বিগ স্ক্রিনই দেখা লাগে হেলে আমি ঘরে বসে খেলা দেখবো টাকা দিয়ে পাওয়ানো যামকা what a push. Double ওই যে ইতে থাকলো কিতে দেখবে মানে কি বলে আরে খেলা তো এখানেই দেখবেন কিন্তু আপনি যে স্টেজে থাকলেন প্লেয়ার সামনে প্লেয়ার হাঁটাচলা করে দেখলেন হ্যাঁ তো অনেক দূরে মেয়া স্টেজ দিয়ে প্লেয়ার দূরবীন দিয়ে দেখবেন তো দূরবীন দিয়ে দেখাও তো নিজের চোখে দেখা না হ্যাঁ তো মনে করেন স্ক্রিন দিয়েই দেখা lot of space for FNS to get the pit down. না The না only দূরবীন advantage DRX have is that OpTic don't ওই know গ্লাসের the মধ্যে দিয়ে দেখলেন তাই তো ক্লাসের মধ্যে তা তো আমি টিভিতেই দেখলাম to be slow, cautious, হ্যাঁ তো মানে যে চিয়ার আপ করলেন চিল্লাইলেন হ্যাঁ বেশি লইলাম তুমি আমি হ্যাঁ চলো অপটিক অপটিক সবই তো হইলো কিন্তু আমার কথা সে টাকা দিলাম দিমুকে আমি টাকা দিয়ে ওই যে স্টেজে যেই দেখায় সেটা তো আর কোনো বেনিফিট নেই Viper's pit laid down is going to make this one a bit more favorable for OpTic. সানিটা চলে গেছে Just trying to take মানে the shot গেলেন with তো a কাটতে চাইনি nightfall. Bit of a jiggle. He has no sound juice to work off of. And now the entire kitchen sink just going to be chucked at him. But still no sign of this spike being planted. This is always the most difficult situation when you play the pits on the side. তারা পড়ছে সানিটা Spam, it might just come down to a random kill. Mav got the Spray and plan. pray. Mav does get the plants. Another post plan can be set up by OpTic. Really difficult, but DRX, first time they've really felt favored in terms of the player advantage. Pop flash play through around the corner. Mako again. রাজ দিতে হইবে আমার কথা হইছে ইয়া So weak, but everyone's got past him. And a little bit of damage will do it. And Mav aims to just try and make something of it. Still FNS. আরে বেন Mako versus Mav. The head-to-head controller players. আমি ব্যাঙ্গালোর পোস্ট কমিউনিটি অ্যাপ করেছি আরে না 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 468 ড্যামেজ What a play and what a round by Mako. না আপনি কইছেন এরপর দুইটা রাউন্ড গেছে হইবে না Back into হ্যাঁ some semblance ওইটার ভিডিও আপলোড হইছে আপনার ইউটিউবে of normalcy. আর ওর মধ্যে একটা ভোকাল আছে ওপি লেভেলের The round that starts with him সবাই এডিএস অন করে on A, and then a retake into his opponent's pit and winning the clutch against সবাই the player that's এডিশন been considered the best controller in the game for so long. চ্যাম্পিয়নের গান বাড়ি থাকে মানে গান থাকতে হবে নইলে কোনো কাজ হইবে না 7 rounds in a row. একটা চ্যাম্পিয়নের গান আর 4 দিন আছে কিনে না ওটা তো ফ্যান্টম ওটা তো আমি চালাই না সবাই দেন Rebel clutch. And with those 4 না kills, Mako now gets his pit সামনের বার চ্যাম্পিয়নের ব্যান্ডেল কিনবো around so much more dangerous. A bit of a brawl taking আর place. এবার অপটপের Place স্কিন there in দিতে আই থিং showers. It's OpTic who are favored. অপ শেরি পেয়ে না To be winning those all the time. শেডি পেচিং দিবে না মেইন স্ট্রিমের গান সাইড আর্ম দিবে না হয়তো ব্যান্ডাল ফ্যান্টম এমন অপের Facing স্কিন each other, দিতে FNS ভাই এফএনএস কার পাশ দিয়ে আইছে দেখছ there, but a reposition now from OpTic with those early kills going their way. বাগের পাশ দিয়ে আইছে ব্রাউজ করতেছিলাম
না 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 খেলা দেখবা ফুল খেলার মজা নেবা শিখবা তা না নষ্টামি করো এই খেলা অনেকক্ষণ যাবে হাতে কি হয়েছে আমরা অনেকক্ষণ শেখার চান্স পাবো এত খেলা শিক্ষা লাভ নেই কাজ হবে না কেন আমরা কি রেডিয়েন্ট লেভেলের খেলা দিতে পারবো বলো? তা না পারি তাহলে কি ছাড়িয়ে দেবো না আমাদের দেখতে হবে ডায়মন্ডের খেলা সানিতে বললে গেছে রেডিয়েন্টের খেলা দেখে কোনো লাভ হইবে না আপনারা খালি দেখেন রেডিয়েন্টের খেলা ওরকম খেলতেও পারেন না কোনো লাভ হয় না এই কথা সানিতে নিজে বলছে Okay. আপনারা জিজ্ঞেস করেন সানিতে কিছুদিন আমারও বললে গেছে আপনারা দেখেন রেডিয়েন্টের খেলা ওরকম খেলতেও পারেন না লাভ হয় Oh my goodness, yay! আপনি ছিলেন না আপনারা লিখতে রেডি DRX are actually holding on. They're salvaging this. আমনে কওয়ার পর রাউন্ড গেছে 3 ডে আমনের অবস্থা সানিদের মতো হয়েছে It did not look doable, Bren. Not in the slightest. A 7-5 half সানিদের off the back টিমমেট of না this. আমি তো এরকম কই না যে এই রাউন্ড পাইবে He was very individualistic on their defenses, but that play through the wall there is magical to catch Ye, keep hookah control, and crush the B hit. DRX looking like they might have a chance on bite. তাইলে কি খেলাধুলা ছাড়িয়ে দিতে হবে এই তো এই নাকি হ্যাঁ কোন হেলে ছাড়িয়ে দেবো এত প্র্যাকটিস করবো না Well, definitely not tears from Seth over here, but let's talk about the initiator in this matchup, Crashies versus Stacks. Yeah, this was a really great start for Crashy. Stacks এ তারিক ওগো যে নিল ওগো মানে নেবে না স্টেজে overtook him, but from the outset, Crashy's was না না তারিখ হচ্ছে স্টিম করবে এটাও করবে ফাইনালও করবে তো অনেক আগেই বলছিল পরে ওইটা স্টিম করবে স্টিমের বাসায় দিয়ে করবে এটাও হিন্দি করবে এইডুর জন্য নেছে এটার কথা আমি জানতাম না তারিখ কি বলছিল খালি এইডুর জন্য নেছে ওরে মেবি ও খালি স্টিম করবে আর মনে করেন অনেকটা বাড়া করে লই This round was one of them. স্টিম ও এমনি লাখ লাখ টাকা পায় অন তো করলে আরো বেশি পাইবে লাভটা হইলে কার হইলো ভ্যালোরেন্ট না ওই তারিখের আমি তো দেখি তারিখের Instead, they've been Valorant pounding towards publicity this A জন্য site, নিছে and they're really well set up with these 4-1s. Yay, in the late round, able to তারিখে get সেই that one, স্টিম and then ইয়াতে they're good as well মেইন at স্টেজে buying ইয়া time লাইভ so they করতে can যেমন get this জাস্ট spike শাউট down, তো even though they তারিখে don't have a স্টিম Sage করে or দিতে something to দেখুন make it easy. আর কি That's আছে a lot. শ্রাউট তো গেছে মনে বুট ক্যাম্প দিয়া শ্রাউট তো এসে যে ইতে ছিল বুট ক্যাম্প চলে গেছিল OpTic is wonderful আর to be একটা able to get সাইনিস themselves into those post-fight দিন matches. এটা Yeah, থেকে they're looking like the OpTic bind that we expected them to, especially স্ক্রি কি জানি নাম ওর এই প্লেয়ারটা মনে হয় খাড়ুটারও খাড়ু হয়তো বল দিতে যে ব্যাংকে বসে রইছে খাড়ু না লম্বা তো বুঝতে পারছি না একটা চাইনিজ কি জানি হ্যাঁ আমি বুঝছি চাইনিজ গোমাস দেয় ওর একটু খাড়ুটারও শুকনা টুকনা একদম ছোট্ট একটা মুখ All that short area is completely contained by him because of এগুলোকে that দেখে তারিখ ওগুলোকে খেলে না না যাওয়া যাবে না দেখ impressive win rate. It's a lot, and that's enough to actually overtake this half to half. Yeah, ইয়ে we've কিন্তু talked a lot about the ইয়ের কিসের সাথে জানি initiator players, but in the মনিটর second বাড়ি half, খাচ্ছে the ব্যাং ভাই pressure is gonna be with Stacks to push নাকের Ye লগে off those angles, get him ও out না 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 so you're not conceding those open ইসেল kills. ভাই ভালো ভালো এই কিন্তু আমরা ফোকাসই করি নাই কারণ ও একটা বেড়া মানুষ Just go B the whole time, do nothing else. I love the আর sound বেড়া of হওয়ার it. পর ওর আছে এখন এটা কি অপরাধ Second half now, with your casters, Sideshow, Wembley. মনিটর এত কাছে না আর কি Note as well that DRX managed to make it না বাজে কথা কবা না ইয়েরে লইয়া This is an awkward engagement though off the rip. ও করতে আছে নাকি অপটিক Wow. Bit of running Kaatse on spam there with nitte, the nitte, frenzy, but there are no nitte, targets nitte, to be found, and it's DRX who are given complete free reign. It feels like up close and personal though, playing inside the smoke. It is DRX still who come up with the clean. What a wild pistol round. They went for the play through the telephone. মানে রাশ মাস দিয়া নিজেরাই গান্ড মারা খাইলো Over into lamps. And they're hoping to catch people off guard, and মিশেল DRX ভাই হইছে যে তখন they recognize খুব that খারাপ লোক obviously a bait play. কর পর রাউন্ড একটাও পাইতে আছে না DRX taking that pistol. হেই 2-7 আসলে Creative idea from 6-7 OpTic, হয়ে গেছে but I think just a little too creative, a little too innovative. আমি অপটিকের খেলার কথা বলি অপটিকের খেলা আছে ইয়ে ধরে Making sure to clear out ইয়ে the যেদিন pocket. বাজে খেলবে সেদিন অপটিক নাই ইয়ে যেদিন ভালো খেলবে সেদিন অপটিক একেবারে টপ ফেভারিট Ran over the Important OpTic to players. note as well, DRX in their match the other day. আরে খেলবে তো Round out of the 4 that they played versus FBX. ইয়ে হচ্ছে ওই যে লাস্টে ওই যে কবে জানি খেললো সেদিনই ভালো খেলছে লাস্টের ম্যাচটাও খেলে নেই এই ম্যাচটা শুরু করলো And even with যেদিন overtime, ভালো this খেলবে না round, একদিন we're still সেদিনই able to শেষ beat the defending champions of এইটা MasterAir. যাইবে কই বল এটাকে যে বল মারলে
advantage. ওই বল ওটা ওয়ানে গেছে আচ্ছা Find here, not even their map pick. Yeah, using that rotate rendezvous again and playing over towards short. You heard the desk talk about how important this player is going to be. The DRX have not প্লেয়ার played প্রতিদিন wide with this কখনোই ভালো composition, খেলবে না right? They've never না ভাই হ্যাঁ জেওক এটা তো পিও বললে গেছে the DRX have তো played একটা wide. প্লেয়ার জীবনে Much একটা না lower কোনো level. সর্বোচ্চ একদিন দুই দিন Quite a আবার solid হের ব্যাড ডে ever since আসবেই they moved away from the double G list. They've really প্রতিদিন আসলে calmed the খেলা যায় না pace ভালো down. So this is going to put a lot of একমাত্র pressure on পারলে the মিশেল Nets ভাই to get those একবারে, IGL একবারে। rotates correct and stack the right side. DRX are the slow players, not willing to make any বাইরে mistakes to try and নেটটা পড়ছে potentially offset that weapon advantage. It's a pop flash play. Lots of players at the back of the sites. They are cleaning it up Shush. easily enough. Crashes. Shush. Standing. Spike's going to go down easily enough as well. শেষ খানিজা কুফা দিতেছে তুমি কুফা দেছো এই ম্যাচের Up 2-7 আসলে এখন 7-7 হয়ে গেছে Nice and pretty round. yeah. খানিজা Very দিচ্ছে clean beginning of this half. I mean, not a chance জীবনও to সানিতে দেয় নাই respond on either of the rounds that we've খানিজা seen ওই them play on ফোনে কথা defense. কইতেছে আর কুফা দিতেছে ওই দিয়ে And that is now a series of rounds in a row here, where OpTic have looked out of it, and DRX are starting to seriously heat up. The players getting into a rhythm, figuring things out, and this one is so important. DRX using that, FPX bonus round buy to make sure that they have 3 Vandals, or rather 2 Vandals, a Phantom, Bulldog, big weaponry heading into this bonus. Yeah, and that makes them dangerous. Very, very dangerous. Immense opportunities for a bit of মিশেল ভাই সাসেল দেখ কই সাসেল to occur right now. Double satchel play. Buzz has taken so much ground, enough to just offset Victor there. He whiffed his nade, but still returns with the kill. Yeah, just a bit too slow there from Stacks trying to follow him up. They could have fought that one. দেখছো কি সুন্দর সাসেল দেছে See the defensive utility লাভ হইলো right now. একটা লাভ দিয়ে উঠতে বইরে Okay, Victor, we want to talk about it. And Victor, I think, trying to get up on top of triple there so that he can get an angle towards short. বামে তাকাও Players from OpTic মার্ভ বামে তাকাও making a hard read with a minute still on the clock. The DRX are এই coming নে close to ক্রোসো মার খেয়ে যাবে দেখেন ও আগইলে মার খাইবে আর এনে হোল্ড করে থাকলে মার খাইবে না ADSing in this side, he whiffs the shot. ঠিক আছে এই এখন স্মোক দিয়ে দিয়েছে এখন এর মধ্যে একটা মলি দেবে Smoke ক্লিয়ার thrown for himself. আর দিলে না মলিটা through that. Marved is toast, so he still has to give up. A lot of that space. Speaking of space, it is DRX with, again, cautious tail up through short, making sure that they're very disciplined, not giving too much away. Zest has already worked his way up in a deep angle. Mako as well in lamps. Through the back of the site, there's a smoke in the way. Marved thinking that anti-flash position as well. He's expecting it, but just pushing right through it. Absolute manic play by Zest. He is cleaned up nevertheless. A bit of an ADS battle. Yay, wins that one. In the Desperation. Oh, this little teleport play. Oh, and Mako gets picked off. And now there's only one player here. Crashy's in the perfect spot to deny. নাইস And OpTic are very rarely নাইস teleport in the অনেক mid-play বছর round. পর But মিশেলবার rather, কুফাটা in the কাটতে round, একটা রাউন্ড Crashy's আইস holding down OpTic on there is just the perfect play to deny. টাট্টি লোকটার কুফাটা কাটতে একটা রাউন্ড আইস Play that one. So OpTic not out of it just yet when it was looking like there was that snowball potential for DRX. But DRX with such an interesting play. There were 4 players from OpTic defending A, and DRX walked down short, pushed 2 players away, Yay forced a rendezvous, and then still just found it so difficult to get the spike plant down. OpTic were just holding backside. Hard read from the OpTic players. Different approach now though. Trailblazer through Fountain. Victor is the only one really holding down as well. So utility to try and get out of it. You can hear the jump peak. And the back away though. That's such a cool little metagame happening there. Just to post up on the short angle. মিশেল ভাই প্লেয়ারটা কি উঠতে পারে প্লেয়ারটা উঠছে খুশি এরকম কোনো কিছু বলে টলে যায় না Catch them after they jiggle. না because বলছে there was থ্যাঙ্কস ফর nobody ক্যারিং there. আর কিছু বলনি Trying ও to ক্যারিং play কে ও around তো ভালো with খেলছে the কেডা ক্যারি দিয়েছে কেউ তো ক্যারি দেয় না plans that will have been concocted হ্যাঁ on এই either বলছে side. ও This is বেশ what একটা কথা so কেন much এরপর of the game তারপর comes down বলছে to আচ্ছা in ভাই these আসতেছি তো tournaments. বটটা না আমিও চলে যাই রাতে আচ্ছা 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 Denying হ্যাঁ information সাই that বলছে না he তাই is আমি his মিউট own করলাম over IP long, but Mako's snuck his way in. আপনি কইছিলেন যে খেলা দেখবা না On the other side. হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু আমি খালি হ্যাঁ খালি কইছি আমি মিউট করলাম এর কেউ নেই Big sandwich Oh, of it's- any sort of pressure. The spike is making its way over towards A. Looks like DRX
Want to be making হ্যাঁ a play সুযোগ off আছে this. যে Can আমি DRX actually get the সবাই spike চলে down? Victor still has both satchels and nade. They need to try and force a fight, but OpTic are not giving it to them. Yeah, difficult one for them. See with the OpTic players now making a সানি fast বলছি rotation, a খেলামেলা fast দেখে read, কি হবে honestly. They've committed all of their players over সানি towards দেওয়ার here. কথা আর They মুরগি realised the দিলেন না potential mistake, but now a nade ঠিক over the ঠিক top ঠিক should deny this one. Buzz, he sticks it through. মরে Satchel. যাবে না আরে না হালাই সাসালটা মেরে বেঁচে গেছে Down to 68 health now, and the Seekers to try and push back OpTic once more, trying to make this retake happen now, but they've got to ওটার মধ্যে ঢুকছে কয় হালায় flash through deep. Crashes now, sticking this one onto the defuse, but has to get off for but a moment. And there's the pull once more, bit of spam. But flash play wants to make the moves, but it's being covered. Mako has his teammates back, and now it's their time to strike all the way through with a crossfire. The weapon's looking far too good. DRX are looking. ইয়ে মাইট দেখাইলো কি পস একটা মেরে খাইছে Gets a 4K off the back of a lamp's positioning. ये 8 किल আমি বুঝছি ই ভালো যাচ্ছে না আজকে হাইটে দিতে পারে টোটাল ম্যাচ এটিতে আজকে ম্যাচ Because also, when Nas was doing it back then, nobody really knew how to counter it. People বাদ have করে দিতে got পারে protocols in place to deal with it this time, and Mako's still working ইয়ে his হচ্ছে way সবাই around it. নিচে বটম ফ্র্যাগ The করতে trademark evaded, Victor and Lamps evaded. Mako comes through, solidifies his ওরা তো position. ওপেন আসলে না Anti-flash to help out Buzz. Just everything played beautifully there. Just destroying. And now OpTic forced to take, I think, their first thrifty round. Looking to pressure anybody at Showers and RB on the most passive position possible, but with one hell of a jiggle peek. Yeah, that was a hell of a jump peek. Opened himself up very wide. There was opportunity there for Victor to take someone's head off. And Ye's hunting for the same. Very heavy extremity control from OpTic right now, fighting over B-Long and Showers. And now that they've pushed people back on both of those avenues, looking for another play. ওই এরকম একটা ডান্ডা যদি আপনি কিনতেন মানে ঢাকাটি মানে গান্ডে দিয়া পরে গান্ডে দিয়া না বুন্ড দিয়া কোনটা দিয়ে পরে টাকা পরাইতেন আপনি এই সমস্যা ডান্ডা কিনলে ভালো হতো ভাই ডান্ডা মেরে এনিমিদের ঠান্ডা করে দিচ্ছে ঠিক আছে Move through. That's a satchel to push them back. Mako still wants to take the lead though for the rest of his team. He is super vulnerable. The nade almost doing too much damage to him, but FNS tries to strike. Yeah, here's the danger zone. Showstopper in hand. আরে দেশে ইয়ে তিনটা Pure cleanup. Stackstow left into that 1v2. He does have the rifle. 1v2 কিন্তু আছে আছে ভ্যান্ডাল Gonna have to reposition, but he's opened himself up. Crashes. The jiggle peek spots him and takes him out. And Bren, you said it. OpTic's bread and butter সেই খেলা সেই সেই has been those half-buy rounds. Somehow, some way, OpTic make them happen. And this time, the answer was yay. Look at that 2K. Perfect. Just magic. Finding the first one and then killing the player, tried to trade him. And just let's really go stacking on an area. ভরে Really দাও good defensive clearing of both extremities and then playing towards short. Good decision making, good crossfires, excellent aim. And OpTic are making up for their bad gun round win rates in this tournament by winning rounds like that. Yeah, they've got the heroics, honestly. Pure skill that they can really just flex. টাইমটা নিলে কেডা দুজনেরই তো পয়েন্ট 1 পয়েন্ট কেন না 2 পয়েন্ট বেশি কম DRX নাকি DRX শয়তানের লারে হেলার বেলারা আচ্ছা 9 আর 8 টাইম আউট নেওয়া লাগলে কোন কামে চিন্তা করবে ভাই কি করতে আরে এখন সবারই চিকেন দাও উচিত একটা করে মুরগি ওই যে মাঝখানে ওগো দুইটা বস আছে ওই তিনটা ও তো একলাই একটা মুরগি মেরে দিতে পারবে আর আর ইয়ের সামনে দেওয়া লাগে একটা গরু আস্তা বিশাল ভাই বুঝছো ছোট বাছুর থাকে না ওই যে 20,000 টাকায় 22,000 টাকায় দেখছ না ওই আড়া মনে করো ফ্রাই করে দিলে একদম একলা মারি দেবে তো খাইয়ে এরকম সিটেই করবে খেলবে কেন আরে খেলবে পরে গাইলে আগে এই ইয়ে স্ট্রিম করে কিসে টুইচে না না ইয়ে তো উনি স্ট্রিম করে না না করে কিসে ওরা যে মাঝে মাঝে করতে দেয় ইয়া করে কিসে টুইচে করে কিন্তু ওই ধরেন মন চাইলে আর কি জুলো কেজির মতো জুলো কেজির মনে হয় কম স্ট্রিম করে আমার আমি ইয়ে রে সর্বমোট স্ট্রিম করে দেখছি মনে এই জীবনে
players here with a rendezvous. Still there, never Prowler being used, and Buzz is actually going to be trying to initiate in and lead the rest of his team, but he does not take the shot. Mako tries to follow up after, but he is also cleaned up. Flash play. না এটা ঠিক আছে স্টিম টু স্টিমাররাই করবে কিন্তু এটা ঠিক তারপর একটু ই আছে না ইয়ে জ্বললে উঠছে ইয়ে জ্বলছে He's everywhere. He's everywhere all at once. 1v3 Have to calm things down right now. 1v3 Have the tools to be able to get কি হবে গান মেরে দেবে কে ডাকার গান মারি দেবে সেভ দেবে না গান মারি দেবে Nightfall will open the way. Stacks has got his flash online. আল্টি দিয়ে দেছে ফেড এবার তো পুরো মারা সারা And that Nightfall, I think it caught Victor. 1 HP oh what a shot man Really what a shot absolutely nothing, just pure aim. Stacks has made his mark though. Jumping down. oh sheesh Strikes. Don't have Kills in the round. 4 kill বিশাল ভাই চারটে মেরে দিয়েছে চারটা Quiet map. ঠিক আছে Until that আপনি পিছিয়ে পড়েন the amount of utility that DRX used to try হ্যাঁ to তো push আগে away there is পরে absurd. আরে হ্যাঁ কওয়া যাবে না হ্যাঁ চুপ করে থাকতে হবে Entire time, and the rest of OpTic আরে ওপি ওই দেখছেন লাগাইয়ে কেমনে খেলতে হয় মিশাল ভাই ওই যায় না ওই লাগাইয়ে খেলে and allowed him to feast. আপনারা ট্রাই করেন I না feel ভাই like this নাই তো লাগা মুখে দিয়ে better than we've ever seen before. পেয়ার একটু আছে বুঝছেন পেয়ারটা আছে হালকা পাতলা হ্যাঁ পেয়ার তো মনে করেন মনিটর নিতে গেলে এত তো And that's even with কে একটা ঝামেলা হয়ে যাবে না slightly in the last two series that পেরের he's জানে played. মনিটর রেখে নিচে But নুইয়ে don't খেলবে get me wrong, that's going নিচে to নইয়া তো raise ঘাটটা the যাইবে আমার best performance ever to a verified superstar. That's like going from the devil Eco round. himself down to just being ষোলো a demon. পুশ হচ্ছে আরে বাজে খেলছে এবার Just can't quite nail শটটা the দিছে shot. একদম টাট্টে মার্কে একটা শট দিছে গান্ড মারার নিয়ে একটা শট দিছে No, it was just a contest outside showers. That's been taken now. বলের লাইনআপ গুলো শিখছিলাম কিন্তু তোমরা একসাথে উড়াক্তার জায়গায় প্ল্যান করো It's just that half by 4 DRX. এ Don't ব্যাং ভাই have the প্ল্যানটা guns to আসলে get আমি those থাকি না যে tools. প্ল্যান করে হারেছি ভাই গালাগালি করবো কিন্তু আমি আমি কোন রাউন্ডে প্ল্যান করি না প্ল্যানটা অন্যজন আমি কোনো প্ল্যানটা নেই And it just means that if DRX go for some kind of teleport pivot, they're done for. They're going to be running into a মারো পুমেরে দাও বে really difficult position to contest. And that allows OpTic to পিকতে বসছি হলো stay here to deny the plant. And RB almost found the entry that they needed. Oh. But this looks like curtains for DRX. And we said, Brent, that মাকো কিন্তু পুমেরে দেবে ইয়ে তোমার আরে কইছিলাম ইয়ে হালার ফালা তোমার পু মারি দেবে মাকো একটু তাকাও ওদিকে তাকায় না and it failed. They're now on the cusp of potentially ভাই, losing আপনার this কথা one, শুনি and this is নাই। where it শুনছে ভুট্টো সাহেবের কথা Look at the ultimates on the line for OpTic here. I mean, লাভই পেলে তুমি কও Yay with the tour de force that they wanted Nah, to. look at the Something that Marquis. OpTic have been doing. Been ঠিক running a আছে। double operator defense setup when he has that tour de force. Not sure if they'll be opting into it at the moment, but লেটস গো অপটিক্স but a buy round for এ হালারা ঘুমাই পড়ছে হালারা গাজা খাই আইছে স্টেজে ই খেলা দেখতে মিয়া এ এক্সের ঘুমাই কথা কয় ওই শুনছেন মিছিল ভাই really want to contest areas না আমি বয়স তো অনেক লো করে দিছি where a আমি Viper's pick বয়স could কি be used by ডেভেলপমেন্ট কথা Marco. না আমি দূর মে আমি তো ভয়েস লো করা ওরম হেভি দেওয়া না হালকা দেওয়া Allowing DRX to get control ওই যে ফুলটা আছে না ওর 4 ভাগের 1 ভাগ দেওয়া areas where they could try to get into a site with the Viper ult. আর ফুলটা একেবারে শেষের থেকে একটু টান দাও হালকা ওই তো আমার 4 ভাগের 1 ভাগ করা হেডের মনে অর্ধ আবার তুমি And you can see that all of the positioning from DRX is কিন্তু যতই যোগ তোমার হেডফোন গেছে they're not planning to try and set the pace themselves. They're looking to তোমার হেডফোনই করতে হইবে কিনতে হইবে নতুন looks like Yay has caught on to the না আমার তো ফ্যান তুমি একটা রেজারের একটা হেডফোন বাইরেছে নতুন হেডে কেন 10,000 না 11,000 টাকা ফ্যানটা একটু কমাই দিলি আমার সাউন্ড সব শুনি ফ্যান না তোমার তোমার ই কিনতে হবে হেডফোন কিনতে হবে ফ্যানটা এগুলা ম্যাটার না to follow that flash and get the punish. ফ্যান ফুল স্পিডে চললে ব্যাপক সাউন্ড হয় আমার ফ্যানে DRX are going to try and কিনবা কবে এগো late through the Viper's pick. এই যে ব্যাং ভাই আপনারা যদি আপনি একটা গিভওয়ে করেন তাহলে জার্মান কিন লাগে গিভওয়ে করব তো যেদিন 100 কে হইবে এদিন এরকম একটা মানে আমি যে হেডফোনটা পরে রইছি হে আর একটা হেডফোন গিভওয়ে করব 100 কে যেদিন হবে ভাই আমারে দিন ভাই That's an orbital strike waiting for it. আচ্ছা Players are just দিমনে being stumped right now. হ্যাঁ Another flash to seize Tell into the the back eagle of the site. heading. There needs to be some space being gained here. DRX. তাহলে আপনার They've gotta try and কি jump out into the ই আছে যে You're waiting right
পাইবেন এমনে হ্যাঁ আর ব্যাং ভাই আপনারই কেমন ও কি ভাই ও করতে আছে নাকি এই সাইবুসের আজকে দেখে গেছেন ওর ফ্যান্টমের স্প্রে খালি দিতেই আছে দুমদম দুমদাপ করে ওপি 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 আজকে কোন টিম সাপোর্ট করতেছেন আরে আজকে হইছে অপটিক অপটিক কি বলছে এই কথা মিশেল এরা সুমন ভাই শুন ভাই আপনি একটা টিম কেন খুললেন না শুন ভাই আমরা সেই টিমে সেই আপনার ওই যে ক্লানের নাম দিয়ে শুন ভাই একটা টিম খুলতেন টিম মারা এই টিমের হচ্ছে ইয়া ক্যাপ্টেন হইছে মিশেল ভাই মারা টিমের হোগা মারা সারা হ্যাঁ এইটা হচ্ছে টিমের মোটো থাকতো মারা টিমের হোগা মারা সারা এটা হচ্ছে টিমের মোটো আরে হালা মারছে কোন জায়গা দিয়ে দেখছো তুমি ওই ইটা ভাইপারের স্যাপটা চালের নদীতে পড়ছে এই চালের একটুখানি ফুকাটার মধ্যে দিয়ে এনে পড়ছে বুঝো তুমি ও বস ও বস মিশেল ভাই কিছুই কবে না তুমি চুপ বুঝে থাকো আমি বুঝতে পারছি ও নাইস 3v5 একদম পুমেরি দিতে হবে একদম পুমেরি দিতে হবে এই রাউন্ডটা হইলেই মনে করো আমাকে খেলা শেষ ও নাইস নাইস আরে নাইস বেটে কাল ম্যাচ নাম্বার 1 হয়ে গেছে আমাদের দখলে অ্যাডভান্স একটা আছে মিচেল ভাই একটা এক্সট্রা রাউন্ড আছে আমাদের হাতে মানে একটা ম্যাচ আছে আমাদের হাতে 5 এর আমরা এক পেয়ে গেছি অলরেডি পাঁচ ম্যাচ ইজি হয় আগে খেলা শেষ হয়নি তাহলে খবর আছে লাস্টের ডাউন মনে কি সে হ্যাপি নি মনে I think now some questions are going to be asked of DRX. What does the bounce back look like? You've gone on the map that favors OpTic the most, and you put up a decent fight. What does it look like when you go to the map where you're favored the most? এই প্লেয়ারটা চ্যাম্পিয়নে খুব ভালো খেলে Where DRX are expected and arguably have to win. That is going to be such an interesting battle that takes place. ও না সবতেই ভালো খেলে ফ্যান্টমও ভালো চলে It feels like DRX have gotten over those mental hurdles. They've been holding them back every single event. সবাই বলে কি টুর্নামেন্টে অনেক যে ভালো খেলে আই টুর্নামেন্টেতে খেলে ওরে মিনিমাম দিলে হেড দেবে ভালো স্কিন না দিলে হ্যাঁ ভালো খেলবে ওরা হইছে যে গড লেভেলের প্লেয়ার আর টুর্নামেন্টে চান্স পাইছে অনেক যে খেলে ভালো খেলে আসলে আরে ভাই স্কিনে তো এই জায়গায় মানে ভ্যালোরেন্টে তো ভ্যালোরেন্ট নিজেও স্বীকার করে না যে ওগো স্কিনে বেনিফিট আছে স্কিনে এমনি মানে রিসার্চে হালকা একটু মনে করেন 10% একটু ই থাকে ভালো লাগা বা কনফিডেন্স এই স্কিনে কোনো কিছুই না অল অ্যাবাউট স্কিল ব্যাং ভাইয়ের যে স্কিলে একবার ভরপুর একদম একদম মিশেল ভাই তবে ওই প্লেয়ারটার অনেক স্কিন আছে বুঝছেন মিশেল ভাই এই যে প্লেয়ারটা আজকে খেলছে আমি খেয়াল করছি ওর হাতে 2-3 বার অনেক কালারের ই ও মনে করেন মরে নাই দ্যাট মিন্স ওই স্কিন ওর মানে সরি ও মরে গেছে এরপর আর কি কিনছে এই স্কিন ওর মিশেল ভাই একটা হেডফোন কেন সোনি তাইলে ভ্যালোরেন্ট ভালো খেলা যাবে আর এই সাথে যেই খেলতে হইবে এইটাই হচ্ছে কথা এই স্কিনটা দিতে যদি মনে করেন আপনারা যে সবাই খেলা দেখতে তো আমি একটা মানতাম এই স্কিনটা কি করছে আর এই স্কিনটা আর এইম ল্যাবের মধ্যে দেবে এটা কেমন কথা ভাই এইম ল্যাবের মধ্যে স্কিন দিয়ে আমরা কি করব এইম ল্যাব খেলবে দূর মিয়া এই স্কিনটা মানে গেমের মধ্যে দিলেও একটা কথা ছিল অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো ছিল যে না খেলা দেখতেছি কিছু একটা পাইতেছি Switch to Verizon's new Welcome Unlimited plan for just $30. I've already told everyone. Wait, did you
say Verizon for just $30? পাবেন পাবেন It's their ভাই best unlimited price ever. এবার অ্যাসেন্ডেন্টের গান বাড়ি পাবেন That's awesome. Yeah, and it's from the Ascendant? in America. গান বাড়ি পাবেন $30 a line? I'm switching now. Yeah, হ্যাঁ আবার দেবে কেমনে $960 when you এই switch যে the আপনি whole অ্যাসেন্ডেন্টে family. উঠবেন আরে মেয়া টিমের যা অবস্থা টিম মানে পিলার 2 ক্রস করাইতে পারতে আছি না আমনে আছেন ডায়মন্ডে যাইতে পারি কিনা আমি এই টেনশনে আছি আর আজকে যা শুনলাম এরকম যদি চলতে থাকে আমি খেলা ছেড়ে দেব এত প্র্যাকটিস কেডা করবে পিসি অন করে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করে এরপর ম্যাচে নামি এম লেফট সব পিডিয়া তাহলে আমি আবার আমার পাবজি বা ওই অন্য কোনো গেমে সুইচ করব খালি ভ্যালোরেন্টের এইটু ট্রাইটা দিতেছি এই কারণে কারণ সবার একটা টেন্ডেন্সি আছে একটা হায়ার র‍্যাঙ্কে খেলার দ্যাটস ওয়াই ট্রাই দিতেছি আমি ও এই চাইনাটার ফেস দেয়ছে না এটা চিনি না এ কেডা চিনি না আমিও চিনি না কালকে ছিল 2-3টা মেয়ে হ্যাঁ চাইনি চিনি বুঝলে তোমার নেলে না কা আমার নাম বলছি যে ব্যাংক বাইরে না তোমরা হেলে তুমি যাবা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মিশেল ভাই আপনি এই স্যাক্রিফাইস করে দিলেন আমার জন্য ওরকম একটা স্টেজ নাইস স্টিমে হিসেবে তারিখ মিরিক বাদ তো কোনো দামও নাই আমার ব্যাংক বাইরে লোক না স্টিমার হিসেবে না অন্য যায় না স্টিমারে যাইতে এমন কোনো কথা আছে Yeah, absolutely. I mean, Loud was definitely playing it slightly different. এই যে চারজন বই রইছে কেউ স্টিমার আজ মিমি খালি এইটার নামে জানি আরেকটা নামও জানি না চশমা পরাটার নাম মিমি 19 বছর বয়সী I didn't feel like OpTic lost control. HYPERX ভাই বয়সের হিসাবে করে হ্যাঁ আমেরিকান দুইটা গেমের ব্রডকাস্ট করে মানে এই যে ব্রডকাস্টার এক হইছে অ্যাপেক্স লেজেন্ড আর এক হইছে যে আপনার এই ভ্যালো এই দুইটা গেমের কাস্টার নতুন করে মনে 3টা মানে কি গেম আইছে মানে ওইগুলোর আমি নাম জানি না ওইগুলোর কাস্টার আর কি সাইনিং করছে আর ডিটেইলস দেখ খেলাইছে 5% শাটার লাইন খেলতেছিল ওই জন্য দেখলাম করতে না জানি কতক্ষণ হ্যার কি টুর্নামেন্ট হইছে তাহলে আবার হলে আমি কইছি যে ওই যে টুর্নামেন্ট হইবে সাইপুলসন খেলতে আছে হেলে তো ওটা অফলাইন গেম হইবে মানে হ্যাঁ টুর্নামেন্ট কেমনে হইবে না আপনারা খালি পছাই দেন সাইপুলসন অনলাইন গেম খেলতে না হ্যাঁ বাল খেলে অনলাইন গেম আমার খালি আরা দিন কো এটা ওটা খেলে খেলে It was a huge detriment. I mean, there were so many moments where he missed the showstoppers, missed his satchels to get out of position. শাটার লাইন ই কে অনলাইন গেম মানে কত ব্যাটল রয়্যাল না না ব্যাটল না 5v5 মনে করেন এডিএস মেডিএস কইরা পাবজির মত স্প্রে মারতে আচ্ছা ও খেললে তো এই ভ্যালোরেন্টের ই একবারে সাংগিটে দিবে আচ্ছা শাটার লাইন ওকে আমি একটু দেখি গেমটা কেমন Yeah, it has been a while, but a guy who was looking comfortable and was কম্পিটিটিভ হইলো মনে করেন আপনারা কম্পিটিটিভ গেম খেললে কিন্তু ব্রেন খোলে world class controller. And again, when one of these kind of greatest controllers এটা কিন্তু আপনার মানতে হবে এটা আপনি জানেন নাকি কই ই বললে যে কম্পিটিটিভ কোনো গেম খেললে ব্রেন খোলে for OpTic thus far at this tournament. He's been solid. He's still been that game role খেলতে player. আসলে ব্রেন লাগে But it didn't seem to matter in that. লাগে গেম খোলেও মানে ব্রেন খোলে আমি কই গেম খোলে and look really good. I think that's going to be a bright spot for them going forward and has to continue because DRX ব্রেন খুলে খুলে গেম হ্যাঁ সব খুলে যায় আসলে theme for a long time, even back to Reykjavik, about who's the best controller, and Mako shows up there. That's a really good thing for DRX. Well, let's take a look, a closer look at Mako showing up there on Bind. In the Verizon high-speed moment, Seth, you were completely blown away by what he was able to do, despite losing. ওটার মধ্যে অ্যাবিলিটি আছে এই গেমটার মতোই as I watch this play because
Kind of Valorant. বা CS এই টাইপ কিন্তু রিকল বিকল আছে ওইখানে হ্যাঁ আরএসকো বন্টন করে খেলে ওই গেমটা এত করে আমি সাড়া বানাই আনলে পারতাম না খাইলে ঘুমাইবে না আমি না খাইলে ঘুমাইবে না and the round after that they converted. Otherwise, this would have been pretty much just OpTic. মানে ঘুমাইতে পারবো না spoke about Buzz a little bit already. Here he is in the aim lab shoot around raise. Not the most impressed you guys have seen, but as we move on to the এই জরা স্কিনগুলো পাইও গেছে দেখছো যে এম লেভে যে পিডাইতেছে দেখছো যে গোস্টের স্কিনটা দেখছো Absolutely. I mean, I think on ওরা ওদের তো দিবি ওরা সে অ্যাড দেয় না এদের সে না এটা ঠিক আছে কিন্তু মানে ওই জায়গায় এম লেভে দেওয়া লাগলো কিন্তু পিস্তলটা ইতে দিত Yes, absolutely. I mean, that's just going to go back to so much comfort. গেমের মধ্যে দিল হ্যাঁ এটা বলছে সুমন ভাই বলছে অ্যাপেক্স খেলেন ব্রেন খুলবে সুমন ভাই আমার অনেকখানি খুলছে মানে আমার অলরেডি অনেক গেম খেলা তো দুটো গেম খেলা ব্রেন অনেক খোলা টিমমেট রান ব্রেন খোলাইতে হবে আমরা ডাক্তারের দিক বাদ দেন মেয়ে শোন ভাই ইতে থাকেন মনে করেন কি বলে ওটা যদি টিমের অবস্থা বাজে দেই আমাকে টিমের টেনশন নেন আমি অ্যাপেক্সে চলে যাব আই সুইচিং মাই গেম আমি অ্যাপেক্সে চলে যাব অ্যাপেক্স যদিও পারি না ও গেমটা শোন ভাই শিখাই দেবে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মিছিল ভাই তুমি কিন্তু আমি একসাথে বলছি দুইজনে সুমন ভাই শিখাই দেবে কি সব অবান্তর কথা আপনি সুমন ভাই শিখাবেন না এখন And I mentioned earlier in the show, against FPX, DRX was finding so many gaps where it wasn't super drilled from FPX, and Buzz was in there because of using it. And this map's going to be super important for DRX. I think this is their must-win in the series. It's the one map that is clearly definitive towards them. The rest are super. এই ফোনে আবার কিরা ফোন দিতেছে আম্মুর ফোনটা ভুলে বাসায় রেখে গেছে জ্বালাই খাইতেছে কিরা ফোন দিস কিছু দেয় যায় না Would you like to see more funk? No, I want to see a good, honest composition. I want to see the sleeper comp that everyone is running because I have not been convinced by any of their crazier iterations. I think there's just no way in hell that OpTic decided to run that composition again. I think it's just going to go back to brass tacks. Yep. Less funk. Yeah, I mean, there's no funk. Map konda ebra? It's funkless. There's a little bit on the, I mean, DRX. Misal bhai map konda? But in terms of there's a little bit more variety on what you can do with the plays. জেট বেন্ডনেসে কোনো বড় ম্যাপ মনে হয় জেট নেসে ভাইপার নেসে এই ব্রিজ সিরিজ হবে মনে হয় বড় ম্যাপ এই যে এখন দুই লিস্টে খেলে ডাবল ইনিশিয়েটরে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে মানে দুই লিস্ট ছাড়া খেলা বন্ধ হয়ে গেছে Do you guys feel like this is obviously bind? You expected OpTic to take this. Do you feel the same way about DRX on Breeze? I think we'd be foolish to say no just because DRX have played incredibly close series. They had overtime versus Views on this very map. They weren't able to take it. They were able to persevere and be less so. It's more, I think, actually even more so. It's about the record that OpTic have showed on this map. সুমন ভাই শিখাইবে না বলে মিসাল ভাই It's 0-3 for them, right? They lost to Boom in groups. It's definitely a dire সুমন ভাই কিছু কইতে আছে না We have seen them be able to compete with even DRX. আমিও বুঝছি ব্রিজ কারণ বড় ম্যাপ না হইলে যে জেট ইউজ হয় না সহজসরল আর ভাইপার এই দুইটা তো বড় ম্যাপ ছাড়া ইউজ করে না গো দুইটা ক্যারেক্টার so they don't have to worry about some of the attack rounds they've not been able to win. But having said that, it's time for us to ব্রিজের আমাগো কিছু খেলা শিখতে হবে শুন ভাই আপনি পিসি তে আসেন না কেন শুন ভাই আপনারা আমরা পাচ্ছি না শুন ভাই থাকে কিন্তু পিসি তে আসেন I'm hoping it shakes up, you know, I'm hoping it ends up being a bit of an even fight out. এপেক্সে মিরাজে আল্টি দিবেন 6টা 7টা ক্লোন হইয়ে যাইবে এনিমি আপনারে খুঁজে পাবে না কিন্তু আমাদের টিমে যে সাইফুলসান থাকে তাহলে তাইলে কি হবে কেন সাইফুলসান কি করে সাইফুলসান হচ্ছে কোন ভাই মিরাজের ইমারে সাইফুলসান হেগুলার লড়াই মারছে কাজ মিরাজের ডিকয় দেখলে বোঝা যায় তো
দিগান শুন বেরে যে সাইফুজান হেগুলার লড়াই কিনে হেগুলার লড়াইয়ে খালি মারে টিমমেটের লড়াই মারা যায় কেমনে মানে হেগুলারে মনে করে যে এনিমি ওগুলারে মারতে চায় পরে তো মনে করে এনিমি এই দিয়ে দেয় আচ্ছা আচ্ছা নয়েস সাইফুজান যে ইউরো ডিকোতে এই এখন পিলার 2 তে উঠে যাচ্ছে কি অবস্থা আর ওদিক দিয়ে আমরা সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে স্ট্যাক খাই গেছি ওই যে একটা ম্যান শেষের ম্যাচটা তো মানে ওরকম একটু ট্রাই দিছি মানে সে লাস্টে যেটা জিতলা না ওটা তো আর ই করি নেই তোমার মনে করো সাইডে দিয়ে খেলি নেই Just how do you expect somebody it's an absurd positioning. Nice Kills for Crashies. And what a pistol round. Almost like they were just reading it was going to be the A split through halls. Yeah, I mean they read that like a book. What a great pistol round. বুঝতে পারছি আমি ই করব না টিমমেট ডায়মন্ডে না উঠলে আমি স্কিন কিনবো না On bind, but that is a really strong one. So নইলে আমার এদিকে যে কয়টা টাচ দেওয়া হইবে ফাও Crashies pushed down elbow with Victor. They took a quick glance and then they drone out through mid. Victor's looking, seeing if anyone's playing for mid control, and then they went through double doors. So they actually beat DRX to that position. They were faster on the defensive rotate than they were. মিচেল ভাই ওই যে গাছের যে স্কিনটা আছে না গাছের ওইটার গোস্টের দাম কত সেম 1775 1775 তাহলে কোন কি ই আছে ওয়ে আছে মনে করেন গোস্ট আর হইছে যে মনে করেন আপনার একটা ভালো ব্যান্ডেল একই স্টোরে মানে ই টাইপের নাইট মার্কেটে নাইট মার্কেটের হিসাব তো বলতে পারতেছি না ও নাইট মার্কেটে আসতে পারে না আসতে পারে কেমনে বলবো মানে লাকি মানে চান্সেস আছে কিনা আমি হেই কইছি এলে মনে করেন অনেক অ্যাকাউন্ট খুললে এই দুইটা মনে করেন একটা ব্যান্ডেল আর ওই একই অ্যাকাউন্টে আনানো ট্রাই করব হেলে মনে করেন দুইটা মনে করেন যদি অফ ছাড় দেয় তাহলে কত ইসে হইবে যদি সাপোজ মনে করেন দুইটা ছাড় দিল ও তো 30-40% এর উপরে মনে হয় না ছাড় দেয় ভালো স্কিনগুলো তাহলে 40% বা 30% ধরি 40% বেশি স্যার অত স্যার নাই দিল 30% সারে দুইটা স্ক্রিনের দাম 2000 পড়বে না 30% এ 1775 এর ধরেন 30% আর 1700 এর উপরে স্কিন তো আর ইতে আসবে না 1700 আসবে না হ্যাঁ but if he's able to find a pick on the entry, I mean, we've just seen the prime gaming flawless. We could maybe see another one. Yeah, snowball potential, keeping that momentum going. But momentum is so important for OpTic on this side of the map. OpTic's attack side has been. সুমনবার কাছে মেজ পাং গোস্ট হইছে বেস্ট So OpTic need, I don't even know what brand. মেজ পাং জানি কোনটা ওই যে ট্যাবলেট হয়ে যাবে ওইটা হ্যাঁ তাহলে দুইটা মনে করেন 30% ডিসকাউন্টে দুইটা 2500 মতো আসে 2500 বিপি তে 2500 বিপি তার মানে ওই যে 1800-1900 টাকার মতো So Marv uses his 0 point to grab information in elbow this round. Doesn't see anyone at all. 2500 বিপি তে বিক্রি করে না বিক্রি করে তো 2600 না জানো 2700 হ্যাঁ 2700 বিপির দাম তো মনে হয় 2200 টাকা These OpTic players getting into position. 2700 বিপির দাম Is there anyone splitting through mid? আসলে বলতে মন নেই ভাই দেখতে হবে Sorry, in OpTic's head. Gonna be an A split through hall. Double flash play, Marv. And Marv has confirmed it is in fact an A play. Wants to take the fight straight to them, and he did take one rifle out of their hands. 2275 টাকা হ্যাঁ আপনি বলছিলেন আমার একদিন DRX are just continuing to play this really slowly. If they can't noise at this point, OpTic don't have many ways of grabbing info anymore. But you are getting into the danger zone, I think, because time is going to be your worst enemy. Damage done. That was all Mark earlier. It sets it up one after the other. Marshall Demons firing one after the other. There are no angles you can play. There is no safety that you can find. Because OpTic have just won the bonus. বাই রাউন্ডার গ্যান্ড মেরে দিয়েছে পুরো আগো That's another hard read by OpTic. I mean, DRX cut noise there, and they easily could have rotated back through mid. OpTic had already used their drone, recon, 0 point,
flashes. They'd used every informational piece of utility they could. Let's They go didn't know OpTic. that DRX were going to re-hit, but they felt it Let's in their go gut, in their OpTic. bones. And Victor and Ye were both there, ready to just set up the musket line. The scary thing right now, Josh, is getting some Eco হয়ে গেল parallels, honestly, to Reykjavik earlier this year, 2022, when OpTic lost their upper bracket match, had to fight back in 2 আরে আল্লাহ 4 ডজেন্স and the grand finals. Sub They were locked in then. Yeah, they just looked like they were in peak form. ও ধরে রইছে And if this map কপালে ends দুঃখ up আছে going even more heavily the way of OpTic, I've got to agree with you. Yeah, just ignoring the jet again. Okay. আর না Ignoring that angle, does eventually respect it. Has to deal with this one though, and the shock dart into the snake bite. Absolutely sublime. It all combos up. And Zess will try to make the most of it. He's picked up the operator. The players are on him. His positioning is known. That's the 4th round for OpTic. Huge play. And Ye has just come into this with the mantra that you're going to have to kill him 5 times before he even thinks about respecting you. These shock darts from Crashies as well have just been masterful. Look at that. That is just elite. It's into not just the snake bites, but also the orb that FNS has laid down. That's a preset plan, and DRX fell for it, hook, line, and sinker. Now they have an opportunity to respond. They can't allow OpTic to run away with this in the same way as happened on Bind. Double op defensive setup for OpTic. And it's Ye taking the aggressive angle. Doesn't overstep himself though, just wants to hold his ground. This rendezvous is so much worse after the patch as well. Ye is not inside it right now. He has to swing out so wide to escape. Here. So if Ye finds a pick here, he has to actually swing into the traders in order to escape. And he's still bold enough to go for it. Yeah, just pure disrespect. এই একটা কিন্তু মারি আসতে হবে তোমাকে ওখান Ye থেকে woke up today and he wasn't out to make friends. He's here to win. মারতেই হবে তোমাকে ওখান থেকে একটা He's going to get challenged. Yeah, the players are creeping up to him, and it is has to be the respect being shown. And that's what I'm talking about. It's so dangerous, and he gets away with it. Somehow, some way, Seeker's now বাইসে গেছে রে বাইসে needs গেছে to be a play. They've already made their way up through tunnel. They are positioning known. The OpTic players get in the back of the side through tunnel, and that's Buzz going to be opening things up for them. Nicely done. Mako also following it up. 2 of the anchoring players going to be got a bad hand there. Getting Victor say hello to each other through the scopes of their own guns, but trying to retake this now with the operators is going to be more than a hard task. It's nigh impossible. And DRX with a massive burst play there, overwhelming the positioning from those defensive players. A great idea against double op. I'm not even sure they knew there was a double op setup going on. They didn't really test out Victor as far as I'm aware. But they had to expect that Ye was there, especially after finding him in elbow. And so that big burst play, looking good. This is going to be the first round on the board for DRX. সেভ দিয়ে দিল সেভ 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 Okay. You're granted that. But also, Brent, I was pointing out Crashy's Hunter's Fury in round 3. We're about to head into round 6, and he still hasn't found an opportunity to use it on defense. Look where he dies here, trying to take an aggressive fight and challenge the players as they come in. I would quite like to see Crashy's drop off a little bit from the site and use his Hunter's Fury to deny plant and let someone else take that aggro swing. You could argue it's difficult when they play a double ops. Let's go DRX Are probably going to have ops in their hands. It's not as good, but finding value from Crashy's ults is important so that you cycle on to the next. And this is the first time where we see DRX focus on mid control. আল্টি মেরে দিয়েছে Maybe off the back of expecting FNS to use that Viper's oh yeah nice the value not being found. Crashies, he just puts it away. Nice, nice, nice. No real value or damage. That is an unusual one. But with RB falling, চেম্বার পড়ে গেছে এবার রোটেট দেওয়া ইজি আরে না ধরে রেস There were gaps in the defensive protocol with RB falling, but it's being managed and watched for. জিগল মারতে আছে খালি না If that duel goes in the opposite direction, could be curtains for DRX in a round where they need to keep building on this momentum. OpTic are making the read at this point that it's going to finish somewhere towards A. দুইটা অফ ধরে রয়েছে একটা মেইনে একটা মিডে Really
awkward angle. Leaving your two operator players yet. God damn, does Ye look clean. Dart in the back though, has to be respect shown to that one. He does maneuver his way around. It looks like maybe a play towards mid. DRX feeling a bit indecisive. Popping up in আরে নিচের দিকে তাকিয়ে রইছেন না a thorn in the side of DRX of what was going to be stopping them potentially. Now a drone to lead them in. In the side, Victor tries to hide from it, forced to dash back, and now he is being sandwiched. It's Mako and Stacks. Maybe he misses a no-scope. A flash play, surely he's not still alive. But he is alive and waiting, ready to contain. OpTic just not giving প্ল্যান্ট হয়ে গেছে শোনা চলে যাও সেভ দিয়ে দাও সেভ দিয়ে দাও সেভ And this two-player retake just can't deal with the Viper's pit down. Just can't do it. And honestly, Brent, this double op defense, they're getting kills, but it doesn't seem to be working as save well. save go save. They don't have the rifles to try and play together. I think I'd like to see Victor go back to a rifle. They were getting great. এখান থেকে একটা গান্ডা মেরে দিতে হবে and create these challenges on the map. It's not that he's a bad offer. It's just there are different pros and cons. শর্ট দিয়ে দেশ ওদিক দার বাইরে না মেন দিয়ে যাইবে Clawing their way back. Second round on the board. A lot of money being built up for them as well, and ultimates. It's going to be a crucial element. Obviously, committing that Viper's pit in this round, but satisfying. That kill is everything. It is everything. I mean, that missed just by a millimeter, but I still don't think the round was there, even if he hits the no-scope. As soon as Stacks opens up that path through Nest, time out. the round falls to pieces because those double op players are worried about getting pinned. Open by Jackson time at like আবার চলে গেছেন মোবাইলে Timeout that is quite reminiscent, I think, of stage আরে 2 as well. দেখো When they তুমি were খেলা দেখতে going for phase of any sort of তা আমরা কি করতে আছি anything that looks like the enemy's getting back into it, instantly আপনারা taking a দেখতেছেন timeout. Okay. চলে টিভি দেখো ব্যাপক রিল্যাক্স And you at home আমরা যে বসে দেখতেছি টেবিল চেয়ারে হের কি হইবে so far is Victor. So I've got to think দেখেন that part দেখেন of this আপনার discussion is কত about whether or not চেয়ার they আছে want আমাদের that কি double op আছে setup. কই শ্বশুর বাড়ি চেয়ার যায় একটু স্টিমে দেখিও কোনো চেয়ারই নেই শ্বশুর বাড়ি Would be a choice. নম্বর ওই যে FNS ই আছে gonna be কি জানি discussing with the rest of the team as to what কি জানি ওর defensive নাম setup they want to be running here. কেডা On the other side of নাম things দেখতে too, ভুলে গেলাম DRX, they've got a পিনাস Hunter's পিনাস Fury. না One জানি of the কি most বানাস common plays that you'll see with বানাস DRX বানাস is to go for a whole split হ্যাঁ on হ্যাঁ A হ্যাঁ and have that Hunter's Fury বানাসের কি target হয়েছে somebody that might be playing stairs or এক the পাশে back orange area. সাউন্ড এক পাশে বানাস মাঝখানে তারে Yeah. So আহ if you take a look at the minimap, like they might be wanting to use that over on B. স্ট্রিম করতে তারা I could imagine OpTic reading into the A hit. ইসাল ভাই অস্ট্রেল কোনো কিছু চিন্তা করো না তুমি A puts down a trademark কেমন play, সানি and they দিতে are actually going to have three players on B. সানিদের লাগে থাকতে থাকতে তুমি একশো অস্ট্রেল জিনিস চিন্তা করো That operator, and it looks like না we'll না be wading right into the mix of this. This is But- players করলে কি really একটা leaning on the side of বললাম DRX. কৈফত Over the drone to try and set him up. Aiming to cover. আহ এই আজকাল এত সময় যে What a play. এই Crashies 8টা thrown থেকে in from B main, 10টাই and দিয়েছে Victor trying to get কি something 10টা else. একদম 12টা পর্যন্ত And in the midst of all of that, it's Ye বাবারে। that finds the opener. আবার ওদিকে দুপুর মনে করেন দুপুর 12টা থেকে শুরু করে 4টা পর্যন্ত It felt like he should have been punished there. ও but he দুপুরের just টাইমে finds তো the আমি timing, আসলে keeping থাকি respect নিজের to the মতো drone. 12টা থেকে 4টা That's such a cool little set play that OpTic have added in. They knew that they would play Breeze. এদিকে 4 ঘন্টা এদিকে 4 ঘন্টা দিনের মধ্যে এখন 8 ঘন্টা কৈফত দিতে হবে নইলে কাজ হবে না People saying OpTic should আরে have removed this map, ঠিক আছে but দিন হ্যাঁ সানি সানি right সানি now, it's looking a little bit like they've recaptured some of that old magic. সানি বাজি খেলে কি করেন আপনি বুঝেন না 8 ঘন্টা মনে করেন ওইয়ে খেললে Soviet utility comes out and questions asked of ভালো খেলবে কোন খেলে Drone dart, everyone being revealed over the top. The right click buzz will be rewarded. One kill for him, but a bit of that counter তাহলে ও spam অর্ধেক means একসাথে আবার একসাথে ইন্ডো প্র্যাকটিস করে হ্যাঁ দাম Ace still at the back of the site. Post-plant positions from DRX. ওইটারে কম্বো বলে Feel the heat now as it is being সান ওই কম্বো অ্যাটাক দিতে চায় না swarm from every possible angle. You can see this reflank of হ্যাঁ Marv. আজকে একটা ভালো Could কম্বো be everything, but Arby wins out the হ্যাঁ fight. At the back of the site with Victor আজকে falling. অস্থির কম্বো গেল Starts that একটা 3v3. সেই জিনিসটা Spot to trade. হ্যাঁ Michael's got another. Beautiful, one after the other. All down to Marv. Knows the position. আরে সানিদের মতো স্প্রে দিয়ে দিস Land the spray down. The DRX looking like they are একবারে সানিদের মতো স্প্রে দিস 4 in a row from OpTic, now 3 in a row from DRX, and recovering a 4v5 along with it. All of the
the teams in the top 4, apart from OpTic, have been really good in these 4v5 situations. And even OpTic today have showcased that ability. কি জানে দিন মাসাগান এরম রগ মানে এই চাইনিজ ওরা মানে কোরিয়ান ওরা অগ ল্যাঙ্গুয়েজই করা ল্যাঙ্গুয়েজে সেট করা বাংলাইলে কি কইবে হেলে ওই দেওয়া হচ্ছে সানি রে বোকাল এলে মনে করো ওই আল্টে দিয়ে সানিতে কইবে ধর খানকি প্লেয়ারে ধর হ্যাঁ এটা কার আলটি বয়স হয় না আপনি গেস করেন তো কিন্তু সেইটি হইতে পারে না 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 স্কাই ওই ইগুলা আল্টে দৌড়ে না আরে আল্টের ভোকাল ভালো আছে না একেবারে with the second operator. Offload his own ultimate. Players are waiting. Will flash to try and set it up. Buzz dashes through. That cuts up the any close crosshair placement. প্রিমিয়ার আল্টি হবে মনে করো দেওরে জ্বালাই দে ঠিক আছে কিন্তু আজকে তো ফিলাস হইতে দেখবে একটা কিল দিছিল যে আরে মেয়া সাইটটার মধ্যে ঢোকার পরে হাইপার যদি ওরম ফেলাস পরে মেজাজটা কান্না খারাপ হয় কল ডাকলো না কি করমু তারপর আমার একটা কইলেন না যে আমি খাইতে ঢুকি দিয়ে দিতে ফেল হ্যাঁ হেভেনে ঢুকে গিয়েছে এটা আর আমি তো দেখি যে আরে মিশেল ভাই সাইটটার মধ্যে আমি তো কল দিতেছি আরে আমি ফিলাস দেখি ফিলাস দেখতে একটা মুন্ডে দিকে ঘুরে হ্যাঁ হালকা ফিলাস মানে হাতে 50% মানে হালকা খাইছি থাকে না অল্প একটু খাই একটা উল্টে দিই করছি আর আমি জানো তুমি জানো বোঝের জন্য সাথে সাথে কল দিছি মানে আমি দেখছি আর পাখি সাইডের দিকে যাইতেছে মানে তুমি পাখির শব্দ পাওয়ার আগে আমার কল পাইছো হ্যাঁ আমি এখন উল্টে দিই ঘুরে সুমন ভাই কাছে ফিফা খেললে এম ভালো হয় ঠিক সুমন ভাই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট আপনি ওটা কিনেন না আপনি এই দেখেন সিতে এফএক্স একবারে সফটওয়্যার কিনেন সুমন ভাই এই দেখেন ভাই সুমন ভাই 23 কিনবে এটা মানে যে কোনো একটা কিনে নিন ওই দেখেন তো এই যে কোন ভাই কি পাচ্ছেন কোন ভাই টাকা পয়সা অবশ্যই কোন ভাই লাগলে 24 কিনবে 24 কিনবে এই কমিউনিটি মার্কেটে আমার পোস্টার ই পড়ছে কিরম ডিএক্টিভ পড়ছে কোন হ্যাঁ আমি লাভ রিয়েক্ট দিয়েছি আমনে দেন এমনি মানুষজন দেখ কি কোন রিয়েক্ট মেক দিছে মানুষ তো দিলা রিয়েক্ট করছে এটা দেখছি মানুষজন হ্যাঁ দিছে লাইক দিছে মানুষ অল্প না বেশি মোটামুটি আর কি গরমটা মনে দেখলাম সি তাইলে তো কি এটা মোটামুটি কেমন এটা একদম জঘন্য টাট্টি শীট মনে করেন বেশি হইবে 400 খরচ করলে আর মনে করেন মোটামুটি হইবে মনে করেন 150 200 খরচ করলে আর এটা হচ্ছে লোয়ারও না এটা হচ্ছে টাট্টি শীট টাট্টি শীটের কথা কি এটা না নাই আচ্ছা সানি দেই করতে টাট্টি শীটের ও হ্যালো ওরে শর্ট ক্যাশিশ ভাই এই এম ট্রান্সফার দেখছো না আমরা খেলা দেখতে আসি আমি পাবজি মনে করো আমাকে সার্ভার দিয়ে পাবজি চলে গেছে স্বাভাবিক এই আপডেটের বহুত আগে চলে গেছে এখন তো আপডেট আর এর আগেই চলে গেছে মানে এখন আপডেটে কি হইছে আসলে কোন তো অ্যাপেক্স লেজেন্ড হয়ে গেছে সোজা বাংলায় গান হইছে যাইয়া মোবাইলের মতো মোশন দিছে দৌড়াতে হুট করে থামতে পারবেন না আপনি খানিক দূর আগায় যাবেন পিছলে তারপরে রিলোড মেকানিক চেঞ্জ করতে এক হাত দিয়ে ম্যাক ঢোকায় আরেক হাত দিয়ে ইয়াটাবে গাড়ি বের করে লবিতে মনে করেন স্পন হয় না গাড়ি হ্যাঁ হ্যান্ড চালায় হ্যাঁ ম্যাকলারেনের সাথে ইয়া দিছে পার্টনারশিপ দিছে
দিয়ে 14,000 টাকা 14,000 কত 14,000ই তো 14,000 টি-কয়েন দিয়ে দেখলাম যে গাড়ি কিনা যায় নাইস হ্যাঁ হ্যাঁ আজার আরে পাবজির পাবলিসিটি কমলো হইবে কি হ্যাগো বড় লোকই বাপ হ্যাগো ফুডানি বাপ কমে নাই হ্যাগো ফুডানি বাপ কমে নাই হ্যাগো পাবলিসিটি নাই হ্যাগো মনে করেন কোনো কিছু নাই কিন্তু হ্যাগো ফুডানি বাপ কমে নাই আরে ভাই ওই যে পিসিএস চলতেছে তো পিসিএস এর যে বান্ডেল দিছে বান্ডেল তো বিচ্ছিরি হেলমেট সাদা কালারের বুঝছেন ভাবলাম যে ঠিক আছে সাদা আনলাম তো দেখি হচ্ছে স্পোর্টস সবাই কিনে দিছে যায় দেখি একটা প্যান দিছে গাড়ির স্কিন দিছে আর মাথা ফুল দিছে এই বাঁড়া কিনবে শীষ এরপরে যে পরিমাণ সেল হইছে আমি দেখছি ওই যে ভোটের ওই জায়গায় মনে করো যে পরিমাণ সেল হইছে যা কর মতো না খালি আমরাই কিনি নি জানি না আর মেইনলি তো তোমার কোরিয়া তারপর জাপান থাইল্যান্ড এইসবে তো আর পাবজির কিছু হয় না বুঝো না ওই জায়গায় এখনো মনে করো ভ্যালোরেন্ট ওরম রাজ করতে পারে না এখনো পাবজি চলে কোনো কথা তে আচ্ছা এই যে রিলোড মেকানিক্স যেগুলা তো কেউ তো কিছু রিপোর্ট করলে তো চেঞ্জ করে না এই রিলোড মেকানিক্স কেমনে চেঞ্জ করে আর রিলোড মেকানিক্সে তো আমি আরো মনে করো তোমার পার্টনারে কত 300 কত পার্টনারশিপ ওর মধ্যে মনে করো তোমার 200 কত জানি 80 না জানি 90 পার্টনারশিপের একদম অ্যাপ্রিশিয়েট আর তুমি এনে কি করবা আর আমাকে যেমন আমি অবশ্যই না মানে আমি চেঞ্জ করায় আমি মানে আমি পক্ষপাতী কারণ কতদিন এক রকমের থাকবে চেঞ্জ করব ভাই কিন্তু জিনিসগুলো আচ্ছা ঠিক আছে রিলোড মেকানিক্স চেঞ্জ সেটাও বুঝলাম কিন্তু এই যে দৌড়াদৌড়ির যে জিনিস না দৌড়াদৌড়ি দেইনি আমি দেইনি না মুভমেন্টটা দেখেন তারপরে আমি রিলোড মেকানিক দেখছি তারপরে গান যেরকম উপরের দিকে একটু অ্যাপেক্স এর মতো নলের মতো উপরের দিকে উড়ে দেখছি আমার খুবই ভাই কষ্ট পাইছি এই আপডেট গুলা কষ্ট দিচ্ছে ও what a shot আজকে ফাইনাল চলতেছে ফাইনাল লোয়ার ব্র্যাকেট ফাইনাল মনে করো এই টিমের মধ্যে আরেক টিম আর কি ফাইনাল খেলবে সেমিফাইনাল বলতে পারো কিন্তু অগো হিসাবে লোয়ার ফাইনাল ও what a shot যারা জিতবে এরাই ফাইনালে যাবে আর অলরেডি এক টিম ফাইনালে উঠে বই রইছে লাউড সেই খেলতেছে কিন্তু মিশেল ভাই ওরা এখন আপনার মানে আপনি কোনো টিপস দিছেন হ্যাঁ ইয়েরে কইছি যে টিপস দিনে একটা গাইল দিছে যে খানকির পোলা ভাল খেলো টিপস দিনে কোনো খালি এডু কইছে এই টিপস দেওয়ার সময় আছে গালাগালি করার সময় আছে ভাই কতগুলো শট দিয়েছে 4টে শট দিয়েছে ওই চেম্বার কি এটা ভাই এগেইনস্ট চেম্বার ইয়েরে ফালাইতে পারে না 4টে শট দিয়েছে অপর চেম্বারটা কিটা দেই নাম কি আর আরবি হ্যাঁ হেডহান্টার দিয়ে 4টে শট দিয়েছে আর ওই যে ভ্যান্ডেল দিয়ে আরে মানে এক ড্যামেজও দিতে পারে না আমি জীবনে একবারই চেম্বার খেলছিলাম রেসিংগেশনে হেডারটা দিয়ে দুইটা মারছিলাম মিশেল ভাই আগুন এমন করে কইতেছে মনে হইতেছে হালকা সেবন করে কইতেছে বাসা খালি এমন কি সেবন ও বাসা তো খালি না তোমার ছোট ভাই চলে আইছে তো এরপর দুই ভাই মদন খাইতে আছো না মিশেল ভাই না মিশেল ভাই পকেটে টাকা নেই এর জন্য মদ খাই উড়াইতে আছো না একদম কি বলছেন কইলাম যে আপনার ছোট ভাই কি করে পড়াশোনা না হ্যাঁ পড়াশোনা করে এনে নর্থ সাউথ यार कोई दिन ना क्या से একটা ছোট ভাই বলতে ছোট না হ্যাঁ দুনিয়ার আর কেউই ছোট দেখি না ভাই যার দিকে তাকাই সবে কলেজে পড়ে আরে না থাকে যে মাসি আছে ছোট
or any stretch of the imagination. ভাই এখনকার বাচ্চা পোলাপানগুলো বাচ্চা নাই ভাই আমরা যখন ছিলাম বাচ্চা আসলে আমরা বাচ্চা আছি না 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 মাস্টিফ বাচ্চা আছে এখনো মাস্টিফ এখনো বাচ্চা মানে এগুলা শিয়ানা না কি কম এগুলা রে ইসল ভাই কিল যায় দাও আমি একজনের টিউশনই করাইতাম ক্লাস 10 এ পড়ে আর একদিন আমার জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি পাবজি খেলেন নাকি আমি খুব পাটলি করেন হ্যাঁ পাবজি পিসি খেলি ভাই আমি ফ্রি ফায়ার খেলি 40,000 টাকা দেখাইছি এখন আইডিটা চেঞ্জ করবো ভাই আমি চুপ হয়ে গেলাম আমি একবার পাস কিনছিলাম 1000 টাকা দিয়ে ওই দোকান আরে আরে ওগুলো সে মিশেল বের মাই পোলায় বড় লোকের ওই দিয়ে হইছে বুঝো না এজন্য বড় লোকই দেখায় Yeah, in the head-to-head between the two initiator players, Crashies has been pounded. And I think there was a moment in time where it looked like OpTic was just completely running away with it. You see Mark trying to take advantage of Ye's first kill, and he goes down. This was actually DRX. One of their first few rounds they got. In my mind, it was just barely paying attention. And then obviously there was the walking smoke. Ye missed a little. আরে কইলাম তো ভ্যালোরেন্ট স্বীকার করুক আর না করুক স্কিন অগো অ্যাডভান্টেজ দেয় এরিস চালাই করেন না সিমুলেট এরিস চালান দেখবেন আপনাদের এরিস চালানো কত ইজি ভাই আপনি আচ্ছা হ্যান্ডেলের মধ্যে কোনটা প্রেফার করেন কে আমি সবাই যে কেউ মিশেল ভাই কোনটা করে আরে আমি একটু ভ্যান্ডেলের মধ্যে দুটোটি হাই রেটেড দিয়ে একটা এই যে কি বলে ওটা সানিজের দা জানি রিভার আর প্রাইম ভাই আপনি রিভার দিয়ে যদি অন্য দিক তাকায়ও মারেন তাও মনে হচ্ছে চাই হেডশট লাগবে কিন্তু রিভারের না ভাই এটা সত্যি ভাই দেখা যায় বুলেট ট্রেনগুলো এত স্পষ্ট আরে সানিজে হয়ে গেছে না সানিজে হইছে কৈফত দেওয়া শেষ We will see. We will see. Seth, I'm gonna hand this back to Saisho and Brent. আরে একটু শুয়ে খেলা দেখলাম কতক্ষণ আর কত বসে থাকবো বলেন আরে বুঝছি আরে আমাকে বলা লাগে ওগুলা মিশেল ভাই শুয়ে একটু খেলা দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ ডিলিট করে দিয়ে না নতুন ডাউনলোড করে না 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 এই ভ্যালোরেন্ট খেলা দেখছি এই যে ব্যাং ভাই এই গোষ্ঠ আপনি কিনেন আমার কাছে ভাল লাগছে আরে মেস কথাগুলোর থেকে আমার মনে হয় গাছেরটা ভালো না আমার কাছে পার্সোনাল আবার ই আছে না পেপার আছে না আমার কাছে ই ভাল লাগে না মেক্স পাং আমার ভালো লাগে না মেক্স পাং কোনো স্কিনই ভালো লাগে না আমার দ্বারে না আমার কাছে মেক্স পাং এর রেসপেক্টরটা সুন্দর লাগে না ওহ ইয়ার শট না আমার কাছে অতটা বাজে না মানে যেরকম করে কইছো অতটা বাজে না তারপরে সেন্টিনেল অফ লাইট সেন্টিনেল আবার আরেক জিনিস ভাই না না সাউন্ড কোয়ালিটি খুব বাজে কি কয় এই যে বুঝলি এই তিনটা হ্যান্ডেল একেল লাগে রিভার প্রাইম ভালো হচ্ছে গিয়া এই কি জানো রিভার এলডা ফ্লেম প্রাইম ফরসেকেন্ড এগুলা আর ইসের হ্যান্ডেলটা ভালো ওই যে ভাইরাসের কাছে একটা আছে না নতুন ওটার নাম জানি না ওটার নামটা কোন তো সেজন নাম জানি না কেমন কেন দেখছেন মিশেল ভাই মানে ওরা হ্যাক লাগাইছে ওরা ধরে রাখছে যে আসবে আইছে মরে যাবে ওটাই সব সেন্স কারণ আগের রাউন্ড হারছে এই রাউন্ড ওরা তেমন একটা ই লইবে না এক সাইডে পুশ দিয়া মরে যাইবে বটনা মাঝে মাঝে কয় আরে ইকো রাউন্ড চলো যাই মরে যাই এই DRX for whatever reason
OpTic have just activated the next gear to their और game. भैंडर लगा लो The obvious answer to that is that OpTic are big पाए players. गुदी लगे क्या होता था They've been in this situation before, quite literally knocked down. गुली मारी हेडे कोर्सर तक के हेडे गुदी जाए Happened at Reykjavik. पाए And at Reykjavik, আরে না গুলি লাগে বিসিতে another Asian team that had बीसी broken तो through লাগলো a तो ceiling. हुई तो You had the হেলে Japanese জি দেখে এনিমি খালি স্টক করে মারা যাইতে who had performed way better than people had expected from them, broke through that ceiling with the enemy scene, 800 but just couldn't hold it. আর ইন গেম কত against দিয়ে OpTic. ইন গেম ওই যে ইন গেমই তো 800 আর ওই যে সেনসিটিভিটি কথা বলতেছেন Thus নাকি far today, it feels হ্যাঁ হ্যাঁ very similar. 7 8 Even 9 if you're talking about the last time that these two teams played against each other, ব্যাপক হাই সেন্সির প্লেয়ার zero all time against DRX. অনেক দিয়ে খেলি আমার আরো বাড়ানো উচিত বলে মনে হয় And they played খাইছে an OpTic dominated হ্যাঁ DRX. কিসে আরো বলে বাড়ান লাগবে ভাই হ্যাঁ না নাটকটা শুনিনি কত নাটক This round, no, we did not. 789 ওই 789.789 800 ওরে আল্লাহ It's a flat circle. আমার 35 ছিল আমি এই DRX কমাইছি doing their best to break the pattern. আমার 30 আসলে হেডে আমিও কমাইছি তুমি 30 দিয়ে কমাইছো কি 27 হ্যাঁ নামছো? হ্যাঁ 27.27 কবে নামছো আজকে? না না A lot is going to be asked of গতকালকে anchoring the site on আর এই গতকালকে নাইমে একবার খালি যে কাস্টমে তুমি দেখো প্রথম দুইটা ম্যাচ কাস্টমার আর গতকালকে কি খেলছি গতকালকে তো ম্যাচে খেলিনি আজকে খেলছি প্রথম দুইটা ম্যাচে ওই কাস্টম খেলাইয়া মাইটে খাওয়াইছে হের আগের যে ম্যাচটা খেলছি হেইডে দাও হের আগের যে তোমার লাগে যেটা খেলছি হেডাই তো ভালো খেলছি আমার ওটা লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ডায়মন্ড 3 ছিল লাস্ট ম্যাচে ডায়মন্ডের প্লেয়ার ছিল দুইটা একটা ডায়মন্ড 3 একটা ডায়মন্ড 2 আই হাই ওই টিমের লগে আমরা এরকম কেমনে পারলাম এ কেমনে পারলাম ম্যাচ এমবিপি পুরা 25 কিল 25 কিল পুরা ম্যাচ এমবিপি হ্যাঁ কাস্টমার হারে মনে করে ঠিক দিবে আর কাস্টম খেললে আমার ওই সাতার মাথা খেলা খারাপ হয়ে যায় কাস্টমে দি তুমি আমারে মিচেল ভাই দুইলা আছে দাও মিশেল ভাই যে আমারে কত ফির ছাড়িয়ে দিয়েছে আমি নিজে দেখছি কঠিন ম্যাচ তিনজন কাস্টম খেলছি হ্যাঁ এই কি যেন 40 কিল কিন্তু পাঁচজন খেললে হয় না হ্যাঁ 40 কিল হয়ে গেছে 1 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে 40 কিল হইছে নার্সাকরে কি বুঝাইতে আছো প্রাইম ইন্সপেক্টর মেসপাং গোস্ট নাইস সুমন ভাই কি শুনুন মেসপ্যানকে কি কিনছে শুনুন গার্ডিয়ান সুমন ভাই মেসপাং প্রাইম ইন্সপেক্টর আর এসে মেসপাংকের গোস্ট এটা বলছে বেস্ট না না এটা দুটো একটা তো আছেই আর এই প্রাইম তো ইন্সপেক্টর তার আছেই আর মেসপাংকের গোস্টটা কিনবে সে কয়েকদিন পর মেসপ্যানকের একটা অডিন কিনেন শুনুন ভাই মেসপাংকের অডিন কিনেন না কিনলে রিভারের অডিন কিনেন ভাই মেসপাংকের অডিন আছে ভাই খুবই বাজে ভাই খুবই বাজে না আছে ও আছে যেহেতু খুবই বাজে তার মানে আছে আমি তো জীবনেও দেখিনি অবশ্য জাগর লগে খেলি অডিন তে লইয়া তো ওরমের পরেই না কোনোদিন খালি যেই ওই অন্য কারো লগে খেলি নিচের অ্যাকাউন্ট লইয়া তখনই দেই অডিন লইয়া এনিমি হাজির তখনই কয় হোয়াটসঅ্যাপ মাদারফাকার আজকে নিও না ছিল না অডিন ওই হালায় তো ওই যে সিলভারের ওই যে সিলভারের প্লেয়ার হেয়ে ওরাই ধরে না অডিন কিন্তু গোল্ডের প্লেয়াররাও ধরে ব্যাং ভাই আপনি বলতে পারেন না না তুমি আলতু ফালতু কথা কইও না গালি খাবা আমরা তো ইজ্জতের কথা বলি কিসের কি হকের কথা বলি ডেট হইছে কি এসে কি যেন এমএইনে আর এসে কি যেন চেম্বার চলে গেছে এককালে সাইটের সাইট ছাড়াইও সামনে চলে গেছে মানে ইয়ে তো ইয়েই আরে আমি বটনের কাছে বলেছি এরকম অ্যাডভান্স খেলতে এক কাজ বটনের ঠিকই আছে টিভি করে ইনস্টল নাই করতে হবে একটা মাইরে অথবা দেখলেও আছে নার্সাক ভালো খেলতে হইলে ঠিক আছে বা ভালো প্লেয়াররা সবাই লো সেন্সিতে খেলে মানে 90% ওরম হাই সেন্সিতে খেললে ভালো খেলতে পারবে না হ্যাঁ যতই মনে করো সারা দিন প্র্যাকটিস করো তো প্রবলেম হইতেছে আমি লো সেন্সিতে আমার মায়া কথা না কারণ এইসে পাবজি খেলতে না তো সেন্সি হাত অনেক লাগান লাগে এটাই প্রবলেম আমার ইয়া হচ্ছে লো সেন্সি দিলে আমার টেবিলে তো জায়গা নাই
কথা রাখ কথা ভ্যালোরেন্টে অত লাড়ালাড়ি করা লাগে, পাবজিতে তো লাড়ালাড়ি করা লাগে। তোমার এই কি জানো ভ্যালোরেন্ট খেলা যায় ডাইরেক্ট 90 ডিগ্রি দিয়ে খেলা যায়, তো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পিকিং ঠিকঠাক থাকলেই হয়, অন্যটা মুন বানাবে। তুমি চেক করে দেখো মনে করেন আপনারা 90% প্লেয়াররা মনে করো লোসেন্সিতে খেলে 90%। তুমি একটা জিনিস হিসাব করবে, তোমার 180 ডিগ্রি কে ঘুরতে কয়, তুমি 90 ডিগ্রি ঘোরার মধ্যে 90 ডিগ্রি বুঝো না, 90 ডিগ্রি ঘোরার মধ্যে 180 ডিগ্রি ঘুরতে কয় এই সব বললেন না, আমি শুনছি একটা প্লেয়ার বলছে যে 180 ডিগ্রি ঘুরে কেমনে মারবে তুমি তোর কিন্তু এই হয় না আমার মনে a fast play, they know that there's no players here, but the lineup has to be good, Buzz. Getting off of it, half on the defuse, the fragmentinator hits, but it does not kill. রাউন্ডে লয়ে গেল কেমনে দেখছেন খানের ছেলে? কি সাইবুসান আপনার কি মনে আছে প্লিজ ওয়া বাদ দাও মিয়া, খানের ছেলে রাউন্ডে লয়ে গেছে। সাইবুসান আপনারা নিয়ে একটা বের করছে, যদি বাংলায় ভ্যালোরেন্ট আছে তাহলে ওই স্কেয়ার আলটি ভয়েস লাইন কি হবে? হ্যাঁ একটু আগে আমি ব্যাট করছি, স্কেয়ার যদি আলটি আসে আর বাংলা যদি ভয়েস লাইন হয় যে ওইটার সাইবুল আর ওই ভয়েস লাইন আছে সাইবুল না, ভয়েস লাইন তো স্টিমে আছে, আমি আর বলবো না স্টিমে। না না আমি বলবো না, পারলে তুমি কও, তোমার মুখ দিয়ে পারলে কইও না, তুমিও কইতে পারবে না। এ মিশেল ভাই কইতে পারবে না তো, মিশেল ভাই মুখ দিয়ে কইতে পারবে না। হ্যাঁ কও মিশেল ভাই, পারলে কও। পারবে না, আমি ওরকম গালাগালি পারবে না, আমিও জানি পারবে না। সো দেখতেই হবে তোমাদের স্ট্রিম। আমি আরো 2-3টা ক্যারেক্টারে বলছি, আমি অন্য একটা ক্যারেক্টারে বলতে পারি। বিরিমের মনে করো আলটিতে দে হালাগো জ্বালাই দে, এই বিরিমের আর কি আলটি বিরিমের আলটি হইবে বাংলা লাইনে, মানে বাংলা ই হইবে দে হালাগো জ্বালাই দে। স্কেটটা তো আমি কমু না, এত কমু না। কি স্কেট? ওই ওপেন আপ দ্য স্কেট আছে না, ওপেন আপ দিস সাইবুসান করে দাঁড়া ও ও জি 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 আর 3টের মধ্যে যে একটা জিতমু না, সমস্যা নাই। জিতছি মিশেল ভাই, ফাইনালে দেখা হইতে আছে। ফাইনাল তাইলে ফাইনাল এবার আমার টিমেরই ফাইনাল। ও পারলে এত ঝাপটা আমি কথা দেখি ওই লাউড রে একদম লাউক হয়ে দিমু মানে ফাইনালের দিন। আরে ও ওয়ার্ম আপ হইতে আছে, বুঝে না লাউড বুঝে না। হ্যাঁ এই যে সেইজ কে যে আরে কো 3টা কিউট বই রইছে। এই দেখেন এই ফ্যান্টমের স্প্রে দেন, আর আমাদের সাইবুসানের একটা ফ্যান্টমের স্প্রে দেন। সাইবুল সানের স্প্রে যদি ইসে দেওয়ান হয় মনে করেন ওই যে অগো বড় পর্দায়, মানে ইরেস তো মনে করেন দরজে গর্দে হইয়া পারবে। আজকে ফ্যান্টাসি খেললা এসে কি জানো ডিএমএ এসে কি জানো মিস্টেক না। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু একসাথে ব্যান্ডেন মারলেন ওই গ্যারেজে দৌড়ে খেলা যায় ভাই রে ভাই, সৌদি গেতে নেছিলাম আমি তো চিন্তা করছিলাম ওই প্লেয়ার ডাইবে না এই ফ্যান্টমের স্প্রে দিক। dig back into whatever it was that they developed over the course of this tournament to be able to just overcome their own mental hurdles. We'll send it down to the desk after this break to break down the তবে লাস্ট ম্যাচে 2টা ডায়মন্ড দেওয়ার কোনো মানেই বুঝি না। আর 2টা ডায়মন্ড বলতে ডায়মন্ড 3 তো হইছে যাই আপনারই অ্যাসেন্ডেন্ট, ডায়মন্ড 3 দ্বারা মানে হইছে ওটা অ্যাসেন্ডেন্টের প্লেয়ার, আর ডায়মন্ড 2 ওটা তো হইছে যাই পিওর ডায়মন্ড না। এটা আসলে সেই কি ডায়মন্ডের ছিল না? না 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 সেইজ হচ্ছে ব্রোঞ্জের। এডি ব্রোঞ্জ নিয়ে সেইজ ব্রোঞ্জ, সেইজ ওমেন এডি ব্রোঞ্জ, রেইজ আর হইছে যাই এটা হইছে ডায়মন্ডের। ওই সার্ভার স্ক্রিনশট দেওয়া আছে। রেনা আরেকটা জিনিস এটা রেনা রেইজ নিয়ে। মিশেল ভাই লিগ অফ লেজেন্ড খেলবা?
লিগ অফ লেজেন্ড না, আমি ডোটা খেলেছিলাম বাট নট গুড, ভালো লাগে না আমার। ব্যাং মিশেল ভাই এইটা সেন্টার লাইনে ট্রাই মারেন। সেটা আমি দেখেছি আসলে অনেক ফাস্ট পেজ গেম। হ্যাঁ প্রচুর ফাস্ট অনেক ফাস্ট পেজ গেম। আমরা না এটা ই স্পোর্টস খেলার আছে সেন্স আছে আপনার ডরান ডরাই ওই জন্য না স্যার, আমরা সব গেম ই স্পোর্টস মানে সব গেম না, ই স্পোর্টস মানে হচ্ছে সিঙ্গেল গেম। এখন যদি ওই গেমটা খেলতে যাই ভ্যালোরেন্ট সুইচ দিয়ে দিবে একে সোজা বাংলা। ভ্যালোরেন্ট থুইয়া কি ডায়মন্ডে ওঠার আগে কি আগে খেলতে বল হেইডা কইতে পারো যে অ্যাসেন্ডেন্টে ওটার সুযোগ আছে না, ডায়মন্ডে উঠতে বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাসেন্ডেন্ট আগে ডায়মন্ডে উঠে মিশেল ভাই না না না, মিশেল ভাই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। টিমের ওই অ্যাবিলিটি নাই ভাই অ্যাসেন্ডেন্টে উঠতে পারবে, এর জি সার্ভারে খেলুক আর জিরো মেরুক। অ্যাসেন্ডেন্ট বহুত ভালো খেলে ভাই, অ্যাসেন্ডেন্ট ওই দুনুফুনু প্লেয়ার অ্যাসেন্ডেন্টে থাকে না। আপনার ওই যে উজি বুজি অ্যাসেন্ডেন্টে, ফাটু অ্যাসেন্ডেন্টে, আপনাকে এরা কি লোয়ার প্লেয়ার মনে হয়? আরে না, ওদের সাথেই খেলতে পারতাম, মুম্বাইতে খেললে উঠে যেতাম। ফাটু উজি বুজি ইভেন আপনার এটা হাইড্রোফ্লিক পর্যন্ত মনে করেন আপনার অ্যাসেন্ডেন্টের প্লেয়ার, অ্যাসেন্ডেন্টের প্লেয়ার বহুত ভালো খেলে। এই যে মনে করেন আপনার ওই যে না না ও সুইতে পারে না, আমি বলতে করবো আর পার্সোনাল প্রবলেম, আমার পয়েন্ট অফ ভিউ। ও যদি একটা টিম করে অ্যাট লিস্ট 3টা প্লেয়ার ই করে খেলে ও চলে যাবে। আর এত গেম না খেলে মানে ফুল ফোকাস দিয়ে যদি খেলে ও অ্যাসেন্ডেন্টে মানে আরামসে উঠবে, আরামসে চোখ বুঝছে ওই প্লেয়ার। কি কইলাম, ও যদি সিম্পলি ওয়ান গেম রে ফোকাস করে, ও পাবজিও পর্যন্ত ট্রাই করছে, খালি রিকয়েলের ভয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ও পাবজিও পর্যন্ত ট্রাই করছে। আছে একটা প্লেয়ার ডায়মন্ড 2 না যেন 3 প্লেয়ার আমাদের সাথে খেলে। মনে করো ও ওর এম ভালো, খালি ওই সোলো কিউ দিয়ে দেখে ওই অবস্থা, সোলো কিউ দিয়ে তো গ্রাইন্ড করতে পারবে না র্যাঙ্ক। আরে সোলো কিউ দিয়ে উপরে উঠছে, আমি শুধু দেখতেছি আইজেককে অনেক হঠাৎ করে অনেক উপরে টেস্ট। এখন তো খুব মার খেতে আছে অ্যাসেন্ডেন্ট 1 তো, অ্যাসেন্ডেন্ট 1 তো মনে করেন কোর্স তো করতেই পারতেছে না। আর অ্যাসেন্ডেন্ট 1 এ যে পরিমাণ মার খাইতে আছে ও, নামে ওডে নামে ওডে। তাও ওই কিন্তু ওই উপরের প্লেয়াররা তো মার খায় না, ওই ডায়মন্ডের তো মার খাচ্ছে বেশি। অ্যাসেন্ডেন্ট তো পরেই না, আপনি দেখছেন আর ইচ্ছে ওর ওর এগেইনস্টে একটা অ্যাসেন্ডেন্ট পড়ে না, ওর টিমমেট উল্টো বেলে অ্যাসেন্ডেন্ট থাকে। ডায়মন্ডের তো মার খাচ্ছে ও আর ওর টিমমেট এ থাকে অ্যাসেন্ডেন্টের, আর এনিমি থাকে সব একদম ফুল লবি থাকে ডায়মন্ড লবি। আমি বেশ কয়েকটা ম্যাচ দেখছি। আরে আমি বলছি অনেক প্লেয়ার অ্যাসেন্ডেন্টে খেলে, এই যে প্রো রেডি অনেক প্লেয়ার দেখছি এরা অ্যাসেন্ডেন্টে খেলছে। প্রো রেডি কেমন খেলে জানি না, ওই যে আপনার কমান্ডার খান অ্যাসেন্ডেন্ট খেলতে পারলে আমরা পারবো না। কমান্ডার খান অ্যাসেন্ডেন্টে খেলতে পারবো না। ক্রসেয়ার দেখতেছি না কেন সুখে আজকে পানি দেও। কমান্ডার খান অ্যাসেন্ডেন্টে খেলার লোক না, কমান্ডার খান এখন বেশি হলে পিলাতে খেলতে। আমি যতদূর করতে পারি মানে আমাগো টিমের অ্যাবিলিটি আছে ডায়মন্ড 2 পর্যন্ত উঠতে পারার, বর্তমান টিমের পরিস্থিতি অনুযায়ী। আরে আজকে যে ম্যান্ডে আনলাম এর নিয়ে যদি আমরা 5 কিউ দিই তাইলে আমরা ডায়মন্ড 2 পর্যন্ত যাইতে পারবো। কিন্তু এরপরেই আমাদের নিড কোচ অথবা নিড গেম সেন্স অথবা হায়ার কোনো প্লেয়ারের টিপস, যে কার কোন জায়গায় ফল্ট আছে। মানে এইমের জোরে বেশি দূর যাওয়া যাবে না, কারণ সামনেই প্লেয়ার এইমের জোরে পিড়াইবে না, ওই অ্যাবিলিটির জোরে মারবে। ওই যে স্কাইডে আসিল বাইন্ডে মিশেল ভাই মনে আছে? সানি ওই স্কাইরে মানে ভালাইন্ডা সম্ভব মানে গান ফাট দিয়ে জীবনেও? ওই যে অ্যাবিলিটিটা ইউজ করে আমাকে মারছে। আরে ওখানে যায় যায় আমি দেখছি তো কেমনে যায়, ওখানে আছে দুইটা প্লেয়ার যায়, একটা উল্টো হয়ে যায় একটা সোজা হয়ে যায়।
এটা উল্টো হয়ে যায়, ব্লাইন্ডেড খাইলে পিক দেয়, তখন ওই উল্টো হয়ে যায় মাইটে দেয়, উল্টোটাই ঘুরে মাইটে দেয়। মাইয়াটা কোডু এটা একটুখানি সানকির পতাকা সাইটে ঢোকার কোনো ইচ্ছাই নাই, চ্যাটার বল খেলতেই যে কি করতে। কি নার্সে কম খেলতেছো? আরে না, এমনি ঢুকলাম এক ম্যাচে। তাইলে আর চিল্লে এলাম না, চিল করে ঘুমাও। তাও ভাই একটা খেলা আপনি আরে না, আমি তো আনরেটেড খেললে ঘুমাই থাই, শেরিফ লই দৌড়াই। সানকির পতাকা দেখ কেমনে খেলা লাগে বলো, শিওর মরবে এখন। তারিখের গলা টলা ভাঙ্গে গেছে চিল্লাইতে চিল্লাইতে। এই ইন্টারভিউ আগে নিছে 10-15 মিনিট রেকর্ড করা ইন্টারভিউ। সিরিয়াসলি এই ইন্টারভিউ তার এক লাইভে বইবে দেখতেছে। ও দেখতেছে লাইভে? আল্লাহ, এই ইন্টারভিউ আগের ইন্টারভিউ। এটা তো মানিজ্জত মারা কাম হয়ে গেল। ভাই সিরিয়াস আমি একটু আইতেছি বিশাল ভাই, 5 মিনিট। তুমি তো মিয়া চলে যাও, আর আও না খান একবারে টাট্টি হয়ে গেছে। থাইকো থাইকো আয়ে জানি পাই, নইলে কিন্তু গালাগালি করবো এলে পরে যদি পাই। ছানি দিয়ে আছে আমারটা, বাগেরটা ছানি দিয়ে। না না না, ছানি ও ছানিরে লইয়ে গাইল দিমু, দুজনে মিললে গাইল দিমু। ঠিক আছে, ছানিদের লইলে গালাগালি আর কেউ লাগে পারে কি? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আসেন, আচ্ছা খেলা শুরু দিব। আমি যে ফিফা খেলেন আজকে এতক্ষণ হয়ে গেল। Sentinels, obviously, and actually they were supposed to be here, but we didn't really want to. It was a choice of ours. We decided not to. But yeah, Sentinels versus, you know what, 100 Thieves. I think that'd be a sick finals matchup. So one day. One day. All right, one day. Well, thank you so much. This is Tarek. Thank you so much for joining us. Obviously, you've probably seen his streams, but if not, he's co-streaming from this booth, so you should check it out. I'm Chrissy. See you guys in a bit. I love that Sentinels made it, technically. Or Tarek. Technically. Who could have assumed that was going to be the answer coming out of his mouth? Who truly caught me off I guard. thought he was going to say Northception versus EDG. Of course. NA culture. You asked for some NA cope, you just got it. So. Yeah, I mean, speaking of NA, OpTic, they're on the verge of taking this 3-0 today. The pressure is really, really heating up Barlet for DRX. Yeah, I mean, the next couple maps, Fracture is sent here. Fracture's a good one. I think DRX has a decent chance of taking it, but OpTic picked it, right? They wanted it as this third map, so that's why I'm feeling this might be, yes, a 3-0. I mean, OpTic are playing with confidence right now, and they've clearly done their homework. Otherwise, they wouldn't have been able to dismantle them on freeze as easily as they did. But a reverse sweep is necessary for DRX if they want to stay in this tournament, if they want to make it to the grand final. Fracture has to be the staging ground. It really does, and the pressure has built up to a Hello. crushing point here for DRX. This is the team that in the past has crumbled under that pressure. Thus far, they've been able to stay away from it at this tournament, have already kind of usurped their expectations. হবে 6 points, but now they want something more. They want to do better. রোজেন্ডার তো বেঁচে ফেলছে। আপনার লগে মাসিফের অনেক মিল পাই। অবশ্যই আমরা দুইটা প্রো প্লেয়ার, আমাদের মিল থাকবে। আলাগো ফোন দিলাম, এসে ডাউনলোড রিসিট বানানোর লাগে আগে আসলে 7, এখন হয়েছে 3। ব্যাংক যথেষ্ট খুশি হচ্ছে, হয়ে গেল। মানে বুঝলাম না। Let's just get it done. A reverse sweep, the first one ever, and the highest placement for a green team. 3.5 মানে অর্ধেক করে দিয়েছে ডাউনলোড। Fantastic to see, but the pressure is mounting. Like you said, Mimi, this is the point where normally they would crumble. This time, though, they need to turn to diamonds. They need to work with the pressure. They need to ascend into diamond-like beings and be able to close out 3 consecutive maps. The pool is good for them, but if they cannot get it done on Fracture, then it's all over. Maybe not diamonds, but a man that's already looking golden has been Ye throughout this series. He's absolutely
absolutely been on point. And in this map, my focus is going to be on RB. Last time this team was under pressure, he stepped up on the Neon and helped them push it over the line. Well, we're into the Prime Gaming Agent Select here. Very, very crucial map for both teams. And Mimi, like you said, it's going to be a lot of neon battles here. Yeah, and for OpTic, it does look like they returned back to that same Neon composition. Victor, he didn't really have to do a lot when he was playing on that jet, but this is the map where the pressure's with him. This is a repeat of both their comps. Neither team changing. It's hot. All it's a classic OpTic comp. And then DRX is like a little spin on it, right? They have the fade in this instead. So last time they played, it was a really, really big win for DRX. They went up 11-1 on that first half. This time, OpTic's choosing into them, and they'll get the chance. DRX has to start on attack, which is different as well. RB versus Victor, I mean, you said it, Mimi. This is the one that I'm looking at. This head-to-head means so much. Yeah, of course, they're running the OpTic comp as well, Achilles. What can they do? How do they actually turn this around? It's really tough, just given how OpTic are performing right now, but I think that realistically for DRX, it's just kind of shaking off the first two maps. They need to refocus. They can't be thinking about how they lost in those first two. They have to look at this as just a best of one right now. I think taking one map at a time, shake off the past, focus. You know that you can play cleanly on this series. You beat Fnatic quite handedly. Do it again now versus OpTic. If DRX can survive this map, the rest of the series is very doable for them. They just have to rally. It's about the mental game now. Well, no one has ever reverse swept here on the international stage. And if DRX want to break another curse, they have to start right here. Over to you, Saisho and Brett. Thank you very much, guys. Yeah, beautiful setup as well talking about, because this is it. The pressure moment is all building on these players on the stage. And really, a big question is going to be asked of DRX. They're going to let that green wall just sweep all of them out of this tournament right here, right now. We're actually going to put a stage play as we head into practice. We've seen both sides of the coin from DRX. কেমনে পসিবল এটা ইনারসাক এই হয়ে গেছে নার্সাক ভাই আমি অ্যাঙ্গেল ধরে আছি এমন অ্যাঙ্গেল ভাই ওই দেখার আগে আমি ওরে দেখুম ওই আমারে মেরে দিয়ে চলে গেল এইটা কত পারে নার্সাক দুইটা প্লেয়ার একটা সাইকেলসন একটা ব্যাং ভাই কেমনে ভাই আমি হ্যান্ডেল ধরে আছি ওরে ওয়ান ট্যাপ মারো হারামজাদা ঘুরে আমারে মেরে দিয়ে চলে গেল এটা কোনো কথা তো মন মেজাজ ঠিক করো নার্সাক কেটে গালি দিয়ে দাও একটা কেটে গালি দিয়ে দিব না হ্যাঁ তারা ও ছানি যায় ইকে ভিতরে কেটে গালাগালি কেটে যায় এটা গালাগালি ঠিক আছে এমনি ব্যান খেয়ে আছে আবার যদি ব্যান দেয় তো সমস্যা নেই Dice siempre rebaito series. Pushing them back for about a moment. Once more, OpTic trading out the kills. Tomahawk is low. See if he can hold this angle down. RB is cooking. On the top of the site right now, finding the kills. 3 in the round, and he's looking for the 4th. Him and his teammate just trying to put pressure on it and apply it with time running so low. It looks like Mav has no outs, has no options. Even if he gets the final kill, the best around goes the way of DRX. RB, there have been questions about him. Is he a big game player? Can he step up when it matters? He's never been in a bigger game than this. And what a start. He managed to get into the site there and was taking long-range shots with plenty and winning them all. He just was... দেখছে সুমন ভাই বলছে ফিফা খেললে এইম ভালো হয় মানে সুমন ভাইয়ের কথা কেমনে না রাখি কারণ না স্যার হ্যাঁ ভাই সুমন ভাই বলছে ফিফা খেললে এইম ভালো হয় উনি যখন বলছে তখন ঠিকই বলছে মিছিল ভাই হ্যাঁ আমি খেলেন জি না আমি পুরো যারা প্লেয়ার একসাথে নাকি পারবো বলে নিজের না ফিরে নিয়ে সেটা একবার সামনে বাতই পাবো না কারণ কি হবে আমার কি ব্যাপার সমস্যা কি
এরম না ও আচ্ছা সেন্সিটা কমাই 800-তে 0.22 নিয়ে যাও। কততে 0.22। ভাই 7-8-9 থেকে 0.22? আরে 22-এ একটা প্রো প্লেয়ার খেলে, যে সাইফুলসানের অনেক বড় ফ্যান এই প্লেয়ারটার। কে সাইফুলসান এটা ও ঠিক আচ্ছা আছে। হ্যাঁ, বলেন আপনি অনেক বড় ফ্যান না স্যার? 22 কে দা আড়ামে না আদামের না। আরে কি যেন জি2 রিপ্লে কেলোস ও আচ্ছা হ্যাঁ জানতাম না সেন্স অনেক লো থেকে খেলে জানি কেলোজের অনেক বড় ফ্যান না আপনি? কোন হ্যাঁ এই যে নার্সাক দেখছো, ভালো খেলে। তুমি নার্সাক খেললে ওই সেন্টিনেলে তুমি সাইফুলসানের মতো খেলতে পারবে। what the fuck? নার্সাক গেছে গেছে আমি কি ভাই স্টিমার খেলো স্টিমার জানি এরকম হঠাৎ হঠাৎ করে চলে যায়। টিমার দাদা হারিয়ে গেছে। স্টিমারদের ব্যান দেওয়া উচিত। এফ ভিউয়ারদের কে সাথে পেনাল্টি, বিদায় না নিয়ে সে কেমনে হুট করে স্টিম দিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ এফ কে পেনাল্টি দিবে। হ্যাঁ ভাই এই সেনসিটিভিটি যদি কমাই ঠিক আছে এ তো আরে না আমার না তো 0.40 থাকতো, ওই একটু লাগবে না, 40 0.40 হ্যাঁ হ্যাঁ 40 ওকে কমায় না, এত কমায় না তবে না থাক তোমার এই এই মাসতে এককালে তুমি অনেক হতাশ হবা, কারণ আমি অনেক হতাশ হয়েছি। আমার বেশি না, আমার 5 এম বাড়াইলেই আমার খেলার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, মানে 0.05। তোমার এটা এটা দেখতেছি বেশি ডেথ ম্যাচ খেলতে হবে, ডেথ ম্যাচ প্রচুর খেলতে খেলা হবে। লাগবে ভাই। আর প্লাস হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই বইয়ে স্প্রে দেওয়া যাবে না, স্প্রে পুরো মানে ডেথ ম্যাচে খেলবা স্প্রে বাদ, স্প্রে নাই, স্প্রে ওকে বাদ দেবা। আর তুমি ওই যে বসার কি বাইন্ডারে বাদ দিয়ে দেবা, আমি না বসে বসে না তো প্লেয়ার কোনোদিনই বসো না, না। তো ভালো জিনিস। আমি এবার আমার এটা ইয়া ছিল যে আর যাই হোক আর তাই হোক সি চাপা যাবে না। বসলে প্লেয়ার স্টাক হয়ে যায়, শট মিস হইলে স্টাক হয়ে যায় রিকভার আর করার আর চান্স ওর থাকে যদি না। নিচেও থাকেন তাহলে মনে করেন যে একটা লাফায় হেডশট খেয়ে যায়। আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম, ওরা বাইং রাউন্ডারে অনেক বেশি শিখি যেন সোলো খেলে। অবশ্যই বাইং রাউন্ডে গান আপনারা খালি থ্রো দেন বাইং রাউন্ডে। আহারে আহারে এই যে বাইং রাউন্ডে এরকম করে টুটটুট হয়ে যায়। চু করে দিয়েছে মিশেল ভাই, দেখছেন? আচ্ছা পিকিং কি কি আচ্ছা 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 রেজের আগে না ডুইলে শিটাবে রেজ দেই খালি বাইন্ডে স্প্লিটে এইসবে রেজ খুব। ও হ্যাভেনও রেজ রেজ খেলে। যে একটা ম্যাপই আমার খেলতে অথবা খেলা যায় না, এটা হচ্ছে বিলিজ। বিলিজ আসলে কোনো কাজে আসে, তাও প্ল্যান ট্যান কি করা যায় তেমন কাজে আসে না। ভাই দাঁড়ান আমি একটু আইতেছি হচ্ছে। আপনি কি রাতে খেলবেন? স্লট থাকলে আসুন না হয়তো যদি স্লট থাকেন তাহলে। মিশেল ভাই আবার কারেন্ট যায় কবে যেন নাস্তা কাইসে চলে গেল না, খেলা ও হলো না। আরে আমি যাইতাম না ভাই, ওই যে আজকে পরীক্ষা ছিল তো ধরেন আগের রাতে একটু না করলাম। আরে আমার কি যে অবস্থা হয়েছিল, কালকের কাহিনী নাকি পরশুদিনের? পরশুদিন কালকে খেলি না একটু একটা থাকেন রাতে আসুন।
present, still waiting. The operator in his hand. Find the one, a bit of a free fire. Trying to put that instinct to the test. Mako has his orbital strike online. Oh, Finesse almost getting caught there. The rolling thunder. Stacks is going to be caught here. Surely Pincer crashes, tries to supplement him, but that's Buzz just helping him out. Is that one for one on either side of things here? And Buzz needs to be the big game player. He needs to make magic for them, but he is also shut down. Just left up to Mako. A wider swing from Victor. He does make the most of it. Order strike in his hands. And timing is everything. FNS forced to take the fight up close and personal. And now Mako may have repositioned, so the pressure is really on Ye. And the clock is ticking. Ye has to find the shot, has to make his mark. But right now, even with the kill, Mako has done enough. What a star this guy has been all tournament long. That is the Red Bull play from Mako. আলটিরে না দিলে এই রাউন্ড পাইতে না আলটি দিস পর এই যে আজকে ওই ইর একটা আলটি এরকম দিলে ওই যেই তো ওই যে বোট হাউসের আলটিটা আমি বলছিলাম প্লেয়ার পিসি থাকবে বোট হাউসের ওটা আলটি থেকে একটা হয়ে যেত প্লেয়ার মনে করেন মানে তখন লুঙ্গি কাছে দিয়ে দৌড় দিত সামনের দিকে যে আলটি দিছে শেষ আমি আর সামনে আলটি দিলে ওরা পিছনে যাইতে পারে এটা হচ্ছে ওর অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেছে পিসি রিলিজ Like a play just ready and waiting. There was a full line to try and stop after as soon as the flash yes. came up, but DRX are not being pushed back at RB. What is that? Melted into an absolute puddle at the top of the stairs. You just এখানে DRX রাউন্ড যেতে আছে মানে কপাল ধরে আরে How are they doing this? Buzz! Absolute maniac positioning. And they've isolated so many of these fights now. It's come down to the 1v1. Pues per Duidek. Tienes team. Still thinks that the chamber player for OpTic is going to be over towards the arcade side. And Ye is already mad. Really fast timing here. Ye is cleaning up rotation. Quarter force versus just the rifle, but Ye is on. ভাই রে ভাই কি মাথা না মিথাল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ খেলাতে পারবেন এই খেলাতে পারবেন এগুলো হচ্ছে দুই দুই স্যার আমি কই এই ধরেন একটা ডায়মন্ডের অথবা প্লাটের প্লেয়ার উপরে দিয়ে বই থাকবে এইরকম ঘুরে আইবে না অনেক সময় আসে না অনেক সময় আসেও তো এটা হচ্ছে দুই দুই স্যার সবারই মাথা ভালো এই জন্য আসলে ইয়ে হয়ে গেছে ভাই ভাই নাই এরকম থাকে না কালকে অনেক খুঁজে গেছিল আমার মনে হয় ভাতটা খাইতে যায় ভাতটা খেয়ে আবার আয় আমি একটু যেত খাবার করবো আজকে কি পরিমাণ যে পিএস দিয়ে আর কি বিএসটি দিয়ে মুভি ফ্রি খাইলাম আমার তো খেতেই লাগে I am back guys কেডা কেডা আছো সবাই সবাই ওকে নাইস 3v2 মানে 3v2 না 3x2 একটু আগে ইয়ে কি রাউন্ড আনছে কইতে আর না না দেখলে কেমনে কম বাজু জায়গায় ধরি আছে শোনা আসলে পিক দিও না নাইস এতে কেডা কেডা আছে আহারে এটা পুরো ফাঁকা ফাঁকা না ওই সাইড দিয়ে আগ্রো খেলতে আছে কিন্তু ড্রপ দিয়ে তো ওইদিকে প্লেয়ার আপরা খেলতেছে এই ইয়ার ব্যাংবের মধ্যে পার্থক্য দেখি কি একটা শট করবে ইয়ার ব্যাংবের দিতে প্রতিদিন টিপস দেই একটু আগে কি দিছি হ্যাঁ মনে নাই নাকি হ্যাঁ এটা গালি দিছে ব্যাংবে তারপর থেকে ওই ভালো খেলা এখন কারেন্ট মারবে না না
আরে আজকে দিন কারেন্টে যে কি একটা মারছি, কারেন্ট একটা পাইপ ওই পেটে পেটে মারিয়ে স্মোকের মধ্যে দিয়া বুঝছি ওইটা না কারেন্ট লাল মানে দুইটা না যেন তিনটে স্মোক দেওয়া এর মধ্যে দুয়ে দুয়ে চার হয় আর তিনে তিনে চার আহা হা কেমন লাগতেছে আপনার গান শুনে? মনে হইতেছে ওই জায়গায় আছি যদি বুদ্ধি পাতো কোনো কাম হইবে না সোনার ছেলেরা এখন তোমাকে সু করে দেবো একমাত্র তোমাকে বাঁচাইতে পারে এমন যদি অন্য একটা প্লেয়ার উড়ে মানে মিছিল বেড়ে পাও তাইলে যদি তোমাকে টিম বাঁচে আর কোনো চান্স নেই খানের ছেলে আবার মরে গেছে আ আ আ 1v1 FNS IGL ভার্সেস IGL নাকি মিসাল ভাই হ্যাঁ IGL ভার্সেস হ্যাঁ 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 পিসি IGL ভার্সেস IGL মানে এই সব জায়গা চেক দেয় দিল না 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 সবাইকে মিসাল ভাই তোমার মতো আমি জীবনে অত অত চেক দেওয়ার আমার সময় নেই আমি ধূপ দা মারতে মারতে ঢুকি মারতে মারতে বাইরে এসপেরে আর কি এনিমি না ব্যাং বাই থাকলে সব টিমে টিলি মা কো এককাল তিনটারে হোথাইয়ে দিল আরে যে ফ্যান্টম একটা আটটি জিনিস
মলি গেছে আরে এটা এই যে ডিআরএক্স পাইবে এই গ্রিনটা পুরো একটা ব্যাং বাইয়ের মতো খেললো মাকো। হুম কত কিছু আমি তো দেখতে আসলাম যে এই শিখে জানো এমনি ইউটিলিটিতে মরিয়ে যাবে পুরা 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 একেবারে খেলা একে ব্যাং বাই করছে কি ব্যাং বাই নাই আসি ব্যাং বাই জানি কি করতেছে সবাই আমার মতো খেলে ব্যাং বাই খালি আপনার মতো খালি মনে করে বুদ্ধা বুদ্ধি খালি আমি আমার মতো খেলতে পারলাম না আমি বলতে পারছি এই একটা ব্যাং বাই দামি কত একমাত্র আমি আমার মতো খেলতে পারলাম না বাকি সবাই আমার মতো সবাই খেলে আপনার মতো হ্যাঁ খেলে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা কষ্টের কথা ব্যাং বাই হুম আরে এখন দুইটা ডিআরএক্স জিততো ম্যাচ তাহলে ভালো হতো না 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 রাত্রের সেকশনে খেলতে হবে বুঝলে রাতের সেকশন খেলা হবে না তিনটা ম্যাচ জিতলে তারপর একটা 5v5 মনে করেন একেবারে সমান সমানে খেলা হচ্ছে একটা না 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 এত দরকার নাই তোরা বাবা আগে আগে দিচ্ছে আগে আগে দিচ্ছে চলে যা বেশি খুনি করে এনিমিরে আর নিজে কষ্ট দিস না ম্যাম ইয়ে কেমন জানি মনিটর হয় সাইফুল সান বলেন ওইভাবে রাখতে সাইফুল স্যার ওই যে ইয়ের মতো মনিটর রাখলে নাকি খুব ভালো খেলতে পারবা মিশেল ভাই কইছে তাতে কি 5 টাকা পাবো 5 টাকা আচ্ছা আমি মনে না 5 লাখ টাকা দিবে আপনার একবারে মনিটরকে ভালো খেললে রেডিয়েন্টে উঠলে আপনার 5 লাখ টাকা দিয়ে ভাড়া করে দিবে হ্যাঁ হ্যাক দেবে মনিটরটা খালি টি এর মতো করে রাখবেন তাই দিও তোমারে ইন্ডিয়ায় 5 লাখ টাকা স্যালারি দিয়ে বহুত ক্রান পালার মতো আছে বেশি দূরেও যাওয়া লাগবে না সান স্যার এটা কোনো ব্যাপারই না খালি টি এর মতো করে মনিটরটা রাখেন 5 লাখ 7 লাখ দিয়ে তোমারে রাখবো টেনশন নাই কি থাকবো কোথায় ইন্ডিয়া ওই যে বারার সাথে বারার সাথে থাকলে এক লগে দুজনে হ্যাঁ খেলা হলো রাতে দিনে সব থাকতে চাই না ভালোরান খেললেন অন্য কিছু খেললেন মনিটরটা কেমনে রাখছেন হ্যাঁ দিয়ে গেলেন না আপনি ওই এয়ার ইটা দেখছিলেন কোন সময় রাকাজনের একটা টিমন্ডে যে বলদ বানায় না তো ওইটা আপনার দেয়া উচিত ছিল এদিকে কাল প্যান্ট হাতে লই গেল আমার কথা মনে হচ্ছে আমার কথাই সত্যি এই ম্যাচটা দিমু না 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 এই ম্যাচটা দিমু আরে এত তিনটা যদি পরপর জিততে যাই ওরা কি খেলতে এনে ওকে একটু খেলতে দিই এই ম্যাচটা দিমু এই পরেরটা লই যাম ম্যাচ আইডে দিমু টেনশন নাই কর কিন্তু কত কিউট কিউট নিয়ন আসছে কেজি আসছে সেইজ আসছে ভাইপার আসছে কিন্তু ভাইপারটা কিউট কিনা বুঝতে পারলাম না মোয়ের মধ্যে ওই ওর মাস্কটা পরে রয়েছে ভাইপারের কি আসলো মাতুব্বর ভাই আসছে মাতুব্বর ভাই কোন টিম মাতুব্বর ভাই রেডিয়েন্ট ইউরেক্স নাকি অপটিক মাতুব্বর ভাই হ্যাঁ ডিরেক্ট নেন ডিরেক্ট নেন মাতুব্বর ভাই মিশেল ভাই তুমি যেটা কইছো এটা কিন্তু খুব খারাপ ডিআরএক্স মাতুব্বর ভাই কেউ হনছে আর না হনছে এর লাইভে আছে আমার আগে কি লাগছে কিন্তু ডিউরেক্স দাম বেশি মাতুব্বর ভাই ডিউরেক্স অনেক দিন আগে থেকে ইউজ করে আর আমি তো টিমের কথা বলছি ও এখন কথা হইতেছে শোনো আমি তো ভাবছিলাম যে ওই ম্যাচটা দেখছিলাম আগে ওইটাই কি ফার্স্ট ম্যাচ ছিল
না ওটা সেকেন্ড ম্যাচ গেছে। বলতে পারতেছে মাতাব্বর ভাই আপনি কোনটা দেখছেন? ওই যে একটু আগে যেটা জিতছে অপটিক। ওটা সেকেন্ড ম্যাচ আছে। না না ওটা সেকেন্ড ম্যাচ। তা 2 ম্যাচ হয়ে গেলে হলে ওরা জিতছে না। আজকে ফাইনাল 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 ফাইনাল। তো এই ম্যাচ কি আবার এই ম্যাচগুলো কি? আরে ফাইনালে 5টা ম্যাচ হইবে, 5টা ম্যাচ দিয়া এরপরে 3টা জিততে হইবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো মাতাব্বর ভাই আজকে কোন ওরা উঠে গেছে, ওরা মনে হয় ওই ফাইনালে উঠে গেছে। এখন কালকে ওই লাউডের লাগে খেলা হবে। হুম, হুম। লাউডের সাথে খেলা হবে। তবে এই ম্যাচ পরে না। লাউডে খেলা হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে অপটিক গেছে। দুই হালারে হালাইতেছে এই রাউন্ডে অগুই নিতে হইবে। কানের ছেলে ঠিকই ঠিক আছে তাইলে। তো আপনি কি অনেক কিনতে যান? না আমি শুয়ে পড়ছিলাম, ভাবছিলাম খেলা শেষ। এখন আবার দেখি যে খেলা চলে। এখন আবার দেখতে হইবে। ও আচ্ছা। তো ভাই আজকে কম্পিটিটিভ খেললেন হ্যাঁ কয়টা? মাতবার ভাই ওই মানে এই ইয়ার চাইতে আপনি ঘুমান হ্যাঁ অনেক কামে দেবে। হ্যাঁ মাতাব্বর ভাই কম্পিটিটিভ আজকে কয়টা জিতছেন মাতাব্বর ভাই? রেডিয়েন্টের কত লোক ঘরে গেছেন? রেডিয়েন্টের ডাব আগে যে 23 মাইনাস খাইছি এই যে দুইটা মিলাইয়াও পাইনি। হ্যাঁ কি হলো? কে মাতাব্বর ভাই কি হইছে? আরে না আমরা তো অনেক হ্যাভিং ফান না কি লেম কালার হ্যাভিং ফান। আচ্ছা ঠিক আছে থাকো তোমরা, আমি ম্যাচ দেখি। এইখানে দেখেন পার্টিতে না পার্টিতে ম্যাচ দেখবেন না দেখবেন কিতে? পার্টিতে থাকতে ও এটা মিনি ম্যাচ থাকে, মোবাইলেও মিনি ম্যাচ থাকে। দাঁড়াও ওরে পার্টি করতে মাতাব্বর ভাই জীবনে আর আছে কি? ও ভাই করবে করবেটা বিছনে হেবার তো বিপদ হই যায় দেখতে দেব না। ঠিক ঠিক মাতাব্বর কেন জীবন কঠিন বাস্তব কথা। ওটা কি ছিল ওই পাল চাল বন্ধ করে ওরা ওকে এই বলে মাতাব্বর ভাই ওই প্রেমের কালে আলাপ অনেক মধু, ঠিক আছে? সেকালে জানু শোনা তোমার ব্যবহার সুন্দর। এখন কি অসুন্দর বলে? মাতাব্বর ভাই আজকে তো সত্য কথা কইতেছেন মাতাব্বর। এক সত্য কথা না এটা বললাম বউয়ের ব্যাপারটা। আর এমনি ধরো ধরো বান্ধবী টান্ধবী থাকলে হেয়াদের সাথে আবার সেই প্রেম ব্যাপক। হ্যাঁ মনে করো আহারে বাবু তোমাকে তোমার হাসিটা এত সুন্দর। আমি মাতব্বর ভাই আমি এডু কাইটটা এবারে ভাবির দ্বারে মেসেজে পাঠাই দেবো আমার লাইফ দিয়া। মাতব্বর ভাই তেমন কোনো কারণে পিছের বাড়ি খায় পরে আর কারণ লাগবে না। মাতব্বর ভাই এখন এখন কি করবেন এই ঠাইতে হে এখন আমি কিন্তু পাঠাই দেবো। আরে ওই হে এমনি জানে হে আমার মেসেজ ভিডিও ওই যে বন্ধুর মেসেঞ্জার খোলার পর মারজুক রাসেলের একটা ডায়লগ আছে খালি বেডি আর বেডি খালি বেডি আর কারেন্ট মারতে গিয়ে মরে গেল নিয়ম। কারেন্ট মারতে গিয়ে কারেন্ট খাইছে আর আলার বলে কি একটা কারেন্ট শর্ট দিছে। ওইটা ওই শট ওইটা দেখতে মজা লাগে মাঝে মাঝে দেখো না আলপি দিতে ওঠে না ওই এটা কি জানি নাম না না জেড জেড আকাশে আপার ড্রিপ মারে আর কি। হ্যাঁ এইবার হলো একজনে টুম করিয়া চালাই মিশেল ভাইরে অনেকদিন হালাই দিয়েছে। এরপর মিশেল ভাইকে আমি আর উপরে দিয়ে পড়তে চাই না, আমি উপরে দিয়ে এক জায়গায় খালি পড়তে চাই এছাড়া আর কোথাও দিয়ে পড়তে চাই না। এরপরে দিয়ে আর খেলে না। মিশেল ভাই ওই যে ইতে উত্তরবঙ্গে এক লোক এই বউর উপর দিয়ে পড়ে যায় হাত ভাঙছে। মাতব্বর ভাই এখন আর কিছু বলে না।
কি করতে গেছে এই জানে কাসাই ওই এর মধ্যে রেখে দে ফ্রিজের মধ্যে যে ইডি আছে না ওইটা বাইর কর আগে ফ্রিজের মধ্যে দিয়া হ্যাঁ ব্যাং ভাই দেখেন পার্টি গেট করতেছে ফ্রিজের মধ্যে সব বাইক হ্যাঁ বাজা গালি তো এই যে দেখছেন আদৌ নাই হ্যাঁ ভাষা খালি ফ্রিজের মধ্যে সব বাইর করতে গেছে বাইর কর সব বাইর কর আর কিছু অপটিক টাইর দেখে যে আগাই ছিল এন্ড 7 বছর পিছিয়ে আরে না ওরা সবাই ফিরেন্সি লয়ে খেলে কে কে পর্দা উড়াইয়ে দেয় তো না দুধের টাকা না ওই আরেকজনের দুধের টাকা খোঁজে হনো হনছো তোমরা বাজে কথা না না এটা বাজে কথা হবে কেন এটা পুরো পুষ্টিকর কথা হ্যাঁ পুষ্টিকর কথা ঠিক 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 ও ফিনিশ রেড বুল ক্লাস চু করে দিয়েছে চু হালার বালা ওই ইসে ফেইডের ওই মিস মানে একটা মিস মানে শেষ কিন্তু ঘটনা হইলো যে আমি ইউটিউবের সাউন্ড কম শুনি মোবাইলে সব শুনি তো ভয়েস ও আর কি ইউটিউব দিয়ে যখন আমারটা দেখতে যান না না আর এখন ডিসকর্ড চলে না মোবাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে হ্যাঁ আবার মোবাইল ইউটিউবও চলে তাই এখন মেইন ওই রইছে হলো ডিসকর্ড এখন ইউটিউবের সাউন্ড অনেক সারকাস ইউটিউবে দেখেন কি এমনে মানে আমারটা দেখেন না এমনেটা দেখেন না এমনে সাউন্ড বাড়াই দেন আমাদের রিঅ্যাকশন তো ঠিকই আছে সাউন্ড বাড়াই দেন পুরো সাউন্ড ফুল এরপর শুনেন না তাহলে তো মাতব্বর ভাই আপনার ওইটা সমস্যা Dash and escape and a hop over the way. That does cut up the angles enough, and now a bit of a pincer from behind, but that's shut down easily enough. সাত সাত এটা কাহিনী দেখছো দেখছেন মিসাইল ভাই এইটা হেদিনকারও আমাদের ওই টিমের সাথে খেলছে এই নিয়নের কোন কেডা খেলছে আমাকে টিমের লাগে ডিস্ট্রাকশন করে সামনে ইয়ে খেলছিল আমাকে লাগে নাকি না না ওই যে ওই একটা ফ্র্যাকচারে খেলছিলাম না ওই ডায়মন্ডের প্লেয়ারদের সাথে না তুমি তো কইলা এই যে হেদিন গো আমাকে লাগে খেলছো এই যে জি মিশেল ভাই ওই যে গ্লোবাল ই স্পোর্টস এর যে ভিআইপি টিকেট ওই যে তিনটা একদম ফ্রন্ট সারিতে কি আমারে তোমারে মিশেল ভাই দিতে আগে জি তে তুমি চান্স পাও ওই যে মনিটর ওই জায়গায় নিয়ে মনিটরটা ওই জায়গায় নেন মনিটর ওই জায়গায় মনিটর মিশলি মনে করেন আপনি হ্যাঁ এরপরে তুমি গ্লোবাল ই স্পোর্টস এ চান্স পাও এই রসিলায় যদি আমরা যাইতে পারি মরি গেছে চান্স তো দূরে A bit of spam there. They expect there to be almost a reposition, and Buzz, oh, he's in a lot of trouble. Somehow gets one kill. And the trade there from Marco. Immaculate at এই ফিনিশ আছে ওগো আইজিএল আছে puts DRX in a position where এইটা অপটিক দেখলে another hero. এটা অপটিক দেখলে আর খেলা শেষ আজকের মতো শেষ হ্যাঁ আপনিও এইটাই চান আমিও বুঝতে পারছি হেলে রাত্রটা তাড়াতাড়ি শুরু হয় হ্যালো ভাই কেন রাত্রি হয় না আপনারা মাতব্বর হইলে গেলে তো থাকতে যাবেন কত এখন তো ঠিক এটা চতুর্থ গেম তারপর দিতে আছে বাসা তাপে না না ঠিক আছে টিভিটা ভাগে না পাই ফোনই দিই টিভিটা কিন্তু বাগে পড়ার একটা বুদ্ধি আছে আপনি তো ওই যে বিভিন্ন সাইডে ভিজিটে যান না সাইড দিয়ে একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন লই যাবেন
sort of aggression that might be coming away. Guess what? Well, এখন বাসা আইনা যেই কইবে যে দিমু না আর মাঝখান দিয়ে চালাই দিবেন হ্যাঁ এই মাকর বাচ্চা কি আয় করছে কি হালাই আর গুষ্টি টুট মুট্টু হালার বালা ও আজকে মুরগি খেয়ে আইছে বয়লার মাকো বয়লার মুরগি খেয়েছে এই যে বিরি মিষ্টন তিনটা না সাইডটা আরে সাউন্ড আবার ভাই সাইডে মারছে বলে কি কয় মাতবার ভাই শুনে না আরে এই হিডা হে সাইডে মারা না মানে রাত্র হইছে তোমাগো মানে ই হইছে না ঠিক আছে তোমরা হইছে যে দিনে হইছে তোমরা হইছে যে দিনের বেলায় এমনে থাও যে রাইত হইছে এখন তোমাগো বুঝতে পারছি কেউ কাউরে পুশ দেয় না আপনি দিয়েছেন পুশ হারিয়ে আছে সবাই সবাই খারাই আছে বুঝতে না বুঝতে না মানে কি সব কয় আতো ভাই শূন্য বাজে কথাগুলো শূন্য নেই বাজে কথাগুলো কি লাগে মোটেও বাজে কথা হয়নি এগুলো আসলে এক্সারসাইজ মূলক কথাবার্তা হইছে এই মালবর হইনি ফেস মালবর ভাই নাই একটু আগে হইছে পুষ্টিকর কথা এখন হইছে এক্সারসাইজ সবই ভালো মানে বাজে কথা আমরা বলি এই ফ্যান্টম দিয়ে মাকো হালার পথে খাই দিছে না আমার ওই ফ্যান্টম খেলতে তবে ও কিন্তু ওইরকম স্প্রে দেয় না এমের জায়গায় এফ হই দিবে বুঝছেন এমে এফ হয়ে যাবে ফাক করে এমটা এফ হই দিবে আকো We need to see more of the innovation and tactical brilliance that Korea is known for. We need to see year monitor number দেখে লাগা take the bull by the horns and start controlling this game. দাই বেনে এই হালার দি মনিটর হ্যাঁ ওটা তো লবি ইয়ার মতো utility to try and clear out Ye, but he's been disrespecting them at times. Not teleporting away, no rendezvous being used because there hasn't been the follow-up. The confidence has been lacking at times. But the more the DRX can get a read on where OpTic আরে ওড আর উপরে ওড গেঞ্জি খোল and OpTic so far in their attack. আরে লেটস গো অপটিকার গলা খেট আর ওরম একটা যা পজিশনে যাইয়ে যদি গলাই না ভাঙতে পারে তা গেছে কিরবেন না Heavy emphasis towards B and then having Ye alone. বোন গেছে এই বাংলাদেশে খেলাইলে মাঝে মধ্যে দেখা ভাই ছয়টা মারে ওরে যে সিলেনি This looks like on the half by round something that OpTic have been very dangerous at. Remember, on the half by round, OpTic lean A. Zest is going to have to be a miracle worker because the man OpTic এর অবশ্য ভালোটা I'm not sure they're going to go fast here. I mean, fast with Sting is really a good idea, but you অপটিকে সবাই ইউএমপি নেন কেনছে ইয়ে বাদে it is going to be quick though. Yeah, caught over the top. ইউএমপি কোনটা ওই যে স্টিঙ্গার Zest will respect it. Stinger, He's backing away. হাল করতে গান To the corner of the side. It's a dangerous এই position to দেখ play when একটা Marth is মারছে holding on to his আমাকে ultimate. Might not want to use it in আগান the half by. কিরা মারছেন না রে It's going to force আরে the একটা positioning গুরু and force the করছে fight. এই শালা Crashies has taken the ult off, so I think they are going to মানে invest. স্মার্ট রং দিয়ে খেলছে Otherwise, you just die. আর মজা করছে আপনারা Holding a couple of you. আর মজা করছে This is going to be a big exec. আমার The whole পিটেই place is ছিল starting খালি to স্টিঙ্গার creep দিয়ে forwards. They've gotten holes for free. অত কিছু হয় না অতবার ভাই He's going to be alerting at least ধর some ভাই presence. আপনাকে বলতে কারে কারে ভিডিও করতে ভাই Cleaning it up. আমার ওই যে আমার Lovely stuff from RB to spray ভিডিও transfer. গ্রুপ It was another day in the office. ইয়ের গ্রুপ তোরা তো টুর্নামেন্ট হ্যাঁ এই সিরিজে নো র্যাঙ্ক আসলে কি হবে যারা পিডি সামনে The Prowler giving them enough space and ও RB মনে হয় সিলভার তারপরে getting so গোল্ড much more value actually কি দিতে পারে in these recent rounds. ও মিশেল ভাই একটার কয়দিন আছে 30 দিন সই ও 31 হইতে পারে আমার ঠিক মনে নেই They want আচ্ছা তাহলে মানে কম নাই বেশি আছে DRX হ্যাঁ হইছে আমি দি মনে করতেছি যে এই 26 তারিখে এই and it একটা will seem like an inevitability. নাইটমেয়ার গেটাইবে কইলাম 27 তারিখ অন্য একটা হ্যাঁ রাখি বানাই দিছে নাইট মার্কেট তো আইবে নিউ একটাই নাকি না নাইট মার্কেট এক মানে এক যেদিন শেষ হয়ে যাবে ওই দিন নাইট মার্কেট শেষ হইবে Back to B for OpTic. Buzz has to be the man of action. বাজ বাজ পাখি শোনা আরে আল্লাহ
আপনি আপনি স্কিন কিনবেন না মাধবর ভাই ব্যাং ভাই তো বান্ডেল কিনতে আছে ফুল একটা বান্ডেল কিনতে এখন না দাম বেশি অনেক আমি 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 কিনবে আমার বহুত টাকার অভাব ঠিক না মাতবার ভাই তুমি কও স্টুডেন্ট মানুষ ইনকাম করি না শ্বশুর বাড়ি থেকে দেয় টাকা Rotations here, Mako on the side once more trying to anchor, but only the one going to be gained before eventually the trade is there. কি মারছে মাতবার ভাই Here's the reload. পোঙ্গা পোঙ্গা আচ্ছা Reclaim a bit of positioning, still being fought by RB. There's that confidence we were asking for a little bit prior. না আমি শুননি First play though, Crashes is the last player standing for his team. Last bastion of আরে কোন মানুষজন এগুলো শুনতে চায় শিখতে চায় কিছু when he's deafened and blinded, can't see a bloody thing. To the fuse, fragment nade, winnable for him. A lot of damage done, but Buzz has been good for it. And that round is a beautiful one. অনেক আগে হয়তো মনে নেই না এটা অপটিকের কোনো চান্স দেখতেছি না হ্যাঁ অপটিকের আছে পুরো দিতে আছে তাই না কিন্তু তো DRX এর উইন হইতে হইলে তার মানে সবগুলো জিততে হইবে না হ্যাঁ এখন উনি তো একদম পর পর 3 রাউন্ড এটা সম্ভবই না পর পর মাতবার ভাই আমনেই কোন খারাপ ছিল পর পর মাতবার ভাই ওই যে বিয়ের প্রথম এরপর কি আর এরকম হয় বোঝে না ওরা মাধব ভাই দেখেন কি খারাপ খারাপ কথা ইঙ্গিত করে দেয় কই তুমি তো খারাপ থেকে নিতে আছো হালকা পুষ্টিকর কথা বলে হালকা রোমান্টিক কথাবার্তা বলে হ্যাঁ খারাপ কি আমিও বুঝি না একদারে এই আর 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 সারা সাইবেসান কি করবে জানেন সাইবেসান একটু খালি গালাগালি করবে গালাগালি এর আলটিটা পরে বলবেন এই শুনেন তুমি মেডিটেশনে ভর্তি হও কিভাবে একটি নেগেটিভ কথাকে পজিটিভ ধরতে হয় আরে আমি সবই পজিটিভ ধরি এই ধরার কথাই তো চেঞ্জ দিয়ে দিবেন ধরার কথাই মনে পড়লো সান ঢাকা যাই জানি কারে ধরো ও ধরাধরি বাদ তার মানে আগে ধরতে এখন যাই এবার আর যাই ধরবে না মিসাল ভাই এবার কি গ্লোভস লাগাইছেন নাকি বুঝলাম না সার্ভারে কি প্লেয়ার আই ডিসকর্ড নাম উঠাই দিল কি আজকে তো দুইটা ওই একটা প্রো প্লেয়ার আছে নাম হচ্ছে কি জানি বাল মারছে খানের ছেলে বাল মারছে খানের ছেলে আমার বাল খেলছে বাল খেলে খানের ছেলেরা অবস্থা খারাপ মাহি আর মাহি নেছে বলে এক সাইডে চিন্তা করে জোরে দে আর এক সাইডে চিন্তা করে আরে আগে আসলে আর একবার DRX and the mental resilience and was that narrative going to rear its head again now that they're in this মিশেল ভাই আসোগা to try and reach more than the mark set by the predecessors Reykjavik in 2021 when Newton made their mark on the scene. And I do think that this is a different team. পাগলই শুরু হয়ে গেছে বুঝছো মানে কি কয় চক্রবৃদ্ধি শুরু হয়ে গেছে আর বুঝতেই পারছেন না আরে না না দুইটা ম্যাচ অনেক জোশ দিয়ে খেলছে এখন এই ম্যাচটা সাইডে দিয়ে রিল্যাক্স হয়ে এরপর আবার একটা ম্যাচ খেলবে এনার্জি দিয়া বোঝেন না কামাতে পড়বে আপনারা বুঝতে আছেন না বিষয়টা আরে নাই ওকে আর আগে দুইটা ম্যাচ আর খেলি পরে যাব ফাইনাল দেখবো অনেক তারপরে ফাইনাল এরকম পাঁচটা ম্যাচ হইবে অনেক রাত হয়ে যাবে তো সমস্যা নাই রেকর্ড করে ডাউনলোড করে রাখুন হ্যাঁ তো তোমার মতো হেরা তো ই নেই উদ্বেগ নেই খালি মানে বহু ঘরে এলি একারে পুরো এক সপ্তাহ উদাও এক সপ্তাহ চাকরিতে যায় না এক সপ্তাহ মানে একদম বোঝো মাতব্বর ভাই এক সপ্তাহ মনে করো খালি ঘরেই থাকে আসলের তলে আরে ওর মোর হইলো মই কি মাতব্বর ভাই কি
কি হইলে তা আমনের কি হয় না কি And now Victor taking space in their spawn. It's a complete wraparound. It's a complete pivot. They flip the positioning on them. With only 20 seconds left. It's a hard ভাই আজকে অনেক ডিফারেন্স করা দিতেছে বাসায় পাঠাইতাম তো এদি will not be denied. Spotted into the smoke. He got caught. Still got away with one. And OpTic is so indecisive. They don't know where to land with this one. The spike is in no man's land. They have to take it onto the cyber stack. Ready এই away. সুযোগে আপনি ডিফারেন্স মত করবে বাসায় পাঠাইতাম ভাই ভাই 7 seconds left. Just has to bide a time. And it's down to Buzz. It has to be stuck. আরে খানের ছেলেরা বাল খেলো তুমি আমার এই যে গালাগালি শুরু করছে করছে কি হালারা লাস্ট মোমেন্টে ই করছে কত কলজের পানি শুকিয়ে ওই জায়গায় গেছে নিজে বাইরে গেছে দেন কইরা তোমার ওরম তোমার মতো অগত আলগান না নিজ দিয়া অগো টাইটাস নাকি মত পড়বে আপনি কি করেন করছে কি লাস্ট সেকেন্ডে প্ল্যান্ট হইছে মিয়া ও গাইলি না গাইলে সুর Here you see in the replay him winning the 1v1 at the end on Buzz, but the most difficult part was forcing a fight against Stacks. দেখো কি অবস্থা সুলমুল হিরিয়া লাইতেছে সারা আরে হাইন্দে যাই যদি ম্যাচ কোনো কারণে ঠকে Brush off and brush off they do. Zest once more taking point for them. First kill goes their way as Victor is shut down. And Crashies gets his smoke command online. A 4v5 OpTic. মিসাল ভাই মাতবর ভাই কইছে ঠিক আছে তাইলে ঠিক আছে আমরাও কমু ঠিক আছে তুমি ওই মাতবর যা ভাইজা কইছে তুমি ওই করো হ্যাঁ তোর কইলাম না করো করো পাবজিতে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা কেমন 16টা টিম একটা ম্যাপে খেলে না হ্যাঁ Opting to use the ult now, but there is bit of running going on. The jiggle peek once more. বাল মারে আমার খান্ডের ছেলে Into the kneecaps, crashes though. There's the ultimate, rips through with the rolling thunder. A lot to try and combo this. And as this is happening, they're not being shut down. খেলে বাল খেলে আরে এক্স এর বাজে খেলে এক্স এর বাজে খেলে মর তোরা মর যা বিদে বিদে Take the map away. এই পরেরটাই জিতমু যাও না 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 এরকম অশ্লীল কথাবার্তা কবা না 10 মিনিট 10 মিনিট 10 মিনিট এর মধ্যে যা করা করে মানে টিভি দখল করা করে দিলাম এ মাতব্বর ভাই ও কিন্তু বাজে কথা বাজে মিন করছিল প্রথমে টিভি দখল করার কথাই কইছি না বাজে মিন করছে প্রথম ছড়ি মাতব্বর ভাই বরিশালে একটা কথা আছে না ফায়েশা কথা ও কিন্তু ফায়েশা কথা কয় এক্সের সেইটাই কথা হয় না কথা হয় না Incredibly favored towards DRX. কথাই হয় না And it required Mako to drop 27 kills. নাইস ওয়ান দেখলাম শুরুই গেছে কি Can they really keep that up? শুরু হয়ে গেল We'll have to wait and see, but ওই বুমবং কথা বুমবং অ্যাড আছে না একটু জল ফুল ক্লিক হেয়ার ক্লিন ও আচ্ছা আচ্ছা আমি মনে করছি কি নাকি কি নাকি সাইফুল স্যার লাভ দিয়ে উঠছে এত সাইফুল স্যার ওই কান পাইতে বইয়ে থাকে তোমার মাইকে আরা দিন বুঝছো মিউট করে দিন মাতব্বর ভাই তোমার মাইকে সাইফুল স্যার সারা দিন কান পাইতে থাকে যে একটু শব্দ শুনতে চাই DRX's old triple initiator comp. It's আমি এটা গপ করে রাখছি গেট বাদ দিয়া ফোনে It's just going to be a আমাগো phenomenal series as we head deeper and deeper in these hero plays and big ইউনিভার্সিটি game লাইফে moments একটা to পোলা keep ছিল the big এরকম Yeah, massive moment. এই হলো মনে করো ডাউনলোড করতে তো লইতো মোবাইলে লইতোই এবার বাসে বইসা সে অডিও শুনতো ঠিক আছে কথা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তো দশাকে এই সময়ই আছে যে মিশেল ভাই জিগেইবেন হে কালকে রাতে হঠাৎ করে উদয় হয়ে গেছে মানে হ্যাঁ নতুন ফোন হে আর বলে চার্জ হয় না মাদার এই এখন নতুন কেনছে 10 দিন হয় না ফোনটায় এই ফোনে বলে চার্জ শেষ আরে ফোন দিয়ে পাওয়া যায় না চিন্তা করে হ্যার সাথে এর কি হ্যার সাথে এর মিল না এখন কাহিনী হইছে কি হ্যার ভাইরা মাত্র বাসারা ছাড়ছে কয়দিন যেটা ভাই আজকে আইছে আবার আজকে আইছে হ্যাঁ এই কালকে রাতে আমার কাছে শেষ দিন এই যে শুনছিল যে কালকে রাতে শেষ দিন কালকে আইবার এর জন্য গতকালকে রাতে যাইয়া ওই ফার্ম গেট দিয়ে আনতে গেছিলে
রাত্রে আরে পাওয়া যায় না বুঝেন মাদুর ভাই কি আনতে গেছিল রাতের পরই বাসা ফাঁকা বুঝেন না নাইট এঞ্জেল রাতের পরই হ্যাঁ আবার ফার্ম যেটা হ্যাঁ তোমরা চেনো আমরা ভাই চিনলাম না সাধু আর চোরের গল্প শুনছিলেন ওই যে সকালে উঠে সাধু আর চোরের সাধু আর চোর কি হুজুরে আর চোর ওই যে এবার গোসল করতে নামছে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ সাইবুজান তো ওইরকম বুঝছেন এই বাসা ভাগা থেকে দেখা করে গোসল করতে নামছে দুইজনে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে দেখতেন দেন কার মনে কি ওই যে দেখছেন গোসলের কথা শুনলেই সকালবেলা মনে করেন মাতবার ভাই বুঝতে পারছেন বিষয়টা না এই তো কইছি যে সকালবেলা যেই হনছে গোসলটা এই মনে করেন সাইবুল সানের আবার লারাদেস হ্যাঁ খারাপ হয়ে গেছে আর কি কান হ্যাঁ হ্যাঁ সান তোমার ডাটাবেসটা মানে কেমন কি রকম কালেকশন আমার ডাটাবেস বলতে মাদুর ভাই আমি এইসব কিছু বুঝি না মিছিল ভাই আর ব্যাং ভাই এরা কি কি কথা বলে আমি খালি হ্যাঁ কথা আমি বুঝাইছি যে তোমার যে এই যে ধরো কমিউনিকেশন তোমার যে তোমার কয়টা মোবাইল মেইনটেইন করতে হয় বা হচ্ছে আরে না মাতবার ভাই আমার মোবাইল দিয়ে খেল থাকে না মোবাইল না মাতবার ভাই পাশের বাসায় চলে যায় পাশের বাসায় যার মনে করেন এলাকায় যার স্বামী বিদেশ মাতবার ভাই আমি আপনার কই হিসাব করে সানের এন্ট্রি আমার কথা শুনুন মাতবার ভাই সাইবুল খান বলছে না ফোনের দিকে মনোযোগ নেই কথা সত্য পিসিতে একদিন হ্যার হোম স্ক্রিনটা একটা উইন্ডোজে শেয়ার করতে পারেন দেখবেন পিসিতে হোম স্ক্রিনে পিসিতে মনে করেন হোয়াটসঅ্যাপ আছে পিসিতে মেসেঞ্জার আছে ইমো আছে সব আছে ফোনের দিকে মনোযোগ থাকবে কেন মানে তুই কি এখন কি এক্সপোর্টও করতে আছো বিদেশেও সার্ভিস দাও না তাইলে তো মাত্র পারবে আমাগো দেশের রত্ন এটা সান পরে কিন্তু ভালো বেচা যাবে রত্ন একবারে আসল ওইয়ে গোল্ড ওই যে একটা সিনেমা বানাইছিল ইন্ডিয়া মনে আছে হ্যাঁ মাতবর আমি বুঝতে পারছি কুনাল খেমুর এই সিনেমাটার কথা কইতেছেন না হ্যাঁ ওই কোনটা আরে গোল্ডেন সোনা হ্যাঁ ওটা হচ্ছে গুড্ডুকি গান মাতবর আমি বুঝছি হ্যাঁ গুড্ডুকি গান হ্যাঁ তোরা একটু গুড্ডুকি গান সোনা ছাড়িয়ে দে না সোনা এই কইয়া এন্ডোর্স করে মাতবর ভাই তো সাইবুল স্যার না সবাই মজা লইলে আরে না আমি তাইলে এটা কিন্তু এটা মজার কিছু না এটা একটা কোয়ালিটি বল থাকে হ্যাঁ এটা প্রতিভা সবার থাকে না তো তুই বললে কিন্তু মনে কর আমি তোরে হুকআপ করাই দিতে পারি হ্যাঁ একেবারে ঠিক এই মাতব ভাইয়ের কালেকশন আছে তো বিদেশে হ্যাঁ প্রচুর কেমনে হইলে কেমনে হইল মানে প্রজেক্টে কত ইঞ্জিনিয়ার আছে না এই এক্সপার্ট লোক না মাতবর ভাই বুঝলাম এই ব্যাং ভাই বাবিরদের লাইভের লিংক নাই অস্ট্রোনাল জমা দিয়ে দিছি বলো ট্রেনিং কি হয় নেট পারছে হ্যাঁ ট্রেনিং জমা দিছি গঠন হয়েছে যে তোরে কিন্তু এক্সপোর্ট করে দিতে পারি খুব মানে ভালো রেটে না মাতাবার ভাই আপনি মনে করেন ভালো রেটে দিলেন এরপর যদি অন দিয়া কয় যে না পারফরম্যান্স তো একদমই ভালো আসলে না এবার কি হইবে ভালো আসলে না হ্যাঁ এরপর কি হইবে এরপর তো আপনার মানে যত লেটারটা নেই ওই প্রোটিন আছে না ওই যে ঠিক আছে মাদুর ভাই পূর্ব এক্সপেরিয়েন্স আছে আরে ওই যে জিম করতে যায় দেখো না তাদেরকে একটা কালা কালা বিশাল ডিব্বা দিয়ে দেয় হ্যাঁ জিম করিয়ে মাসেল বাড়াও এইবার ঘটনা হয়েছে যে কোনো ব্যাপার কোনো ব্যাপার না ভাই ওরমের কত অ্যাক্সিডেন্ট হইছে পরে হে গাড়ি ঠিকঠাক মতো পাই আমাদের গেছে পুরো আমরা এখন আমাদের হিসাব করে লাভ আছে তুই এখন জুবান লোক এখন তোর সময় ইটস টাইম ঠিক আছে মিচেল ভাই হঠাৎ করে এই মনে করি হে গাড়িতে তেল দিতে গেছে দেখেন অবস্থা দেখেন হে না কই গেলে কোন কি ঠিক হইছে আর এখন তুই সান তুমি চাইলে দেবে না ব্যবস্থা করে মাতা বলবে সমস্যা নেই টেনশন নেই না হ্যাঁ ভেরিয়েন্ট তো থাকবে সেখানে
হ্যাঁ ভেরিয়েন্টে ঠিক আছে থাকবে রাশিয়ান মাধব ভাই ক্যাটাগরি রাশিয়ান মতো রাশিয়ান তুর্কিশ বিবিডব্লিউ না থাকে হ্যাঁ কি না থাকে বিবিডব্লিউ না থাকে না থাকে কারণ আপনার ক্যাটাগরি তো ভালো না আহ, ভ্যারিয়েন্ট দিলে তো দেখা গেছে হ্যাঁ যদি পছন্দ না হয় আমি ভ্যারিয়েন্টই নাই তখন তোর পছন্দের কি হ্যাঁ তোমার পছন্দ কি তোমার তো আমরা বেসমু তুমি হইছো পণ্য হ্যাঁ কথা কইলেন কথা এবার তোরে খালি একটা নিয়ে মনে করো তোরে একটা সুইমিং স্যুট দেবে হেরা তারপর তুই কি করবি আল্লাহ মাফ করো এটা কি Far Cry 6 ও একটা প্লেয়ার ছিল মনে আছে এংরি টাইগার নাম হ্যাঁ হ্যাঁ এই মাইন্ডের আজকে কথা হইছে আজকে ওই সার্ভারে আইছে এখন এই রাস্ট খেলে মাইন্দার হইলো কেমনে তো মাইন্ডেরই মাইন্ডের মানে কি মাধব ভাই বরিশালের মানুষ মাইন্ডের মানে বোঝো না আরে এটার কথাবার্তা এটার চাল চলন নিজে কয় টয় খাইছে এই এরিয়া আবার ফোনে নাই যায় না এখন স্টিমে নাই কেউ নাই না তারপর আসলে আমরা অনেক সময় আমাদের ব্যালেন্স হারাই ফেলি তো স্টিমে এত টাকা ফোটাও হ্যাঁ অন্তত ওই অন্য ব্যক্তিদের নিয়ে কি কও হ্যাঁ এবার হ্যাঁ এই যে মিসেল টিসেল লইয়া একজন আরেকজনের পিছে লাগা যাবে নিজেরা যতই ছিল এটা ব্যাপার না কিন্তু কথা কইলে পরে কইবি দেখো এরা আমাকে লই যাই আর কিছু না কইবে দেখছো হে আমার মাইন্ডার কইছে কে কইছে তুই বলছো না আমি তো জানি আমি চিনি না আমি তো জানি না একটু মাধব ভাই খুললে কর মাইন্ডের মানে হের ফাপরবাজি কথাবার্তা তুই মনে করো এই মানে আইয়াই খেলে রাস্ট ওই তো খেলবে এই করে এই করে এই ফাপরবাজি কি কথা কয় মাধব ভাই আমার আবার ভাই রাস্ট হচ্ছে টপ ওয়ার্ল্ড টপ গেম ঠিক আছে আপনি ওগুলো কোনো গেম কার্টুন কথা আমার কয় আপনি কইতে যে হালার বলে টুয়াইতে নামছে গেম খেলবো বুইলেছেন মাদার গাছ এটা কি বোঝো কথাটা এটা কি চেনো এটা কি বোঝো কথাটা ভালো ছিল হ্যাঁ ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে তোমরা ফোকাস দাও ম্যাচের দিকে জিতে যাও না থাক অসুবিধা নেই ফোনেই দেখি বুঝতে পারছি যাওয়ার পরে জারুটা একদম মনে মোহের দিকে ধরছে ঠিক আছে মাত্র ভাবে আমাকে লাগেই থাকেন আমরা ভাই ব্রাদাররা জায়গা দিব এখন সমস্যা নেই জায়গা বলতে গাজা টাজা কিনতে দিব না এমনি জায়গা দিব I was pretty surprised that either of these teams made the change, but I think bringing out that dive, bringing out that jet is great. We've seen how much of Manage করে লো মনে it's been to DRX. They have been looking insane on this, and thus far, I think when we see those kind of jet versus chamber head-to-heads on Ascent, it's normally a team with that dive, with that jet winning out, because the power it gives you on the attack. I think OpTic is done with going up against Jets who are just Hey, last match. They say, hey, let's fight fire with fire. That's what's happening. Jay is back on the Jet. This is going to be আমার মতে এডি লাস্ট ম্যাচ এই ম্যাচে খেলা শেষ হয়ে যাবে very much showed him up in that series versus Fnatic. Ascent Absolutely wild, but now let's see how El Diablo fares going back to the Victor Beta Famous. Yeah, the 2021 ইয়ে চেম্বার জেট নিছে এতদিন পর চেম্বার থুইয়া ডিফেন্সে ম্যাপ চুজ কাগো হ্যাগো বিপরীত যারা হেরা ডিফেন্স লইয়াও আমি তো এই যে লইয়া খাইয়ে বালাইলাম hasn't played Jet since April was the last time that he played Jet, which is just
mind-blowing, in my opinion. And he's going to bring it out here to try and stop DRX from getting to map 5. And if you recall back, Ye, the last time he was having a whole tournament on Jet was like Masters Berlin kind of time. And he absolutely dominated. And that was a period of time, you know, if you're thinking about like 2021, late 2021, where Buzz was also having monstrous performances on Jet. And if you just want to talk about the tournament overall, Brent, the less chamber that you play, FNS KZNS তার মানে ওরা মনে হয় ডিফেন্স করবে the exception to the rule is Ye, and now even he is playing his first map away from chamber. করেন ঠিক করেন Older looks with the compositions. Piss around, start us off here on Ascent. And in some sense as well, it feels like OpTic realizing that DRX will know exactly how to play that triple initiator comp, because it's so similar to what DRX currently play, and it was a comp they invented in the first place, as the pull it out saying, against the team that essentially invented it. Yeah, and instead, yeah, that would have been hubris on another level, I think. Perhaps, but instead they've gone for something radically different. দেখছো শান্ত মনে না এরকম দাঁড়াইতে যাবে না কোনো জায়গায় জিগল দিতে হবে ডানে বামে ডানে বামে ডানে বামে কোনো জায়গায় দাঁড়াইতে যাবে না একটা প্লেয়ারও দাঁড়াইতে হয় না One of the things that OpTic moving away from the triple initiator comp does for them is that they don't have constant information gathering. They don't know that DRX have really cut noise in this fashion. আরে বাজে পড়ছে A close knife, a dash into the cloudburst. Buzz wants to lead the way for the rest of his squad, but Ye, close position into the corner, and nobody is watching it. It's another first kill. He's as good with them on Jet as he ever is on Chamber. What is this play from Buzz? In danger! Drops down, and that is so much damage being done. A double play, the double setup there into hell. It's a fast approach as they try and take them marks. Buzz has just been unleashed. Oh. The setup, the crossfire. First round gelo. A spike plan on top means a lot of money that they get to move into this next round with. Ye was the hero on the pistol. Sorry, RB was the hero on the pistol round for Fracture, and now it's Buzz for RB. This is Ye's first appearance as Jet in stage 2. Just ridiculous. Yep. It has been. It was all the way back, I think. ও সুমন ভাই লেখছে এভারেজ জোনাস কি করে না আরে সুমন ভাই কইছে যে আনা হইছে এভারেজ জোনাস রাউট পপুলার প্লেয়ারদেরকে আনা হয়েছে প্লেয়ার না পপুলার স্ট্রিমার In the finals of Reykjavik, the last time we saw this, they felt like they had no right. এসপি 12টা বাজাই দিস 24 এসপি হয়ে গেছে But it's a great start from DRX, and they are. তবে ইয়াসেন লইছে কি ইয়াসেন যে পরিমাণ মাইন্ডে মারতে অপটিক গো না না অ্যাসেন্ড হইছে ডিসাইডার ম্যাপ মানে কেউ চুজ করে নাই ওরা ডিসাইড করে দিছে ওই যে দাও ওই যে পিক কারা করছে প্রথমটা করছে হইছে যে তোমার এরা ওই ফ্র্যাকচার হইছে যে তোমার ওই অপটিক্স এর এরপরটা হইছে যে ওই অগোটা ওই যে ডিআরএক্স এই এখন হইছে যে ডিসাইডার ম্যাপ এর পরের দুইটা ম্যাপ যে খেলবে এই দুইটা ম্যাপে আবার দুইজনের পছন্দের খেলবে Early damage that Zest took meant that handed over the rifle to somebody else with a bit more health to work with. Turret needs to be destroyed though. And when the BenQ পাল না Buzz going to be activating that dash. মনে হয় পাল নিউ ম্যাপ তো এজন্য মনে হয় It's going to be the door closed onto them now as they're looking to swarm and contain the players here. Yeah, Crash is doing a good job of biding time and buying time for the rest of his team. ফরসাকেন আর হইছে তোমার সিএস রিসেন্ট খেলা প্লেয়ার যারা সিএস খেলে এরা মানে রিসেন্ট মানে খেললে আইছে না এরাই যে টিম আর কি নতুন এরাই হইছে যে তোমার বড় বড় ম্যাপ খেলতে ইন্টারেস্ট আরে বাইরে না বাই বাই মানে ওগো কাছে এক টিমের কাছে বাই আছে আর এক টিমের কাছে বাই নেই এমনিই মরবে তুমি আমাকে বাইং রাউন্ডের দিকে আসলে নজর দাও বাইং রাউন্ড আমাকে কোনোদিনও ছড়ে নাই তুমি হিস্ট্রি দাও ওইরকমের পেনা পড়লে জীবনও খেলা যায় না মানে অ্যাট লিস্ট আমি মিশেল ভাই বটে না তিনজন একজনে খেলতে পারি না তুমি খেলতে পারলে এটা হচ্ছে তুমি পার্সোনালি খেলতে পারো আমরা তিনজনের একজনও খেলতে পারি না বাইং রাউন্ডটা আমি কই যেই ম্যাচ আমাকে বাইং রাউন্ড ছড়ে এই ম্যাচ এনে ভালো খেলো খারাপ আমাকে ম্যাচ এমনি জিতে দিবি
মনে আছে তোর ওই যে হেভেনে কি মাইর খেয়েছিলাম আমাকে ফার্স্ট রাউন্ডে দিচ্ছি হাইপাররা 5টা ম্যান এই হেভেনে ছিল আমরা রাজ দিছি শর্ট ইয়াতে মরে গেছি খেলা ওটা একটা দুইটা শর্টেইতে আনএক্সপেক্টেড মাইর খেলে ওটা আলাদা হিসাব মনে নেই আমার যদিও আমার ম্যাচটাসের কথা মনে থাকে না বহুত ম্যাচ খেলি এত মনে রে ক্লাব আছে বিশেষ করে যে ম্যাচটা বেশি মাইর খেয়ে হেরে আমার অত this nice ইস হিরে দিছিল এটা 3v2 Only 2 players left alive though for DRX 2v3 they haven't broken the alarm bot in mid and FNS continues to control B mid and allow the other players to start it does look like FNS is going to get tested though 30 seconds left in this round 30 seconds left বিছাড়া ঢুকতে পারবে না play now over towards B আরে এফএনএস বহুত ভালো খেলে ওগো এফএনএস আইজিএল মারাত্মক প্লেয়ার মানে ব্রেনের দিক দিয়ে মারাত্মক প্রচুর ব্রেনি প্লেয়ার আরেকটা ফাটা It's going to be lighting them up though. Beautiful dart across the map, but it has to be held now. FNS does not have much to work with, but he is still anchoring. But back 2v2 down to that 2v2. Drone gets good value here. And it's up to Stacks. আরে ই খাইছে না বাল একটা খাইছে না শেষ রাউন্ডের আগে Marved isolates it, takes it to the 1v1. Him versus Stacks. It's a fake TP in a smoke dash across the site. It's going to cause misinformation that he's looking for, but Stacks over the side, and he wins it out. 4 kills, and the bonus round secured. আরে না সান যদি কয় যে মনে করেন রাউন্ড এটা মনে করেন আছে এলে মনে করবেন ওইটা শেষ ইঞ্জিনিয়ার ডাউন একবারে ইঞ্জিনিয়ার ডাউন করে এলে এমসি ডে করতে কি যদি কোন রকম এক্সপেক্টেড ডিনে করতে পারতেলি তো মরতে But Ascent is a bit of his playground. It doesn't matter whether he's playing the breach or here on Fade as well. Looking so clean in the clutch. The confidence is there. That bonus round has just boomed OpTic. পট্টরাই আলা কি এটা গালি দিলে রে কি গালি দিছে মাথা ভাবে একটু কানটা একটু চাপে ধরো কি বলে গালি দিছে শুনি নেই আমি একটু শুনে লই ওই যে ছোট্ট পোলাটা ইয়েরে গালি দিছে বলে ইয়েরে না ফুল টিম রে গালি দিছে ও ফুল টিম রে গালি দিছে DRX OpTic রে গালি দিছে এটা শুনতে হইবে কি গালিটা দিল না মটকুডারে না হ্যাঁ মটকুডারে মনে করেন হ্যাঁ এটারই দিছে কেজেরে দিছে হয়তোবা দিছে গালি দে যা খানের পোলা বড়ি দিছি And it makes things much more standard, I think. There are, of course, pros and cons. You're hoping you can come out with some ideas that DRX won't have. HYPERX jani kare gale scheme jani kare gali dile very much in DRX's control, and it's another really slow round. The first minute on the clock, barely doing anything for the August movement holo na ora map er moddhe khali ঘুরতে থাকে ভালো ভাই কিন্তু এইম দেখেন এই যে এইমের রেসপন্স মাতব্বর ভাই অগো এক একজনের ক্যারিয়ারে আর হইছে যে 10 বছর 12 বছর 13 বছর এই গেম খেললে আইছে মানে এই গেম বলতে যে ভ্যালুই খেলছে এটা না মানে এই ক্যাটাগরির CS:GO 12 বছর খেললে আইছে এরপর আনে এই টুর্নামেন্ট খেলতে আইছে 12 13 বছর আপনি 12 13 বছর কি করছেন লেয়াপড়া করছেন Flash play with a paranoia. That's supplemented really quite nicely here. OpTic, they had a window of opportunity, but guess what? There was a pull in place at the door. No one able to really just push up off the back of all that utility that was being used. OpTic এর তো এটার অবস্থা ভালো না 4th round here for DRX. এটা আনলে তো বেজাল হয়ে যাবে এবার শেষের ম্যাচটা তো কষ্ট হয়ে যাবে অনেক On the global stage. যারা নগদ করতে হাগো একটা This is not the start to Ascent that they would have been looking for. মনে করো এই ম্যাচে ভালো করতে DRX এই কারণে যে লাস্ট ম্যাচটা ওরা জিতছে অনেক feel like they can pick a side and dominate it on Ascent. Coming into this tournament, I would have told you that OpTic are much better at the defense sides. In general, Ascent is a very defense-sided map with the way that the current meta works. এই কোস কি করে এতগুলা কাগজপত্র আনছে হুদেই যেতে আসে না কা Just because these teams have put up crazy attack sides, crazy comebacks, but also because of the pressure of the moment. দেখছো গোল্ডের একদম পুরো সেন্ডে কইছে কি
Lex again. NS best player is And for DRX airplane. to find so much more about their legacy as well. কেডা OpTic have already really got that sealed up. They're already the best team of the open circuit era. এনের টিম তো সেই অপটিক করা এনের টিম Are hunting for, in some senses, so much more. Or the airplane. As well. They Trying to live up to the expectations that I think a lot of the fan base, the community, that rallies See, behind TV a team like ছাড়ছে? DRX By the has way. been hoping that they can do. না The weight of that seemed like it was তুমি যে কোন crumbling. মাতবর ভাই হেডফোন দিয়ে লইছো না But the comeback on Fracture ফোনই আছে off the back of Mako. Off the back of Mako dropping 27. And now this start, perhaps some of that response না 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 আপনি ফোনে হেডফোন দেওয়া না now turn into enjoyment as you realize that you're actually fulfilling it. ওই আমি বুঝছি কারণ ওই সানাই উল্টো পুল্টো কথা কওয়া শুরু করছে এরকম একদিনের কাহিনী আমার এক বন্ধু নতুন নতুন প্রেম করে এর মধ্যে কথা কইতে আসলে এর মধ্যে আমার কিছুদিন ফোন দিল ফোন দিতে পরে ধরিয়ে ওরে গালি মানে কোনো কথা নাই দুধেই গালি দিতে চাইল্ডেল দিছি রাখছে কতক্ষণ পর আমার এসএমএস আবার ফোন দিল ওকে আবার ফোন দিল বড় জায়গা লাগারি করছো এই সব ফোন আমি কি কেমনে শুনছে আমি জানতাম না এই মুহূর্তে এই শেষ আমি তো মনে করছি এসে কল দিছি কাটতে গেছে এই যে শুনবে এত বুঝি না ভাই এরকম কেস খাওয়াই না কেস খাওয়াই অলরেডি খাইছিস হ্যাঁ এত বলার অভ্যাস কেন A lot of utility being dumped into this one, including Buzz, who is up close and personal, but Mav will shut that one down. The B site, timing is everything. This time FNS has caught onto it though. FNS pulled back the turret, but he still has the nano swarm. And the crossfire crashes from the high ground of market. Spike needs to be reclaimed, but with 22 seconds left, Mav as well. Tries to take the fight straight to them here. This. This very this. That is a real First round. Especially coming out the back of an OpTic from something very unusual. And OpTic, I think we're a little lucky to get away with it. If the defensive setup had been different, Estex. I think that round definitely works. If FMS nanoswarms in more passive positions, you know, a double setup down lane, for example, or one at the switch. আরে না প্রচুর ভালো খেলছে Any of those kind of setups also help DRX. But the spot was just so good. Look at that nanoswarm where it is on the floor. It stops sets coming in and just allows of the OpTic players to get back to the B site that they'd abandoned. It's a common spot that just keeps getting laid down there by FNS. It does throw a wrench into their plans. একটু চা খাওয়া হইলে না এটা কোনো কথা চা না খাইলে ভালো লাগে না আমি চা না খাইলে তো ঘুমিয়ে ধরবে না আমার উল্টাটা মানে জন্মের পর হইতে খাইছি খালি চা আর চা মনে করেন জন্মের খাওয়া এর জন্য ওটা হচ্ছে কমন ওটা না খাইলেন ঘুমায় না চা খাইতে মনে করেন বাপের লাগে পাল্লা দিয়ে মনে করেন বাপে মনে করেন দিনের বেলা 4-5 ফিট খাইতে আমরাও খাইতাম ওই সরে খাইতে 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 It's a counterplay in action, but all the utility in the world still gets dumped into this site. It's down to Ye, anchoring at the back, but being spammed. না ইয়ে ঠিক আছে আরে না বাল খেলছে আমার হোল্ডই করতে পারে না ওরা অপটিক্স হোল্ডই করতে পারে না আরে আমার দ্বারা পাঠাই দে হোল্ড করা শিখাই দি এগো কোচরে সরাওন দিয়া মাইক আমার লাগে কমিউনিকেট করা টিম রে FNS has his nanoswarms and is playing on the other side of the map to avoid getting suppressed. Yep. Ye's at the back of the site anchoring. Ye was at the back of the site with his operator, found a kill, wasn't able to do too much more, but that was the game plan from the beginning. They even read where Buzz is going to dash to. Nanoswarms are where he's dashing. I mean, OpTic had every piece of that worked out, and DRX still won. The way that they entered into the site was immaculate, and no one was really anchoring in a position where they could use the fact that Buzz was disrupted by nanoswarms.
The game plan was there, but the details and the execution not. ये আল্ট মারছে যেতে এবার একটা খেলা দেখা যাবে I feel like this slow pace to the beginnings of the rounds is frustrating Ye. He hasn't been able to get into this defense just yet. We haven't seen a round where Ye has dominated. Hey. Yeah, ek passe piche hai. Just can't be aggressive when DRX are containing to this degree. They're making sure that any sort of aggressive push that might come performance একটু ঝামেলা হয় এত ম্যাচ চেম্বার খেলার পর হ্যাঁ বহু গত টুর্নামেন্টে এই খেলছে জেড খেলছে আর এরপর এই টুর্নামেন্টে এই খেলতেছে ও এই কি জানো এন্ট্রি দি ঝামেলা হইছিল না ফ্যাক্টরে আরে পাইছে একটা বাজরের হেডটা নিয়ে নেছে সুন্দর করে Not going to stop. Continue to contact their way up mid. And when you play this slowly, your executes have to be perfect. There's only 20 seconds left. The alarm bot now is going to spill out a pretty familiar tale. Nana Swarm there, again cutting up this choke point. There is not a lot of time here. DRX trying to make the most of this one, but OpTic could absolutely boom this one. But it's a dart over the top. Oh, and it's down to Ye. Oh, very nice. Will clean him up. And where is the spike? It needs to be planted. 2v3. It just gets down. Winnable, still winnable. Had his Hunter's Fury there, chose not to invest it. This flank is coming through from Victor. Crashies could still ult. It's a 2v3. Loads of positions, a bit of spam being exchanged as well. One side to the other. Zest is so low here. Soba আছে ডার্ক মার আর মার রিয়ালাইজ একটা প্লেয়ার দূর হ্যাঁ না পাইস মার বান্নে দিস Beautiful retake there by OpTic. রিটেক নিতে পারে না But still only 2 rounds on the defense side. Everything working so far for DRX. সানে তো শিখাও তো আগো কেমনে রিটেক নিতে হয় But they still got into position. Had Crashies not been able to find that. তুই এটা গালি মুখে আইছে আমার তো মনে হয় এসকে গালি ওইটাই এসকে এটা শুনছো তুমি মনে হইতে ওইটাই হইবে শুনছো তুমি এইটা এই কক এসকের গালি কি দাও না উড়ে যা না 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 এরকম কোনো গালি না মানগি বানগি আছে হ্যাঁ কও যাবে না তো হ্যাঁ আরে সময় হয়ে গেছে তার সময় হয়ে গেছে সময় দেওয়ার ভাই আমরা সবাই তো মনে করে বুদ্ধ দিকে ওই নাইস নাইস এতদিন পর খেলার পরে যে এত সুন্দর চালাইতেছে নাইস একদিন না খেললে পরের দিন অন্য এজেন্ট ধরলেই এরপরে কই পারবো না এজেন্ট নিয়ে DRX have what it takes here to continue the momentum going. হ্যাঁ আমি সানের লগে ইয়ের একটা মিল পাইতেছি করা সব ক্যারেক্টার ভালো খেলে আসো কা তুমি পুট কাটার লাগে ইয়ের লাগে খালি শরীরে মিল না মানে এমনি ভালো খেলে আরে 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 ঢোকছে খানের ছেলে ঢোকছে না The ceiling Hunter's Fury to try and deny this one. Time is running so low. FNS 2 health to his name. Positioning. Spike planted. শেষ রাউন্ডে ডাউ হোক আমার আগে And it is just down to Crashies. He's been দুইজনে দুই দিকে ওর ড্রোন চালাইতে আছে so clean with it over the course of this entire tournament. But in a 1v2, the setup is not ideal for him. He's got recon in 3. Could get information. নুনু মারছো তুই বাট আজকে আমি শটটা ভালো মারি onto the side. Back has been caught and a double face is just impeccable. What a beautiful round from DRX. It's another 4v5. And if you're able to convert with a player disadvantage, as well as DRX are, 20 HP হেই মেন্ডারে হালাইতে পারে না it really doesn't matter. Just getting a preview as well of what's occurring in terms of the timelines being আর মাকো বাইসে থাকলে ওই রাউন্ড আনতে রুহ বাইরে যাবে being used in the first half of this map.
আর এটা স্লো খেলো spells পুরোটা honestly out what the current এই যে ও আবার mindset টাকা might be for this team as well as they're up against at first what seemed like just easy opponents. Another day in the গালি দেন কইছে লেটস গো বোঝো না মিয়া খালি গালাগালিই বোঝো না আর কিছু বোঝো না It felt like Reykjavik all over again, where they were going to lose the upper bracket allowed and cruise through a top-seeded Asian team. And DRX have still got fight in them. They've still got bite in them. rewriting it, making sure that the history doesn't repeat itself for now. What's so interesting there about that round that we just watched as well is that OpTic decided not to double up for catwalk control. ইয়ের কপি 5টা সবাই লয় 2টা ইয়ে লইছে 5টা কয় তোরা কি খাও অতে হয় না না তোরা কি দেও অতে হয় না আরো দে এর অবস্থা খারাপ ওরা যে সাইডে এন্ট্রি নেবে কেমনে আমি তো এই চিন্তা করতে যদি আর কোনো সেন্টিনেল নাই ডিআরএক্স এর সেন্টিনেল না এরপর তুমি আর রোটেশন দিতে পারতে আছে না একটু রোটেশন দিয়ে মারবে এরকম কোনো অপশনই পাইতেছে না মানে কোনো চান্স নাই No loss of nerve from the DRX players when they get into those scenarios when they lose a player early. Keep a knife. Tagging onto the one again, but you're going to be seeing a similar tale over and over and over again. It seems DRX are conditioning so heavily for the slow. হ্যাঁ এতক্ষণ চেম্বার আসলে হেড হান্টার দিয়ে একটা দুইটা হালাইতে পারতে এখন তো এই সব ইকো রাউন্ডে তো একদম মারা খেয়ে যাবে OpTic feel like they can't get away with any aggressive plays on the defense. খেলা হয় আদৌ চুজ করে না স্পিরিট নাই তো ওই তিন জোড়া থাক আর কি এর আগের চ্যাম্পিয়নশিপটাই ছিল স্পিরিট বাদ না পারলে পাল যারা চুজ করবে তাহলে হবে পাল অনেকে ব্যান দিয়ে দেয় যে আমরা খেলতে ইচ্ছুক না তো এক টিম খেলতে ইচ্ছুক না হইলে অন্য টিম আর ওই ম্যাপে খেলতে পারে না Cloudburst is trying to again hide the movement. Yeah, close with the classic. Doesn't get too much done. In fact, Buzz is there once more, cracking open the side. সব গুষ্টি টু সব মরা হ্যাশ And they're also reading তোরা দিলে বাচ্চা তো তোরা মর মর এখনই মরবে pretty frequently. মর তোরা মর Recon dart is designed to catch the players from DRX as they push in. মনে হইছে ওরা Both of his cloudburst to hide from it, allowing his teammates to break it. আরে হেডশট দিয়েছে একটা That's a wonky one. It is a weird one, but in a 2v3, it's given and Marv, they do claim rifles in this round. Yeah, it's given rifles away. And honestly, the DRX economy is not amazing here. It might be worth Marv sticking around for these exits. We'll get one. In fact, another one as well. Down to that 1v1 stacks. Will probably end up keeping his rifle into this one. Just running it himself. Kize mare ne? It is that seventh round he was talking about for DRX. They have such a commanding lead on this map. Such a commanding lead. And they just feel primed and ready almost. They want to bring it to that map number 5. Decider I haven't been very impressed this tournament with OpTic's defense on this map. And prior to champs, that was their best area. However, OpTic's attack side has Decider map to চলে don't write these teams Oh, off মানে yet. This map is still going multiple different directions. Heaven But so far, DRX Heaven তো চলতে আছে and it's these slow beginnings. ও মানে অ্যাসেন্টে চলতেছে হেভেন হইবে ভাইয়া With that prior comp, OpTic were fighting so much for both A main and B তবে main. কেন Now মনে they হচ্ছে one of এই them up for the killjoy. You can't do it anymore. We don't have triple initiators to work around, and this looks like a faster play. This is the prior conditioning, and guess what? OpTic were not ready for it. Not in the slightest, not ready for it, man. All that slow play culminating into this round right here, right now. As soon as they turn up the tempo. What a beautiful shift of the gears. OpTic on a round where their economy could get broken, and it will be. চলে গেছে আর সেভ দিতে Any commitment to a retake there would have utterly ruined OpTic's সবচেয়ে chances. মজা হচ্ছে 9-3 কাট যদি এসেছিল না ডিআরএক্স এর লগে একটা কাহিনী হইছে And that is just, I mean, ওরাই তো যাচ্ছে 9-3 টা না ওরা যদি আনাবার খায় তাহলে তো অবশ্যই জিবে round after slow round, hitting with 20 seconds on the clock, 30 seconds on the clock, and then within the first 20 seconds, a minute 20 left to spare, Buzz is dashing in on A.
And FNS was আমাদের caught, সাথে একটা the প্লেয়ার Prowler খেলতো latched যেমন onto him, সিলভার running back প্লেয়ার into hell. And I think Just not anticipating it at all. the call for that, I think, তো came off the back এই of the fact প্লেয়ার that এই Victor 19 normally কাটছে পরপর দুইবার likes দিচ্ছে that position pretty close. ডিফেন্ডে আইয়া He ends up getting a suppression on 3 targets, and it does ওডিন stop any এরিস sort মেরে of ধরিয়া fast মাদার ভাই aggressive play. There was no knife at play রাউন্ড this time পুরা around. And Got all given of the A main utility. control for free, and yeah, look at that, just leads Buds in perfectly. Yeah, you've got recon data work there, you've got a Prowler as well. He dashes খানের ছেলেরা বাল খেলতে আছে আমার FNS, lit up like a Christmas tree. 8-2 না DRX look like they're set up to go for that pivot play again, Brad, where they could go for a fast. ডিআরএক্স লাউডের সাথে তো Gets পারো quick again. More disrespect. At least Being it's shown. Fragmented into the corner. Arby will get the one, but guess লাউড what? Okay, Marvin ডিআরএক্স FNS. উঠতে গেলে মানে এই গেলে হ্যাঁ তাহলে লাউডে যেতে সহজ হবে But the bad side, the downside there. ব্যাপারটা অনেক সময় অনেক সময় এসে কি জানো And it makes all of ফ্রান্স আর ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচের মতো They also lose a lot of their info. But of course, they're up 4v3. মানে সবাই জানে যে ফ্রান্সই জিতবে ক্রোয়েশিয়া জেতার কোনো চান্স নেই Victor's still alive. I think they are very worried of a potential pop flash play through main again. The DRX have not given up too much ground. It is Nadir at least in the head, making noise there. Yeah, there's a footstep. I think Ye might have been able to hear that one. এই রাউন্ডটা কি পাইবে That's going to be scattered across the point. এই অফ দিয়ে যদি রাহা যেতে পারে As well, somehow Ye still lands a shot. And guess what? He's still going to be here, remaining right behind Dice. It's up to DRX to try and remove him. But this guy is just nigh unstoppable when he gets going. নাইস 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 That is a huge round from Brent. 9-3 তো হয়ে গেল মনে করো It's a huge round from Ye, but I think what you said there is so key. When he gets going. And I feel like this is the only round where we've seen impact from him on this map. Everywhere that he's been prodding with the jet, DRX have not committed. আগে স্মোক দিয়ে রাখছে ও শর্ট দিয়ে এরপর স্মোকের মধ্যে এ ঢুকবে জেট বাবু এই সব একের চালান না স্মোক দিয়ে তুই আগে না 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 এই আমরা যে সময় এই শিখতেছি না যে ওই রয়ডল আগে জিউসিভার্সের সাথে খেলছি না ওরা ওই শিখতেছে তো খেলা দেখছিলাম বিয়ার সাথে রয় They heard the knives being popped from Ye, immediately went into a protocol to try and stop a mid. আরে না ইয়ার ব্লেড শেষ Flash play, fully blinded up. He does return and eventually trade it. And now a rare round where OpTic actually have the main control. Victor pulling out the operator, not quite hitting that flick. But the amount of control they have on the outsides of the maps, the extremities, is massive here. Victor just has to make sure he doesn't get punished. Look at where Marco is. Oh, he backs off just in time. That aggressive মোডে আছে ফাইটের মধ্যে রোহিতকে 3-4টা কিছু করে দিবে Lockdown's going to be used. It is going to be an attempt into B. You can feel that no command as well. Spreading waves out as well. No ability is going to be able to use here by crashes. গানমান পকেটের মধ্যে ভরে এরপর দৌড়াইতেছে Has to try and make the moves. There's a TP recontest. That was an attempt by Marv as well to try and play back with Victor. Now the knowledge is there from another play. This guy has been a bit of a miracle worker for them. Buzz was thinking about going and trying helping RB there and trading FNS. Zest is tucked behind this corner. এই রাউন্ডটা নে ভাই এই রাউন্ডটা নে একটাই বেশি দরকার আছে আরে নাইস আরেকটা লাস্ট ম্যান 2v1 আর কি Moves backwards. Smoke going to be dashed across. The spray down, he's got his ult. The dark team down. As long as he stays alive here, Marved, what can you do to win this? Surely it's not winnable. It has to be the stick from Marv. Hunter's Fury as well. TP up top. Marv the playmaker. Tries to make him a time. Has been bought. Corra khela. What a beautiful half from DRX. On a map where they're 3-0 at champions. This was সারা ওর মাহামরি ভালো খেলা কোনো প্লেয়ার নাই এর মত so patient, never giving OpTic any opportunities, and the late round plays were just immaculate as well. DRX have been on a heater these last two, and they've put serious pressure. The ball is in OpTic's court right now to try and return. DRX have got all the confidence in the world. What can OpTic possibly do to come back from this one, Desk?
Apparently they need to stop viewing Burn. I know you had a really good half there, but how good was Zest as well, Achilles? Okay, so throughout this tournament, Zest has kind of been an unsung hero for DRX. This guy has been excluded from MVP votes, but he has put up some serious numbers in the past, and he is doing it again. I think back to that series versus FPX, the Ascent map that went 19-17. 3 KD bozo. At the end of the day, after that this guy has been Tournament. a monster throughout this tournament. He hasn't been at the forefront. মাত্র ম্যাচে 3 KD Buzz, but he's still a monster. And this was a really cool round. হালকার হয়ে আসি আরো বহুত খেলা দেখতে হবে বুঝতে পারছি একটু হালকা হয়ে আসতে হবে 3 rounds that they won, and it was a complicated fake sold by DRX, and OpTic still are able to respond. DRX after this, they just decide to let's keep it simple. Let's go back to what we're normally doing, because clearly in this comp that OpTic is playing with the Jet, with Ye, it's not as practiced. So FNS, if he's reading the game, they DRX understood that that's what's happening. Yeah, I think the adaptations from DRX across this series were really on point, or across this map, I should say. Ascent is looking dominant. That's their attack side. And as we look ahead towards the defense, I think the biggest question is, how is Ye going to be playing now that he's on the Jet? This heat map is his kills when he's normally playing on that chamber role. And you notice a lot of them are kind of lurking deep, getting kills towards backsides, towards spawns. Now that he's playing the Jet, he's going to be forced to be that dive, to be the tip of the spear. He'll have less opportunity to have those big moments with the off, and will have to be more reliant on creating space for his team. Well, one thing we have to consider is obviously this is a complete comp shift here. Typically at this event, we've been seeing these weak attack sides. We just saw a dominant one from DRX. And I think with the OpTic comp, we kind of have to hedge a little bit against that type of idea where it's going to be super dominant defense sides. And it's still something that they can bring back. Obviously 9-3, it's a really tough task, but you can't go and say it's attack side. They're not going to have any chance. Well, OpTic, they have a chance to close it out here if they can activate the 9-3 curse. Saisho and Brent, do you think they can do it? Doesn't exist. Well, DRX, every single game that they played recently of Ascent has gone to OT, which would it would tell you some similar tales, I suppose, that there's a chance that OpTic could make it happen. And OpTic's attack sides have looked pretty decent, but that was with the other comp. Yeah. And you heard the desk talking about it, Mimi discussing how Ye plays when he's on chamber. That was starting to get figured out, especially in the game against Loud. Felt like they were getting the read on that. Maybe OpTic afraid that that would happen again here. But let's go, we're heading into round 13. OpTic need a comeback. Otherwise, DRX have managed to push this to map, I should say, 5. All the way to the limits. OpTic are the kind of team as well, they probably didn't think that, especially off the back of the way that this series started, a team like DRX probably not capable of pushing them to that kind of limits, but OpTic have got a lot of experience in these situations. They know what it's like to play from behind. I'm going to be looking to try and make some marks and make some moves. That's going to be the drone used early on. It forces out that fragment nade. Yeah, the fragment came out immediately, and instantly as well. That's started the lurk from FNS and Marv. They're backstabbing. All the way through. There's no one else really just playing late, though. Finally, the teammates coming into card, but oh boy! Buzz is just absolutely tearing them asunder. 3 kills in a round for him, and it was just ice cold. The OpTic attack there, Josh, was really disjointed. 3 players coming through the main primary choke point there, but there was no follow-up from the side. There was no other pressure. Yeah, they actually went for a double backstab through Catwalk, and it was just ended up being too late. FNS picked up 1 kill on RB, and that was all that they managed to do with FNS and Marv. That could be the round that seals it on this map. OpTic tried something different here on Ascent, and it is not working. Look at that Jet head-to-head. 17 and 8 for RB, or for Buzz, sorry. 17 and 8 for Buzz. And on the other side of things, Ye not really finding the same opportunities to get into the game. Just can't get the same area. He will be the tip of the spear on this attack side, but when they've lost the pistol, there are so few rounds to give up. There's no room. There's no buffer room anymore. No. Not on this map. And DRX have done such a fabulous job of putting OpTic in a tough position. At the beginning of today, OpTic they looked mad. They looked pissed off. They looked like they wanted to get as quickly as possible into the grand finals. And now they're being forced to take a real fight. DRX proving to be a much trickier target than intended.
Successful fall. He was in a bit of a sideline position. What is that by Ye? We are back, boys. We're talking about the fact he needs to be the tip of the spear. He delivers 2 entry kills like that. Got to see a couple of ये की सेत्ते और से ना की आरे ना कम में सेत्ते और से राउंड একটা চলে গেছে but he has made this round more than winnable. আরে ও ভাই All grouped up towards the back of the side. Victor's really the only person. বাহিংরানো যায় যায় পালা DRX won the pistol round. এটা মনে হয় ওরা পুশ দেবে ও And what is the play? How do ব্যান্ডেলপুর রিগেস losing too many guns? A call has to be made, and Mako just wants to evacuate, wants to get out of there, save the weaponry if they can. Whatever they can. Fragment nade stops them in their tracks. wall bang headshot bhai re bhai yes yes I mean, listen, if there was ever a round for a yay moment, it would have been that one. But that is just ridiculous. Show me a replay of that one. I mean, that is a monstrous round. Replay. Here it is. It's a great kill, but Zest was already flashed up. It's this one that broke my brain. I mean, that is so good on the stats. Nice. ওরে ইয়ে না তিনটা ওয়াল ব্যাং এর শটটা গড লেভেল আছে গড লেভেলে ওয়াল ব্যাং শট আছে অতা তুইও যাইতে পারে হালারা ইয়ে যে কি খেলাটা দিয়েছে Yeah, corrected myself, not breathing, fracture. Where RB was able to get the pistol round win for DRX. একদম সানের মতো শেরিফ চালাইছে It's happened again here. এনে ইকুয়াল টু 3 On fracture, it felt like হ্যাঁ they were very even. And that could have given OpTic the lead. In the end, DRX এতক্ষণ পর একটা রাউন্ড হারিয়ে সাথে সাথে টাইম আউট নেয় DRX খেলার একটা টাইম আউট নেয় possible for a comeback. ছোট মাথা না চিন্তা করে খেলে মাতবর ভাই আছে না চলে গেছে বললে দিয়ে দেবে আসলাম না আমি ছিলাম না তো আমি তো একটু হালকা করতে গেছিলাম OpTic already burning both of those. Yeah. OpTic burned both of their timeouts by, what was it, round 8 or something? Very early on. It's going to give DRX a bit of an advantage to work with, but OpTic, they're just that kind of team, man. You think they're down and out, but they have the experience to pull through in tough situations like that, tough scenarios. Ye can keep it up as well. That kind of form that he showed in that last round, could be looking at a more even map. He's been a superstar for OpTic this tournament, but not on Jet. Here. We have seen it in the past, however. We know what he's capable of. Coming into this round with only a Sheriff. Oh no, he's got a Spectre to work with as well. He's hunting for the one-taps. Oh! Even the jiggle peak, you're not safe. Oh, nice shot. Mako with the hero rifle to double up with Buzz on catwalk. And Mako's going to re-clear mid. They're going to have a pretty decent idea that the pivot has gone into B main right now. Got another that contained. Almost again. Drop down to the feet there, so they will open it for them. Now this one as well clearing out all of these positions, yeah, with the side anchor gone, obsessed. না না নাই তো সাইড খালি না এই সাইডের মধ্যে সোবা ছিল না জানো সেটা বাইরেই গেছে দি ওই যে ফেইডা ছিল দৌড়তেছে সাইড দিয়ে সাইডে মেরে সাইড সাইডে আরে নাইস আরে নাইস মাকো খানের ছেলেরে মার মাকো খানের ছেলে এখনো কি দেবে And now Mako needs to hold on to this rifle. মাকো ব্যান্ডেল সেভ দিতেছে এইতে বইয়া বিসি খান দুট ঠিক আছে মাকোর মাকো ডরাইছে ইয়েসা শুরু করছে এই ছিল না যদি এই ধরে রাখতে পারে মাকোটা কিছু হয়ে যাবে But nobody's spotting Mako. I think part of this danger now as we head into deeper and deeper into this next half of this map is the fact that Ye wasn't getting good value. This is about They were avoiding playing within the sight lines, making sure that they mitigated a lot of the stuff that Ye could do by playing so slowly. When OpTic are on the attack side, they get to pick and choose the pace to a degree, and Ye is unleashed to try and open up these sites for him. In theory. But there's also a lot of tools that he has to avoid. This triple initiator comp can throw recon darts, taunts, you know, 0-point and fragment grenade. Just so many tools, basically. Yeah. The DRX have at their disposal that
Ye's going to have to weave his way around him. Buzz was doing a great job of that on the attack. ইয়ে ট্রিপল ইনিশিয়েটর খেলতে এখন এরা আবার খেলে এই না এই DRX খেলতে ট্রিপল ইনিশিয়েটর না ইয়ার ট্রিপল ইনিশিয়েটর খেলতে না তো ডাবল ইনিশিয়েটরে খেলতে সব সময় ডাবল ইয়ে ওরা ডাবল ইনিশিয়েটর হ্যাঁ অপটিক হ্যাঁ ইনিশিয়েটর খেলতে কালকে আরে দেও ডাবল ইনিশিয়েটর একটা ম্যাচে মনে হয় ট্রিপল নিছিল আর ওরা মানে ডাবল হিসেবে ওকে মানে মাস্ট মানে টিমে থাহেই থাকে কিন্তু এই জায়গা আজকে চেঞ্জ করছে ও না আজকে চেঞ্জ করে না এই ডাবল রাখছে দি তিনটেই রাখে ওরা দুই লিস্ট রাখে আর ডুয়েলিস্ট তো এটা ইয়ে খালি বাইন্ডে দুই লিস্ট রাখে ইয়ে এ দেশে গান্ড মারি দেশ একদম গান্ড মারি দেশ DRX are ready to contest, ready to brawl. Unwinnable spot for FNS. A perfect destruction of that A split attempt coming out from OpTic. ওই হালারে মারতে পারলি But really what it came down to is that OpTic weren't হ্যাঁ জেটের বাজরে ফলাইতে পারলে এটা বাজরে না মাকড় হালাইলি না যে জেট রে মারলো না ইয়ে জেড ভার্সেস জেড গেছিল যে প্রথমে এই যে বাজ যে মারিয়ে দিল ইয়েরে ও আছে আমি মনে করছি এটা এস না না জেড ভার্সেস জেড বেগুনি আসলে তো সরি বাজ DRX making that one look absolutely trivial. And I think hitting on Barla's point earlier, this comp doesn't look as practiced for OpTic. That's the double-edged sword of changing up your composition so late into a tournament. এখন কান জানি মনে হইতেছে এই জায়গাতে যারা উঠবে এরাই চ্যাম্পিয়ন হবে এই টিম প্রচুর খেলতেছে প্রচুর এত খেলা খেলতে আছে প্রচুর ভালো খেলতেছে দুই টিমে লাউড এত ভালো খেলে না ওদিন লইছে Again on Jet, and Buzz stops it in its tracks. Down timing. Yes. Oh, he gets spotted out. Has to destroy it. Backs away. A little lucky to get out with his life there. Zest was close, or rather Stacks, close behind. Tap of the orb. Forces out a bit of that spell. এটা কি ওডিন ইংলিশ তো এরম দেখতে Respect has to be shown here into the corner to sides. Reconsidering though which way they want to go. It's just a lockdown to try and fake presence. Players are moving all over this place though. Albie with a pop flash right through the corner. Victor does trade out the kill. And FNS is on the lurk. This was all a double fake. Yeah, the double fake. Tried to sell it as a fake initially, but space has been granted to them in mid and to the backside of B. আল্লাহর বেলারা কি ফেকটা দিলে ভাই কতক্ষণ ডাইন এফেক্ট কতক্ষণ বাম এফেক্ট নাইস Narrowly avoiding just a beam of damage. These are going to be rough post-plan positions though. OpTic, all three players. Oh no, Marv actually got back into B main. So this is looking fairly good here. যাক এই মার ভালো পজিশনে আছে Buzz has a choice here. He can either go on a long lurk or meet up with the rest of his team. He just decides there's not enough time to go and flush out a B main player. Everything on Marv. And Marv has to be the playmaker. Double flash play, swings into it! আরে মার Victor returns with more. আরে ভিক্টর বাইরেই গেছে সাইড দিয়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য নাইস Nanoswarm pushes him back. He's going to exchange it for the rifle, but the time is ticking. The spike is ticking. Maybe we get one or two kills. আরে জেস ভিক্টরের জন্য মারবে কভার দিতে মানে ইমিডিয়েট সাইড দিয়ে লাফ দিয়ে উঠতে এবারে কভারটা দিলে কি সেই আমি মনে মনে কইতেছিলাম তোরা তাড়াতাড়ি শেষ হ জিতলে জিতকে যা কষ্ট করে দিয়ে আর নাইলে Everybody just goes forwards. Victor's really good at that when they're playing defense as well, flashing in for the players at back B side to anchor. This pushes DRX. ওকে দেখলে মনে হয় বহু চিলে আছে একজন মানে বহু চিলে খেলতে আছে মানে মাথা ওইরকম প্যারা নাই আমাকে মাঝে মাঝে যে প্যারা থাকে আরে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় চুলমুল টাইনে সিরিয়াল লাগে চুলমুল টাইনে সিরিয়াল হবে আচ্ছা ঠিক আছে ইকো রাউন্ড
Big peek into it. Has to respect that. No. আরে বাল মারছে আমার Away. OpTic can't quite claim the kill, dashing into the smoke. Oh, আরে ভাই না গান পেয়ে গেছে trying to barrel their way through. Though OpTic do not want to give up this space lightly. Bit of a spray down, but the weapon's not quite working out. Still, a sheriff and the warbang angle. Victor will eventually fall. And up top, Stacks. What a missed opportunity. You can't miss shots like that. But Marv's position has been given away, and he's allowed to slink back. শেরিফ টু ভাই এর উপরে গান একটা পেয়ে গেছে আরে শেরিফের হেড আমার রিয়ালাইজেস শেরিফ দিয়া And Stacks gets another bite at it. This time, এই রিভিল আমি পারি able to come away with the goods. বাল খেলে আমার ভ্যান্ডাল দিয়া এক খানের ছেলেরা শেরিফের হাতে মরতে আছে Despite the fact that they're on that eco round, it matters not. Bringing it to map point. This round begins. মানে লাইট হালকা Really, as he dashes into the site, you know, Victor whiffs the opportunity at killing RB, and then Ye tries to dash in to punish, and instead there's a crossfire set up, and someone gets inside Ye's smoke and beams him down with a frenzy. These are just the small gaps that OpTic are leaving in their executes, and DRX are exploiting. Foreign map played it beautifully there. Bind, bridge, fracture. Yes, তারপরে হেভেন অর সাউন্ড বেশি ওই যে লেহা লেহা ওই যে হেভেন ওই পরে ওই যে উপরে লেখা আছে বাম পাশ ও আচ্ছা আচ্ছা BenQ by take a phrase out of Handpock's book. Crashies looking like he wants to set up for this. Oh, on the jet diff. It manifests itself. খেলা দিলে ওইটা To the head, straight through the wall. শেষ পরের ম্যাচ ভাই বাজ আর ইয়ে পুরো রিভার্স বডি দুইটার crawled his way up close against this, using it, but he's revealed. দেশে আরেকটা এফএনএস Well, it's gonna have to be made with the Hunter's Fury. Scatters his way across, updrafting, avoiding it. এরপর মারতে পারে না বলে ওই প্লেয়ারটারে জেটটারে ভাই রে ভাই না Full support as the rest of the DRX roster make short work of the OpTic push. DRX's defense has just looked so good here. Their mastery of ascent, the positions that they're playing, and try as you might, Crashies is not winning this one. The 1v5. Or the utility used, and as soon as the wall goes down, DRX will not be denied the map 5. হোকাটা মারিয়ে দিয়েছে না একদম অবশ্য ফাইনালের মতো ইতিহাস লোয়ার ব্র্যাকেট ফাইনাল Team that rides the highs and lows of emotions. Have OpTic let this one slip? আরে অনেক বাজে খেলে ওগো অ্যাসেন্টের উপরে অনেক কাজ করতে বড় অ্যাসেন্টে এক্স এর বাজে খেলে কইলাম না যে অ্যাসেন্টে এই সিজনে খেলা হবে DRX fans can feel it. Small section of the audience, but the crowd, it feels like absolutely multiplied on the side of DRX here, and that is the big question, isn't it, Josh? OpTic letting this one slip. They have the experience, they have that prior knowledge, that veteran presence. But in situations like this, sometimes it's easy to forget all that. And they made a punt here. Let's not get it wrong. They changed their composition. It's only the second time mouse they showed সুমা দিতে ব্যাং ভাই কয়বার মাউসে সুমা দিতে তুমি গাও আউনি দিয়ে লিখারো একবার ভালো খেললে সুমা দিতে হবে ও আচ্ছা ভালো খেললে হ্যাঁ তো পারবো না ভাই হ্যাঁ তো হইবে না ম্যাচে দুইটা সিঙ্গাপুরের ডায়মন্ড ছিল হ্যাঁ একটা অ্যাসেন্ডেন্ট ধরতে পারো 26 and 12 annihilating the competition, and Ye just couldn't get going, especially with the way that Ye closed things out, playing that tucked corner, weaving around all of the utility. He just had them in the palm of his hand. Beautiful play from Buzz, a player that really crumbled at Copenhagen, but now he's back away from the chamber. He's making wonders, making miracles happen for DRX. Seems to be back in his element as well, and history is truly being rewritten
There are no parallels really to be drawn to Reykjavik, not this time, not right now, because DRX are bringing us to the absolute brink in this series. Going to go to a short break. Our analyst test breaks down the action, but don't go anywhere. You don't want to miss it. আমার দি ঘুমে ধরে গেছে হ্যাঁ সুমন ভাই এটা লাস্ট ম্যাচ দুইটা 2-2 জিততে গেছে আর একটা ম্যাচ হবে এই লাস্ট ম্যাচেই ডিসাইড হবে কারা জিতবে কারা যাচ্ছে ফাইনাল খেলতে লাউডের সাথে We are going the distance in this best of 5. I'm Yingsu and I'm back here with Mimi, Bola and Achilles. We talk about the Korean jet. We saw Ye back on jet, but Mimi, it was the Korean jet that went that came out on top this time. Yeah, OpTic debut a new composition here. They bring back Ye's jet for the first time since stage 1, and it was not effective. DRX again are just showing their mastery on Ascent. I mean, the scariest that Ye was when he was running around in mid with the sheriff in his hand. That's what I was like, oh boy! But it had nothing to do with the blade storms. It really had not much to do with the jet tech. It was just Ye being Ye. He's got a gun in his hands, but it could have been the chamber. Maybe he would find more value. I don't know. All I know is that, like Durka before him, Ye has fallen before Buzz. Yeah, it felt like they were going to try to start something there in that second half, but as soon as guns got in their hands, DRX just completely took control again. That was a dominant game. Absolutely dominant. 13-6 by DRX. And there's plenty still to play, but we actually just got to the final spot here. Yeah. All 5 maps. I mean, what a monstrous performance from Buzz. You see with the 386, but one of the things is this got out of hand for OpTic really early on. We saw the second timeout be called by Coach Chet, at round 8, I believe, in that first half, and from there was nothing more that he could do. We only saw DRX really call one timeout throughout this because they were just holding the reins the entire way. Yeah, and that was on their defensive half that they were stumbling. I mean, this game was pretty much over from the halftime. When you get 9-3, when you're that dominant on the attack, Ascent's pretty much over. And I think it really speaks to just the mental resiliency of DRX. People categorize these guys as chokers so often, but they're proving time and again that that is not the case, that they can be resilient when series get late, when series get hard. And these two teams are very familiar with each other, but this is the first time they face each other in a best of 5. Marv was very confident, especially when it comes to OpTic in a best of 5. He said here, personally, I think the best of 5 is good for us. It's a good warm-up, and we have a lot more leeway and more maps. And also, our map pool is pretty large, so the vetoes usually favors us, Bala. Yeah, surprise, surprise, Marv being confident. I mean, this is him coming in the series, and it feels like it's been the exact opposite of that, right? You said we have time to warm up. DRX is the guys who needed the time to warm up. Now it looks like individually they're just stepping over everybody on OpTic. And DRX has been showing that through all of their early series where they had really rough starts. They constantly had to go to overtime because they needed that time to warm up. For this series right now, it was those first 2 maps. Now they seem warmed up. Now this is kind of their series to drop as we get ready to go into Haven. One of the other things about that quote is Marv says, I think we're pretty good best of 5s. They don't have a winning record. They're tied up 3-3. You are loving this right now, Achilles. But of course, Haven will be our last map. And before we head there, we spoke to Buzz earlier before the best of 5 about the last time DRX played that map and why they feel like this is going to be a strong finish for them. 저희가 일단 헤이븐을 되게 강력하다고 생각하는 맵 중에 하나여서 그래서 피스톨만 잘 이기면은
충분히 역전할 수 있겠다라는 생각들을 다 갖고 있어서 일단은 저번 대회에서는 확실히 저도 그렇고 형들도 그렇고 뭔가 이제 부담감이 좀 더 많았던 것 같은데 이번 대회는 이제 좀 더 이제 즐겨보자. 잘이다. 되니까 즐겨보고 저도 되니까 잘이다. 할 수 있는 거 다 해보자라는 생각으로 하니까 그런 거에서 자신감 덕분에 이기지 않았나 싶어요. What a round from Buzz. 일단 OpTic은 상당히 잘하는 팀 중 하나라고 생각하고 이겨본 적이 없는 게 좀 되게 아쉬운 것 같아요. 그렇지만 이번에는 저희도 자신감이 완전 차 있기 때문에 이번에는 좀 결과가 다르지 않을까 싶습니다. OpTic 전략에 대해서 많이 연구를 할 것 같고 일단 자신감 차이도 있겠지만 어느 팀이 더 실수를 더 많이 하느냐에 따라서 결과가 달라질 것 같기 때문에 그런 거에 대해서 저희가 좀 더 집중을 많이 해야 될 것 같아요. 일단은 1등이든 2등이든 3등이든 뭐든 할 수 있겠다라고 생각했지만도 그렇지만 또 이제 저희가 조별에서 꼴등할 수도 있다는 생각도 같이 했기 때문에 방심은 하지 않았어요. 확실히 더 잘한다는 인상을 팬들 그리고 선수들한테도 남겨준 것 같아서 기분이 매우 좋고 Well, we've reached the end of this series, and Mimi, of course, Buzz is very confident about Haven. How are you feeling about this? Are you on the hype train of the reverse sweep? I'm just on the train of the momentum is so big, and I don't know if OpTic have something to stop it. I thought that Ye going over onto the jet on map number 4, showing something new on Ascent, would have been that, but DRX have only improved as the series has gone on, and I don't know if I see that stopping. How dare you use the momentum word? You go on Platchat. You're not allowed to use these terms, Mimi. Only I can do that. But no, I think that the momentum is there for them. Obviously, we've seen a good amount of Haven from DRX so far in this tournament. They played it 3 times. Did drop one. DRX জিতলো DRX সুমন ভাই Otherwise, we're able to find wins versus Fury. 2-2 হয়ে গেছে 2-2 So they are দুটো অপটিক জিতছে দুটো DRX জিতছে 5 নাম্বার ম্যাচ চলতেছে ফাইনাল ম্যাচ Yeah, they're kind of avoiding it. It's kind of the similar thing as Ascent, where match number 5 they know the type of thing that they're going to throw out because it was that Phoenix comp that they threw out. But I agree with you, Mimi, in the sense that I don't really care about what map's coming up. I don't really care how each team feels about it because momentum, but also resiliency. We haven't really seen that from OpTic so far in this tournament because it hasn't necessarily needed that they've challenged. Yes, they go the distance in terms of the series, but they've never really come back in a battle. Yeah. And DRX has. Yeah, I mean, every BO5 that OpTic has won. It's been a 3-0. It's been a sweep. This is the first time they've been in one of these series where they're now the team on the back foot that is having to dodge the reverse sweep, that is having to stop the sand from slipping through their fingers. Yeah, and globally in these best of 5s as well, I think they have a really bad track record on Haven specifically. I'm thinking back, and I'm sure these flashbacks are coming up for them, where they played against Gambit on Haven all the way back at Berlin. We're heading to the Prime Gaming agent select here. Achilles, Phoenix, yeah or nay? Here is the biggest question. Do we see the Phoenix again? Do they decide to run this? Yes, we're about to find out. Do. No. Yes, we do. No way they're going back to this. They're going for it, and I can't help but think that DRX will have prepped both for if they ran a more standard comp and if they continue to bring out the Phoenix. I mean, I feel like they had the best implementation of anyone on the Phoenix thus far this tournament. I still don't think that I am sold on it. What we've seen from DRX has been consistent and solid here on Haven, and I feel like Phoenix is still such a gimmick. You lose out on so much initiator power on the reclear. It's so much harder to hold on to that lobby control without a raise, without an Aster, without something like that. I just don't know if I have faith in them to gamble their entire year on this composition. Yeah, I think if there was any time to punt, it would actually have been on this map specifically, but I'm not going to, just sell this completely as a DRX favored comp decision here. I think there's plenty to complement with this Phoenix, and OpTic is one of those teams who is very, very strong at it, especially when they start on the defensive side. Victor can get rolling very early and snowball. Yeah, he gets to go back to the chamber. It's again going to be Buzz on this jet. I think shutting him down is going to be a huge priority, particularly for Ye, but also for Victor when he's playing on that Phoenix. As that entry, you need to make sure those flashes are on point to deny Buzz on those long angles. Well, one thing as well, as we see DRX is starting on attack here. This is where they started yesterday in that series against FPX. Right. And sure, they there, but they did go down 9-3, and I don't expect the same sort of collapse on the next half as well from OpTic. So if they get that sort of lead as FPX did, I think it's looking good. Well, it all comes down to this map 5. One more to decide who moves on to the grand finals against Loud tomorrow. Over to you, Bren and Sideshow.
Thank you very much, guys. Yeah, history might be about to be made because, listen, we've never seen a reverse sweep being done on the global stage like this before. Like, DRX are attempting right here, right now, but are up against the resilience, Josh, of the OpTic Green Wall. Yeah, we've never seen DRX in a grand final on this scale. Neither of these teams have played in a BO5 that went to 5 maps this year. So we are truly in undiscovered territory right now. And both of these teams are writing history as it happens. I think the Desperates have a really good point. DRX, you'd expect them to look better on their defensive side because that's what they kind of dominated on yesterday against FPX. OpTic, it's the opposite. Yeah. Despite the fact that their composition looks very defense-sided, they actually won primarily because FNS's attack side calling was beautiful in the game against XN. And it is such a punt to go for the Phoenix Killjoy Chamber comp to define whether or not you make it to the grand finals of champions. Most important tournament of the year, and you're seeing a clash taken directly head-to-head. Pistols in the hands of the opposition. There's going to be that exchange of fire early on, just the 1-for-1. For now, space already being gained here. Direct going for the reclear in short. Ye being punished just for his hubris, but FNS plays being made. One out. Ooh, FNS save the day. He delivers the goods. And that's another one of those FNS refuse to lose rounds. His classic is so good and so underrated. But he's just working magic with that gun. Full shield ভাই দিছে ভাই রে ভাই সানা সোয়ারে মে কোরামে যাইতে আছে কালকে কইফত দিও To try and defend the rest of his team who were getting overwhelmed. That is a very crucial pistol round to get OpTic going. One to get with the right foot at the start of this as well, the pistol round. So this is the most classic approach that DRX have on their attack side Haven. They're going to smoke off and they're going to fight for the orb. Sometimes they don't smoke, sometimes they triple swing, that kind of thing. But either way, they're going to try and load those ult orbs into stacks. You see that stacks has the spike right now as well. So much of their early round game plan is around fighting for C-long control, get the orb, then decide what to do. A potential amount of counterplay as well. There's a nano swarm on the common plan position on B. Even one tucked here, which they can here. DRX are looking to see if they can clear this one out. হ্যাঁ শুরু হইছে মেয়া করা লেভেলে খেলা চলতে আছে আর তুমি এখনো কি করো Pace injected. DRX want to be just trying to take their lead, moving all the way in here, and it's FNS who cleans up the kills. Spectre in his hands, whips out the sidearm, and he's got the support of the rest of his teammates. ওরা ফুল শিল্ডে সেকেন্ড রাউন্ডে বাই দিস মানে স্পেক্টর তো কেনছে ফুল শিল্ড কেনছে একদম A to Z সবাই ফুল শিল্ড অনেক কেন সেকেন্ড রাউন্ড ওই রাউন্ডে বাইরে নিয়ে লাগবে ওই রাউন্ডে বাইং রাউন্ড তো So weird comp, but this is a weird comp as well that DRX are playing. So nothing standard whatsoever. Yeah, you're pretty happy about that one. But at the back of OpTic's head, they will be thinking. এই হেভেনে হইছে যে DRX এর রেকর্ড খুব ভালো ওই যে গতকালকে ওই যে 9-3 মারিয়ে গতকাল মানে সেদিনকে 9-3 দিয়ে লয়ে গেছে এরপর এর আগেও টুর্নামেন্টে আরো একবার নেস DRX এর অলরেডি মনে করো 10% হইলো অ্যাডভান্টেজ বেশি Serious read on B right now. Ye was holding with his Marshall and Victor thinking about pushing. They also have all of their killjoy utility here. কি কিনেছে কি যায় I mean just everything happening around B. Set there the angle of the crosshair placement, almost nailing the headshot onto Buzz. Still doing a lot of damage. ওগো এই সে তো সমস্যা হবে OpTic এর আরে ফিনিক্স লইছে রেজ ল তুই লইছে ফিনিক্স Contact way before the alarm bot does, so the alarm bot not really that useful in the round. And DRX are moving. রেজ নেলো একটা কথা আছিল Only crashes who's used a prowler right at the beginning of the round, and now he doesn't know whether people are creeping up on him. But there's just something tickling in the back of OpTic's mind that they need to go and help him. Oh yeah. And the timing could not be more perfect. Such a good read on this. And the shot finds its mark. Too late down by Ye, one prior earlier in the round. There needs to be an attempt from DRX to try and make the moves, the horn over the top, and it's just বাই রাউন্ডার গান মেরে দিল আরে না 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 আরে আরে অল্পের মধ্যে গেছিল দেখি স্ট্রেক্সে দেখি ডরাই গেছে না হ্যাঁ যেমনে ঢুকছিল সেক্টরের মধ্যে
এইটা দেখতে আছে এই কয়েক সেকেন্ড লেট হয়ে গেছে আবার অনেকক্ষণ ধরে একটানা চলতে আছে না রিলোড মারি নাই তো Any chance of that DRX reverse sweep from becoming a reality? That almost looked physically. সাথে সাথে ই দিয়েছে টাইম আউট মারি দিয়েছে টাইম আউট দিয়েছে কোচে আছে না আমি মনে করতাম আইজিএল দেয় মানে টিমের আইজিএল মাত্র দেখলাম যে একটা সুইচ আছে কোচের পাশে সুইচটা চাপ দিয়ে দেয় এই যে গ্লোবাল ইস্পোর্টস But a timeout like this, I think, does signify that. It's very early on. তবে ধরো আমার দিকে কোচ হয় হেলে কয়েকটা রাউন্ডে কিন্তু প্লেয়ার গো কঠিন গাইড দিবে আমি তো গাইলাম না ভাই আমি তো কোনো গালাগালি রীতি না আমি জীবনে কোনোদিন কাউরে গালাগালি করিনি কারণ সময় অনেক বাজে খেলা দেয় আর এই উল্টাপাল্টা খেলার মধ্যে আমি অন্যতম দেখছি বট্রেনা পরে অবশ্য আমি আছি আমি অনেক সময় স্প্রে দিই মানে স্প্রে কঠিন জঘন্য স্প্রে দিই আজকে রেভেনেটা গড লেভেলের ছিল ওটারে আমার কাটতে হবে ওটার কাটটা এবারে কমিউনিটিতে দেব বাংলাদেশ যে এইটা নাকি ডায়মন্ডের প্লেয়ার আন লেখমু আবার যে ইনি নাকি ডায়মন্ডে খেলে ওটা আসলে না ফ্যান্টম নাকি কোনটা ওয়েপেন আসলে কোনটা ব্যান্ডেলের ওরম দিছো আমি তো মনে করছিলাম ফ্যান্টম দিয়ে সরিয়ে দেয় না হ্যাঁ সরিয়ে যাও আরে এই করে আর লাগে একটু এনিমি টিল্ট করে না হ্যাঁ যে একটা শট বডিতে খাইছি পরেরটা শটটা দিয়ে আইছি মানে একটা শট খাওয়ার পরে আমি আবার আরে শুট দিছি তিনটা শট লাগছে তারপর আমি আবার সরিয়ে দেব ওই সরিয়ে দিয়ে হেডশট করে গেছি But it didn't give anything away. Going to Victor, has to start using those flashes though to try and push this back. How has Buzz got that? Crash is removed from the fight. Another flash blade, a curveball, landing right round the side. Swarmed by the shell. ইকো রাউন্ডার কি শেষ দুইটা ওয়েপেন পেয়ে গেছে All the damage that his team has done, not just yet. But over the top now, FNS. He spotted. 2v2 নাইস TP play. TP play there. Goes back though. Two rifles in their hands. Josh. মার Position. Smoke laid down and he is in trouble. Bit of spam, a bit of fire. 2v2. The rifles, they made their way out of the smoke. RB not covering it, not watching it. Off to the side, a spray down. And you gotta have confidence in these scenarios because time is running so low. Yeah, না পাইবে না what a spray and what a shot found. এসে না পাইবে না ইকো রাউন্ডার গানটা মারলো কেমনে মানে ইকো রাউন্ডটা একবারে দিয়ে দিল সাথে তিনটা ওয়েপেন সরি দুইটা ওয়েপেন ইকো রাউন্ড এক্স এর হারে আমি এইটা দেখলাম অপটিক মানে অপোনেন্টের ইকো রাউন্ড এই ওরা হারিয়ে যায় প্রচুর হারছে মানে এতগুলা যে হারছে এই রাউন্ডটা যেহেতু দরকারই ছিল 4-0 হয়ে যেত Big ramifications for DRX's confidence. In a situation where you could have kept them against the ropes, they now believe they can win. Flashes are definitely connecting as a punishment. That's forward. You've got to be joking. That is absurd. Nice. Just কি যে ওই যে কিলপিডি দেখে আমি বুঝছি যে কেডা মরছে আর কেডা ই হইছে মানে দুই টিমের they know he's here. The attempt was made there. TP onto the side. Now we're rolling thunder, pushing them back. Paranoia. ওরে নাইস Mark cleans up. Zest with the swing to try and fight back. What can be done here with a spike? 4v2 এইটা হারবে না No tools to try and reclaim this one, and it's a double up. In fact, আলটিমেট রিদিস ও ও তিনটে হালাই দিয়েছে একটা স্প্রে দিয়ে ওই জালেস্টার জেসকে আর কি নাম ভাই one of the most insane spray downs I've ever seen in my life. Fuck. He gets away from FNS's lockdown and pops down. 1 HP দিয়ে 3 টা ম্যান মারছে
he's going to be running into the alarm bot at the back. Deactivated due to how far away RB is. Forced to commit the spike. Timing is everything. Zest in the corner. He's low enough. Ye could find one shot to turn it into the 1v1, and he gets the right read. Very nice. Ezet. Wants to play fast into this one because he knows RB's low. The wallbangs. 5 bullets. Ore bhai, what SP4 class. I do not believe it. The level of confidence. An RB player, Josh, a player who's been criticized over and over again for not putting up the numbers in the big moments. But watch this. I still don't understand how that shot hit Crashy. Just disgusting. He killed them both at once? Did he curve the bullet? But you're right, Bren. RB has faced so much criticism. He never looked like a big game player. কি হইলো ভাই এটা? Never played a bigger game. না ফাইনালে ভাইটি টিম যেটাই যাক Such a gamble sticking with this 5-man roster. আরামসে জিততে পারবে না। Putting RB on killjoy. And it is paying dividends here, where it matters most. OpTic left reeling after the beginning to this map. Back-to-back rounds from DRX stolen from right underneath North America's nose. And what is this buy? I mean, yeah, as a tour de force, there's a couple of rifles out here. All over the place. It's a half buy though, and OpTic have been dangerous on these rounds. Victor, back at the side now. Has the flash. Going to be using it. Great timing of it, but weapon just not quite good enough. In fact, look at this. Buzz expertly moving away around his own smokes, isolating the fights one after the other. And Zest covering for FNS as well, who was trying to make a play to deny. Buzz with another dash, getting out of things. And Ye left in a 1v5. As the rest of OpTic are left to sit, stew, simmer, and wonder what has been going wrong in these rounds. At this point, has to be a swing there. I'll take the fight to Ye though. Lack of confidence perhaps, showcasing it just a little bit, but in a 1v4. Still 4 players ready to deny the spike. And all the post-plan utility, aftershock into the corner, another nano swarm. Ye realizes he's got to give this one up. And what a recovery of this half. না এটা কেমন খেলা না ভাই মানে ওইটা কেমন খেলা 1 এইচপি 4 ডে ম্যান ফালাই দেয় মানে বোঝো কিছু এ আমাগো লগে ওইলে তো মনে করো সাপোজ আমাগো কোনো ম্যান মরলে গাইলি ভাড়া গেলাইতাম আরে এইচপি নাই ও কি গ্রাউন্ড আনলে OpTicsness timeout মারছে একটু বাস আমাগো Just start to fade away. It's like this series sometimes has felt. I think OpTic taking his time out now to get a bit of a breather. The grip may be back on the series at hand because history is currently being made against you. DRX are looking like they are in the driving seat to maybe complete the first reverse sweep we've seen in the global stage of VCT history in these best of fives. DRX came into this tournament with a reputation for consistently choking. Consistency, but by finishing 5th to 6th. Always bombing out. If you had told me, Brenda, they were on the verge of being the first team to complete a reverse sweep in a BO5, I would Bazer Altas, Fader Altas. Yeah, maybe give it a couple of years. Victor Altas se, Fader Altas se, Marvel Altas. Marvel Alt তো কোনো কামে লাগবে না। Victor Altar ক্যাশিস কেজের লাইন আবার মারে কোথায় গাছের মধ্যে দিয়ে এটা আইয়ে পড়বে কোথায় আরে বাস গান্ড মারিয়ে দিস The execute perfect for putting pressure on Ye and FNS and setting up Buzz on the entry. That is immaculate. A textbook play in how to set up your jet entry plan. আলাই দিলে কারে ইয়ে রে আর FNS রে সেভ Goodbye, good night. That round is over in the first 30 seconds. The timeout that you burnt was off the back of that round.
the adjustments that needed to be made. Just nothing. Nothing to Buzz apparently, especially when he's been supported in this way and form. এর একাল পরপর হেডটিক মার খেয়ে বাড়ি যাই হিসাবে এরকম হওয়া উচিত না is that the Phoenix can be very mobile, move around, grab info, but also crucially is going to get ult cycling. You're going to get an ult, you're going to use an ult, you're going to very quickly build it back up. Still being used. They just haven't had the moments. No opportunity to. Take a look at this replay here. The stun, so it's a fault line, a paranoia. Buzz finds the perfect moment to dip out just as the fault line disappears and the paranoia comes in. And the paranoia just sets up both of those kills immaculately. Yeah. And that's already after Ye has been pushed off his aggressive C long line by the Haunt. So every piece of the util is so precise with the coming out from Zest, Sax, and Mako works in unison. And the warbang damage onto Victor. That is a lot. And it's going to mean he doesn't have his armor for the run it back if he chooses to invest the ult this round. Pretty big difference. Setting themselves up though for the C split. Yay could be again the deciding factor. Operator watching the angle. What is going to be used to try and push him off here? Paranoia cut close. Going to be a close flash. And it's just a ওকে ওই ফ্ল্যাশের মধ্যে মেরে দিয়েছে পেরিফেয়ার দিয়ে down into them. And that's the running back finally being used. Of Yay at the back of the side, anchoring, holding, spray down. আরে বাল খেলে খানের বোলাররা দুইটা মিললে প্লেয়ার মিললে মারতে পারে না And he might be able to settle this round back down. Stax is now left in a 1v2. এই রাউন্ডে যদি না জিততে তাহলে না এটা জিতবে এটা ওই আর কি Here comes Marv on the peak. The timing. Yeah. Knew exactly where it was. Great round for OpTic. দুইটা রাউন্ড খুব মানে অগ জেতা রাউন্ড এতক্ষণ অগ এই 6 থাকতো আর অগ থাকতো 2 I think I've got to give credit to Victor here too though because he had the ভিক্টর এর ভালো খেলছে একটা আল্ট মারিয়ে নিচে পড়ে সুন্দরই করছে কিন্তু এরপরে ভিক্টর রাউন্ডে যায় কোনো বাজে খেলা হইছে ওরা দুইটা যাইয়া কি একটা খেলা খেললো এটা স্পের চাপে ধরছে দুইজন মরে গেছে so he needs someone to intercede on his behalf and that was Victor. So now you've got barely any ultimates in play and yet a very decisive gun round at 4-4. Big fight over the A lobby happening right here. Yeah, a lot of players grouped up. Rowler's going to be lashing into a common position. They know that Paco, the most likely candidate for who actually teleported to cut it across. There's a C's over the top, I think, that they wanted to maybe make a play off of, but there was nothing else to try and combo with it. Yeah, they could have gone for a C's hot hands, but frankly it wouldn't matter anyway. Mako had already evacuated. Yeah. I like the way that Marv is taking deep positions on C. Here comes a B hit. Crashy's got punished last time. Pop play straight into the side. And there it is. Crashes finally returns with the damage. And there's the spike being nice. Not done yet though. A bit of a dodge. Nice, Victor, nice. Victor. It's not the cleanest thing in the world, but it does the job. Rounded ice. আরবি আবার 1v4 না দেয় খেলার বেলায় তারটা 1 HP তে দিয়ে দেয় হ্যাঁ যে গানটা মার এই হইলে এই কিলটাও কনফার্ম হয়ে যেত হেডশট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু অলরেডি এফএনএস ভাই আবার ভারী হয়ে গেছে ওগো খেলা দেখে On only one instance of both these teams playing OpTic at least. This would be the weaker side of both teams. I love the way that Crashy's played that though. Last time, he got pushed in the A connector. And so this time he tucks really deep in the corner, where he can try to punish Buzz. And then once he realizes Buzz isn't pushing, he has a timing to get the kill on the Korean jet and then swing back. Time out. কালকে কি ব্যাটল 5 হবে হ্যাঁ আরে সে যদি নিচে লোয়ার ব্র্যাকেটে ফাইনাল হবে না আর টাইম আউট দিছে কির জন্য কত পোস্ট করে যাওয়ার জন্য তাই পোস্ট করে আসি OpTic টাইম আউট See if they can get some sort of adjustment going, but there's 3 rounds left in the half. Yeah, there is not too much time. But again, DRX just want to rack up as many as they can right here. I think though, you got a great point. With the way that OpTic played their attack side on this map before, all around FNS's IGLing, that feels like a side where you would want to get Tommy's input.
You're leaving your players pretty much on an island, I think, honestly, when it comes to that second half of this map here, in such important situations. Another round where there's no big ultimates to speak of. And yet it's another crucial one. The money now evening up quite a bit. So it looks like there's going to be gun rounds for most of the rest of this half. There. Marved in an anchor position at back B, as Victor, Ye, Crashies try to fight over A lobby. Similar kind of setup that they used before. Deep Prowler, hot hands in the corner. I love that. Yeah, Buzz just has to use his updraft to try and avoid most of it. And look at this. Pushed up deep into short. Battle about to take place. Maka wins it, but yay! Collateral at play. And it's a fast attempt by DRX to try and take some space. Move back onto the angles, but Ye already repositioned up to heaven. Smoked off though, and now the paranoia cuts its way through, and Victor was left alone but marved. At the back of the site, could be the hero at need, and with the trademark in their feet, the slow field not enough. And a spray down denied. Marv with a triple kill there, going from his anchor position in B, running all the way through to hell. But that round was won by Ye with the collateral, because that fight was not going in OpTic's favor. If you look at the kill feed right before he gets the collat, Crashies died. Crashies was trying to go for a re-clear of short, using Marv's paranoia. And if Ye only gets one, or if he gets zero there, the DRX are just going to flood into the A site, and Marv isn't ready. Victor would be caught, it would be a disaster. And Ye saves them again. DRX, though, are kind of winning these A lobby battles. Marv set up for another paranoia, but chooses not to go for it off the rip. We've seen Victor in this position before, but he didn't get challenged. Look at how much of a gap there is as well between the presence in the middle of the map. Defensive protocol, OpTic, nowhere near, there's no utility. এরকম এক জায়গায় গুচ্ছে বন্ধটা ঠিক না Retake in that kind of situation. Yeah, of course. FNS just glancing towards B, and nobody got contact on A long. So these three players, they're going to use the haunt just to clear both of those cubbies. And DRX have heard it. Yeah, they heard the haunt. Mako heard it. They heard the haunt, so they're going for the contact re-clear. This is such a beautiful call. Crashes is holding the ankle, so narrow. A wider swing. He gets the information, which is what he was looking for, but Crashes, you can't overstep yourself here, son. It's just an info war right now, and Crashes is looking to challenge. Close and personal. Where's going to be the swing? The off angles. There, flash into the corner. What coverage! And play. Mal dances back. Sprayed out on top of the boxes, and guess what? No sign whatsoever. FNS is more than ready to play. Here comes the flank, the lurk from RB, but he's got it all to do. 20 seconds in the round to do it. A lockdown, positioning. A lockdown wouldn't even be usable here. It just takes too much time. And he just doesn't know where the rest of the players are. Too much time to even try and grab the spike as well. He's got too much to clear. Wider swing, and FNS just absolutely sublime. Top to bottom. Back into the IGLing there from both sides. Nice. সারা রাউন্ড অনেক বেশি লাগবে। DRX ডিফেন্সে অনেক স্ট্রং। But Crashies was jiggling it, and as soon as he saw a couple of people moving into a lobby, he knew to call the rotate. And these rotates flooded into the A. Oh, Sanida. Marv was there. FNS was there. দেখছো কি ওরাও স্প্রে দেয় কিন্তু আরে কেডা কইছে স্প্রে দেয় না তোমারে মেয়া সবাই স্প্রে দেয় কিন্তু মেইন হচ্ছে স্কিন দিয়ে স্প্রে দেয় মানে যে সময় তোমার হাতে স্কিন হয় না আমি এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করি ওর উপর ওয়ান টাইম টুন হইয়া সবাই দেয় না ভাই সবাই জিগেল উপরে কিন্তু জিগেল দেয় আম্মাগো টিমের কেউই জিগেল দেই না আমরা নাইস আরে ভাই ওই ন্যানোডার মধ্যে পড়ছে আরে নাইস আরে সেরা আমার বাসা ফাঁকা সারাদিন ছিলে লোককে শুনবে না আরে ওই জেটের শটটা মিস করছে DRX have such a comeback. It is fine. সুন্দর রাখছে তুমি হ্যাঁ দেখছো হাতে অনে বইয়া পায়ের উপরে বইয়া কি সুন্দর একটা আর্ট দিয়েছে
impressive hit one for RB. Yeah, it could have been 9-3 again for OpTic in the lead, and they would have had to pull off yet another miracle run. 8-4 though, still a little bit rough around the edges here for DRX. Things really falling apart at the back end, and sort of mentioning now no timeouts, but RB has been a big bright spot for the team so far. বটনা কয় না কন্ট্রোলারে আরবি চাপতে এলার চাপতেও কয় খালি In a decider game, he stepped up in the final hour. He's doing that again, but it hasn't been enough. Yeah, and it's actually as আরে হের পান্নে না ফিলের পান্নে না stuff on the killjoy on the other side. This is where I thought it might turn for DRX because they got 3 rounds after this thrifty win with a couple of sheriffs just pushing the back of sight. And দুইটা রাউন্ড আরো থাকতো মেয়া a little bit more of a snowball off of this, but you can tell DRX is still here no matter what, no matter if the half is 8-4, no matter if OpTic's in the lead, it's still very much doable. অনেকে খেলে টিম লিকুইডের 5 প্লেয়ারই খেলে আজকে খেলে একদম 5টা প্লেয়ারই crazy run back like you did just yesterday in this হ্যাঁ আমার মতো বাস্করে এখানে কেউই খেলতে দেখলাম না মানে পাবজিতে খেলে অনেক প্লেয়ার কিন্তু ভ্যালোরেন্টে আমার মতো বাস্করে কেউই খেলতে দেই না around this attack side for OpTic, and previously it was surprising. আমার এই পাবজিতে অত বেশি এই চাপা লাগে না তো He was getting really aggressive, finding these deep positions. But I think the biggest thing for DRX to do এডি হবে ওই যে চাপতে আছে এখন কি ওডি ইচ্ছা মতো চাপতে আছে সানিদারে দিলে ভাড়াই গেলাইতে প্যাকেটটা Yeah, I mean you saw ঠিক না সানিদা Victor's getting up close, being able to flash and get Ye on angles. That's very much more difficult to do on this attack side. The resiliency has been great from DRX thus far, but they have to find it within themselves for another comeback if they want to come back. Yeah, well, OpTic also they are on the verge of heading to yet another grand final. Sideshow and Brand, let's see if they can close this one out. The veteran presence of OpTic definitely rearing its head here in the final map here of our lower finals, but all questions of the mental blocks, the obstacles that DRX have faced throughout their entire lifeline in VCT will be dashed away if they're able to come back here. This is the side where OpTic's IGLing just looked sublime against XSET. Not necessarily to do with the composition, just FNS's understanding of Haven. And that's what Stacks and the rest of DRX are going to be up against here. A hard read on the B hit, and it looks like it might be correct. So the smokes. So close. A bit of a brief fire, that smoke's going to be fading away. Just to remove that alarm bot. Such a minute difference there between Victor getting the alarm bot kill and getting killed. Moments away from it now. Time is being burned down to a crisp here with a minute remaining. Still no signs of OpTic really making a concrete decision on which side they want to land on. Both of the Fades were having a little jiggle peek battle over at A-Long. And Zest lost out on that. They weren't really firing at each other, it's just that Zest was worried there'd be multiple people and he'd get punished. So now it's a full A retake setup. The spike is nowhere near. Yeah, the spike is in a completely different direction. You do not expect this ever. On a pistol round, that is to make the fake play. That is such an astounding amount of utility. Halar valara. All used to try and go for a fast retake. There wasn't even a real. And it's completely opened up the side for them. OpTic, the push and pull of the rotations. DRX have got such a massive ask ahead of them. No more utility. It has to come down to the fights being taken. And the crossfire set up with the pistols. OpTic just too good for it. Marved. Pushing inside of the smoke. Maybe overstepping himself just a tad. A reflanking play here by FNS. Has to try and make some mark. The horn over the top. DRX, they seem to be just barreling their way through, and FNS is now found out. He's now known. But survived the classics, missing in the shots. Oh no. All of the weight on DRX's shoulders, and they pull through in the pistol round. রাউন্ড যাবে তাহলে আরো একটা 8-6 হ্যাঁ আরে এত ভালো খেলা দিয়েছে 5B মনে করো রিটেক দিয়ে অগো সাইড দিয়ে লই গেছে মানে সাইড পুরো ফ্রি পাইছে মানে টিরিক করছে মানে অগো কোচ খুব ভালো খেলছে মানে ভালো কল দেওয়াই করছে পাঁচজন মানে একদম ফ্রি সাইডে প্ল্যান ট্যালেন করে বই রইছে ওরা এই রিটেক দিয়ে লই গেল DRX are going to have Right, two right. of 3 Spectres Ora coaching by this ready now. to fend off of. Huh. They have to be ready though for wild fakes like that. আরে shit এটা বুলডগ এদিক দেখায় এককালে ভ্যান্ডেলের মতো
decider map here. Pushed to the limit to the best of 5. Only a finesse apparently, but Buzz going to be taking contact now and not enough. দে এটা দিলে ওই আরে না Buzz cutting it up, but still the shots are found. He's given the right angle at the back of the site with a frenzy at play and at half. আরে নাইস আরে এটা লাগে ভাই না Mako's still alive and it is just down to Marvs with the bulldog. Anything's possible in the ও রেড বুল ক্লাস দিস চারটে কিল করছে চারটে একবারে চারটে কিল করে রিয়ালাইজ ওইটারে ইজি হালাই দিতে পারে হাই আরেকদিকে চাই রইছে এরকম যদি সুন্দর একটা রাউন্ড আইছে ভাই আরে ভাই বালেরই করছে আমার মেজাজটা তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে and the fucking bitch এরকম চিল্লাবি বেটা তোর কি বাল খালি পিস্তল লই আইছে I've been thinking it all tournament. When is Marv gonna show up? And OpTic haven't needed it up until now. But this could be the oh what a shot what a shot বুলডগ দিয়া আমাকে ব্রিজেতে স্কোপ করে খেলা উচিত এক খালে ব্রিজেতে না যত ম্যাপই আছে ইয়ের আমি দেখছি হালকা একটু ডিসটেন্সে পড়লেই এডিএসন করে মারে এই হেভেনের মতো এই শর্ট ম্যাপে ও এডিএসন করে মারে OpTic think twice. OpTic are in a 5v4 though, and they have their run of the map. Buzz only with a classic, and he's pretty much the only player that could be dangerous for them if they pivot back into A. Although the spike appears to be shepherded toward B. Giving a bit of false information there, just spotting Ye out. The smoke, it's just overstepping himself again, and the players of OpTic. And how tragic is this for DRX? 3 times now in this series, they've won a pistol round. Are na. Response by OpTic. Wrangling back control of many of these maps. Yeah, so Dorian, naste ase one kare kare. Now are going to be in such a tough spot. Yeah, the emotions are so hard to control. You go through the elation of winning the pistol and believing that it's doable. পিস্তল যদি সেভ দে মজা হবে না সেভ দেবে না ওই বোমের এসে মরবে দেখো মার 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 আরে মার আরে নাইস ও দেখ খেলাইছে কি ভাই রানটা দেখছে মনে হয় যে এটা সাদা রানটা মনে হয় দেখ খেলাইছে কালা রান যেটা সাদা রান মেয়া যেটার কালা রান কেমনে হয় ভিতরে সাদা কিন্তু উপরে তো কালা পেন পরা না ইয়ে তো ভিতরটা দেখছ DRX pretty much have one last অগো ভাই না if they lose this round এই রাউন্ডের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এই রাউন্ডটা যদি ইয়েরা পায় তাহলে 100% উইন হইবে এই রাউন্ডের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে OpTic looking like they want to take this one a bit slower. Spike drop down in a pretty secure and safe location, just farming up the ores onto Victor and getting him his ultimate there to run it back now available. দেখলাম গ্যারেজ আর হইছে যে ইয়া বি OpTic with a very passive hold as well on their default. হ্যাঁ ওইটা একদম ভিতরে না ঢুকলে বাজবে না মানে বাজবে না দ্যাট মিন্স যে পুত 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 করে মারবে না অল ব্যাংক দিছে হালকা নো এইটারও দিছে Almost got his head taken right off, and the spike is making its way back over towards C. No. We have a replay this. Guess what, Zest? Still up close. Right here, right now. Could be the difference maker for them. And what discipline. What patience. The play is made. Are na ganda meri this. Are pura puri meri this. Absolutely magnificent. I tell you, Bren, there are not many players that would keep their cool in a moment like that, down 5 rounds on the final map of a BO4. এই রাউন্ডটা দরকার আছে লোক কিন্তু গেছে
ever a 10-6 moment to you that this is a different DRX squad, it's that one. Yeah. To hold your fire like this and not bottle it, and potentially the most important round you would have faced. বাইরে ভাই একটা ম্যাগাজিন দিয়ে 3টা ম্যান মারছে এই ব্যান্ডেলটা আসলে চালায় ফ্যান্টমের মতো OpTic take their time out. The last one remaining সব to both ব্যান্ডেল of these যত teams until we বেশি get কিছু to নেই OpTic. এইটা হইছে গিয়া অনেক And I think that বেশি this is a লাইট good moment for Chet because you might have counted DRX out had you won the round, but this is a different squad. RGX এর কথা কও This feels like the true Korean super team. A team that ওটা বুঝে না যে ব্যান্ডেল না has ফ্যান্টম persevered. A team that has fought back in many moments at Champions. A team that's really হ্যাঁ battled তো কি হইছে demons and has been able to shut তবে এল্ডার ফ্রেমই ভাই এল্ডার ফ্রেমের যে স্প্রে মারাত্মক স্প্রে grit, and it's going to take everything from OpTic to close this out. ভালো কিন্তু এল্ডার ফ্রেম কিন্তু এইটা চালায় না না মানে এই এরা চালাইতেছে না কিন্তু আমি টুর্নামেন্টে অনেক টিমরে চালাইতে দেখছি বহুত টিমরে তুমি ম্যাচ দেখছো কয়টা আমি তো ম্যাচ দেখছি মনে করো কইতে গেলে সব খালি ওই নিচের দিকে রইয়া দেই নাই এছাড়া তো ম্যাক্সিমাম সবই দেখছি খালি এই যে এই গতকালকের ওই যে খেলা গেল ওরাও ইউজ করে না আর এই টিম এই দুই টিম ইউজ করে না ওটা RB with an extremely similar defensive setup to what FNS himself was using. We've got some classic A lobby control. OpTic's comp is really poor at taking A lobby control, but they're fighting for other areas of the map instead. And a runner back as well. Destroying of the alarm bot here, Victor. It's all a fake. Close, it is a complete fake. And it's pulled them all the way back into the corners of the side here. Mako needs to be the playmaker. There's a and the anchor. There's a Mako. Now still being swarmed from either side. Oh, guess what? RB ready to hold his teammates back. There is no trade in action, but maybe Ye can be once more the difference maker. Nightfall now pushes across. RB getting no sound. Gets a flash play over the top. না স্টান পড়ছে কেমনে খেলবে বিরি যায় স্টানটা দেছে এটা সুক্টের উপরে পড়ছে কেমনে খেলবে এই স্টানের মধ্যে কেমনে খেলবে প্লেয়ারটা হ্যাঁ এইদিকে তো মানে আরেক দিকে তাকাই গেছে নইলে অফ নিয়ে কোনোদিন ওরকম নিজেকে সিটির দিকে কেউ তাকায় অফটা দিয়ে এলে বাজে রাতে এই যে ইয়ে এন্ট্রি লইবে আরে না দেখাইলে না 10-7 এখনো কহা যাইতেছে না কারণ না ওরা ডিআরএক্স হইছে যে তোমার ডিফেন্সে মানে 70% স্ট্রং এই টুর্নামেন্ট স্টেজে 3টা খেলা হইছে 3টার মধ্যে এরা মনে করো 2টাই জিতে গেলাইছে ডিফেন্স এরা প্রচুর স্ট্রং মানে হ্যাভের ডিফেন্স বাঙ্গা টাফ Fight that might be about to take place over towards A could decide quite a bit, but still, again, it's OpTic with the spike leaning over in a different direction. That's down into the bottom of mid. Part of the reason OpTic's attack side when they were running this comp was so good was because FNS was so willing to make the right call. They had great information. Their attack side was always making sure that they filled in any sort of gaps in defensive protocols. The spike is heading its way towards B right now. Yeah, it's another fake. It's another fake. I mean, FNS is just full of them, but it's the execution, not the macro, that's been the problem. Victor needs to do some damage here with one kill. Doing a decent job of things. Look at the pinch from B. Yep, squeezing them right where they lie. And still Buzz, a whiff of the shot. Nice. Nobody can't win it. Beautiful, beautiful IGLing by OpTic. Oh yeah. আল্লাহ শটটা দিলে কি ভাই ওপি হ্যাঁ দেখছি একদম ও আচ্ছা এটা এরকম এনে গেলে কেমনে আলটিমেটসে ও ইয়ে তো আইছে তোমার বি দিয়া গুড়িয়া ওরা সব বি তে গেছিল ওরা প্রথমে তো চাইছিল প্ল্যান দেবে বি তে এটা তো ফেক এতে তো এই দুই ম্যানের ফেক পাঠাইছে তিন ম্যান ঢুকছে বি দিয়া mental realm as well. DRX are opting to force into this one. RB forced down to the Bucky buy. Try and hold down Garage. Deeper angle with the smoke, blocking off one of the avenues just outside A lobby.
It's Buzz versus Ye. This fight could define so much in this round. Who blinks first? The angle, the shots. Did Ye spot him? Did Ye find it? Just contacting across, but it's not. আরে ওমেনটা দেখে নাই ওটা যে অনেক একটা ম্যান আছে ওহ নাইস Moves his way across, Stacks. 3 ডায়মন্ড পড়ে গেল দাপা দাপ Back, man, battling back. Enormous help by Stacks there. And now Marv's in a mad position. Just has to pivot into the seesaw. Maybe পাবে না 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 পাইবে না অগলগে এই রাউন্ড পাইবে না এর উপরে এটা বাচ্চা আছে এখনো ওই বাজ মাকোয়াস তিনোটা আর এই রাউন্ডে যেমনি হোক লয়ে যাবে Oh, no way. 30 seconds left. There's no way Marv is taking this fight, man. The rival! Oh. Not favored in close quarters. Not in that instance. And the spike has been given over. Who expects a bucket to be there? Teleport's ready. And now Ye left in a 1v4. No time. No time. No possibilities. Maybe you can do some damage to the economy. উপরে দিকে গজতে গজতে নিচে থেকে গার্ড মেরে দিল Series, this map has been so back and forth. On a nice edge in terms of who might take it. It's gonna come down to the wire. আরে ওই দেখছে আরো কলই দেয় নাই ওই যে দেখছে ফাক ম্যান এফএনএস Maybe just assuming that Buzz would have left, but you'd expect FNS to at least jiggle it if it had been come to him in time. And look at this. মানে এইবার রাউন্ড ছাড়িয়ে দিলেও পারে মানে ছাড়িয়ে দিলেও কি ওই এই কি জানো ফাইট ছাড়িয়ে দিয়ে তারপরে একটা রিটেক নেবে He's holding the angle for the repush down A long. I feel like this whole series has been Ye v Buzz. Cross. No one following it through. আমি প্রথমে মনে করছি ফেড মরবে ওই ফেড যে ওই জায়গা দিয়ে বি দিয়ে ঢুকছে বুঝতে পারিনি Give DRX a ton of information for the defensive protocol. Now they've got to know. You've got to be kidding me. Just an absurd situation. বক্সের পাশে দুইজনে চুমাচুমি করতে আছে Ye got flashed onto this angle. So tucked, Zest cannot see it. But do OpTic have any idea that Zest could be here? Half jiggling. They think it's clear. Into the corner this time. আরে না এইবারও আবার যদি করতে Cool not being kept. Nanoswarm going to be pushing them back here. The spike was on B. The spike, Victor had it running into the B site. It's just out in the open. It's a lockdown that was placed down a little bit prior as well with that A lobby control. But it feels like DRX are not biting him because look at this positioning. Mako, he's still here, still waiting, and the half clear is not good enough. What a trade! The trade-off. And Marv is going to be making his moves now towards it. But where আবার ভিতরে চলে যাবে আমার জানি মনে হয় কারণ ওরা এক্স এরই করে দৌড়ে হ্যাঁ ওই জায়গা আছে ভিতরে চলে গেছে কইছে না আরে না না FNS has to go huge. 1v2 flash. A dodge, a juke, a half on it. One more kill found. 8 bullets in the clip. Oh, so close. The battle of the IGLs manifesting it. Fuck. What a round for DRX to win. What a round for Stacks to recover. A 1v3, very possible there from FNS. And DRX actually able to keep up the same tempo that OpTic were playing at. OpTic are moving around the map so quickly, so fluidly, it can become difficult to keep track of where they are and which areas are safe. And DRX are doing a really good job of keeping them in check. This next round, you're heading into OpTic on a half buy. Ye goes for a hero rifle, miles away from the tour de force, but the rest of the team with stingers and a Spectre in hand. This looks like DRX should be in a position to tie up this map, tie up this series. We said that before. Hare upper shot miss. For a headshot. Still locking down the angle, and he wants a little bit more. Shorty has to be pulled out in play. Another curveball right round the side. Victor, no ammo in the clip. Are nice. Again, the tip tap of the aim. Stacks, you can feel the nerves playing an element in it. Victor with only 13 bullets left. Still gets the Oh, kill, nice. Nice try.
11-10 the score. Oh my god. That one way too close for DRX. পিছনে তোর পিছনে শেষ খেলা অনেক পিছিয়ে গেছে রিফ্রেশ মারো Buzz got a great entry, আরে but না then আমি got caught by ইউটিউবে the দেখি paranoia, caught by a flash. কাইসে দাও Victor played the entry টুইসে to A very nicely. Victor's Phoenix on these AXX is finding value. Very tempted if I was OpTic to try and lean into that. The fast tempo is all দেশলে একদম দেশলে এই ইকো রাউন্ড আনতে পারলে একদম হইছিল এই ইকো রাউন্ড আনলে মনে করো এই DRX হয়নি শেষ হ্যাঁ because he was able to get those four এক কুত্তার লড়াই কও another thing for DRX to keep in the back of their minds. Marved has the ult and the spike. He can go anywhere. না বাইন্ড ম্যাপটা ডিফেন্স মানে ভালো ডিফেন্স করে ওরা আচ্ছা এভিডেন্স Aftershock into the nanoswarm there. Plays the corner. Now Victor wants to make the play, make the moves, running forwards. Bit of a spread কি out. কভারটা দিল আরে Not like he was looking for, but স্ট্যান্ডা দিয়া looking to anchor at the back of the sight and just the tail end of the ultimate. আরে নাইস Capitalizes. Order space being gained. আরে না আরে নাইস Is the difference maker. The trading from Ye here has been fabulous in this round, but it is not over yet. Not by a long shot. The spike isn't even down, and Victor in a position where he basically used his ult from now becomes a backstabber. He is the backstabber, and this hook line sinker, a classic play. চিরিবি 1 এই রাউন্ড আসা দরকার Buzz down to Buzz. Buzz has been a miracle. বাজারেতে বুলেট এই ম্যান একটা বিলেট এই ম্যান একটা গেলে কাছে না এই একটা গেলে না ও না পাইছে না আমি কই খাইছে শিট Two of them as well. What a beautiful running back from Victor. Victor রাউন্ডে ভালো আরে প্লেয়ার একটা বেশি বুঝো না অগোদারে প্লেয়ার একটা বেশি মানে অনেক কিছু মানে একটা আল্ট মানে একটা প্লেয়ার বেশি মানে ওই প্লেয়ারটা আরো একবার চান্স পাইবে খেলার এর জন্য ওর কাছে টুকটাক একটু ভালো অ্যাডভান্টেজ আছে ফিনিক্সের More value from the Phoenix than I've seen out of anybody at Champs. And they have two opportunities ফেলাস মারার সময় সব আরেক দিক থেকে এরিস in the third grand finals for OpTic. ভাই এই রাউন্ডে কোন রকম মুদ্দে আন রাউন্ডে হ্যাঁ ফেডারই কই বাই নেই ফেডার বাই নেই জেটের হইছে যে হাফ বাই A very shoddy buy. It feels like towards the end of this map, towards the end of this series, FNS, whatever the calls might be, এই সাইডে দেশ এ পুরো খালি pushing and pulling and খালি বাস মেইন দিয়ে ধরা struggling to come up with the answers. Buzz only has a Spectre here, trying to control this A-lock position. It is an impossibility. And already, he's going to try and get the punish on him. Cancelling the ultimate just in time. What absurd awareness from Buzz that that is a play that could have come through. And a hot hands into the back of an আরে আল্লাহ curveball as well. Buzz is বাজরে তো মারি গেল দুইটা ম্যান ডাউন once more. আল্টি দেছে The last chance for DRX. আরে নাইস 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 আরে হইছে 5v1 জিততে গেছি And it's all on the shoulders of RB. But OpTic অবশেষে carving their rightful spot আরে in the grand finals. And there it is. সেই অপটিকই জিতবে What insane resilience from this OpTic squad. Pushed to the limits. I don't think I've seen them pushed in that kind of manner. ওপি খেলা ওপি সেই লেভেলে গেলা And Bren off the back of a devastating loss yesterday to Lau. They bounce back, fend off a reverse sweep, and it all ends with the ফিনিক্সের একদম একুরেট কাম করছে একটা ফ্ল্যাশ দিয়ে দুইটা ম্যান ম্যারিয়ালাইজ into A, sorry, is the difference maker. What a fabulous end to an insane ইয়ে হেভেন একদম কনফিডেন্টের সাথে ধরে রইছে হেভেন খালি ম্যারিয়ালাইজ claiming that rightful place in the grand finals. A final shot just before 2023 to try and get that second title under their belt.
else. And this is a team. They've been pushed to the limits. They've been hardened in situations, but looking like আইসা পড়ার তো কথা to Loud. Maybe another attempt for that crown. ডেথ ম্যাচে Out of the 5 events that they have played with Ye, they've made 3 grand finals. The most so far in VCT. তিনবার ফাইনালে উঠলো And it's been the best period of excellence. হ্যাঁ একবার কাপ নেছে আর একবার পায় না এর এবার কি হয় But they are always dangerous when it matters. When they have that spot. Hello. A threat. হ্যাঁ হ্যালো Mysterious. Nobody knows really what হ্যাঁ they will bring, but Mysterious. today these 5 players, they stand together as really the আরে greatest সে team in DRX VCT তো আগে এই অপটিকের জন্য Tomorrow they've got a chance at another trophy and another record. মাত্র শুরু করতে See এজেন্ট whether সিলেক্ট they can be এই our অবস্থায় first repeat winners in Valorant. That is the question that Loud will have to answer. Mysterious কি আপনাদের কেউ না 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 কেন বলছ না না ওই আপনি ইনভাইট দেওয়ার আগে ও আর মিস্টেরিয়াস ইনভাইট দিছিল মানে একই সাথে দুইজন ইনভাইট দিয়েছেন তো ফার্স্ট গ্রুপে মিস্টেরিয়াস ওর পার্টিতে ঢুকছি 4 জন